fight Tiamba at the beginning, so now dann1lo has to kind of roam around, trying to find somebody else to shoot. Unfortunately, there's nobody else there. It's not going to be as fun this time in the early part of the game for dann1lo, but look, they got to be feeling really confident. You know, Loki gave me a bit of a salute, Matt, after that game, so clearly they were feeling very, very strong about their performance in game one, and they should. Yeah, I mean, big setup for them is there is so much that we're going to be keeping our eyes on. We've got ourselves set up with some highlights, so we're going to show you what's going to be going on with V7. 이게 못 살렸어요. 생각해야 돼요. 자, 웹단방으로 들어가가지고 정리를 할 수 있는 수류탄 성광인가요? 이 정도면 들어갈 수 있죠. 네. V7, man, they've been in the thick of a lot of these firefights. They're holding down their position right now. They're still, I wouldn't say comfy, but they need to get themselves just up a couple more points. Like you can see that they're on that cusp. SSG, them just 1 point separated, but dann1lo just 1 point ahead of that. So V7 now in that. We need to make one game happen here, at least. Hopefully two, to where they can secure themselves somewhere a bit further ahead, get out of that danger spot. But with the amount of skirmishes they have to deal with, it's been so hard for them. Yeah, so next up, I think we're going to have an interview here, Matt. We've got some players to hear from. T5. ดีใจครับเพราะว่าเราอยู่อันดับที่2ครับ Čo sa sa duplo sada. ครับเพราะว่ายังมีอีกวันหนึงครับในการตัดสินแล้วก็เป้าหมาย Šuška, šuška. คือการเป็นแชมป์ idem po kolu pa ระดับ dolazim. โลกครับก็ Ne mogu bez kole, od sinoće nisam รู้ pio. ว่าจะมีการแข่งขันตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่ารายการ PC เราต้องมาให้ได้ครับก็ฝึกฝนสกิลทุกวันเลยครับก็ที่ตั้งแต่จบ PS2 มานะครับเพราะว่าทีมเรากดแรงตลอดครับแล้วก็มีความสื่อสารมากขึ้นครับในการเป็นทีมเวิร์คครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่เป็นคนไทยมาเชียร์ครับเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับในการแข่งขันนี้พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับฝากเชียร์ทีมทีละทอนไฟด้วยครับขอบคุณครับ We're seeing an interesting setup down here to the south now, as there's going to be D plus Kia driving right through FaZe Clan. Let that first car go, and here comes the spray, playing it low next to the coastline, and D plus Kia has to entirely turn around. This is really far away from the safe zone. Yeah, FaZe setting up a rotation trap here, knowing that this is where DK had been rotating. They spotted this out in the previous game. 100% FaZe went into their VOD review right after that game, but said DK wraps that bottom road. We have an opportunity to punish that if it's another Western circle, and they set up for it, and they almost got it. So really smart stuff there. Good homework done from FaZe. And Onyx and the Bloodthirst, the rest of it's going to continue. Loki did manage to pick up 1 kill, so now he's got to go find something, right? We're not seeing as many emergency pickups, and I don't know. It just didn't seem like those went too well last time, so no surprise on that one. Is you might actually be holding them too, given the way that this plane path is kind of set up. The Sin does have some high ground that they are looking down into onto XO. This is going to be just that Pozo area. Well, this is going back to your point about real quick about the emergency pickups. This is a tough area of the map to do some of that. If it hard shifts to the north, you've actually got more opportunity because there's more compounds and mountains up there. But because if it goes the same direction it did last time to the southwest towards Monte Nuevo, that's tough because there's basically like 2 tall mountain ridges, and everybody and their grandma can see you from them. So you're just open season. I mean, that's why we saw Tig go down early. That's why we saw James go down early. Is because it's really tricky to get up on top of those with those pickups because of the sidelines that are available. Šta jesi li? Sam ti rekao da su oni tu. Beograd. Yes. Mislim, sad su ovamo, ali da su došli kod Navi, a? Lu i Kono još beš. Ispire, da. Treniraju kod ovog mog drugara iz bara. Svuda se Crnogorci uvaljuju, Ja ga zezare kaka si Preletačević, jedni ne odu na svetsko, ti kod drugih. Još ovi kikani. Antiću moj, ja se izvinjavam. From the young guns EYY. I mean, again, just to reiterate, if you missed day number 1. Samo ćeš odjednom postati da je piješ, da će ti imati ukus ko miris do mesta. To je tačno. To je tačno. Ćao, šećerko. But this is his first experience on an international stage, and he just was lights out. I mean, he was incredible. He was the best player on the day. I mean, just imagine graduating from the academy directly into the
the world final, for lack of a better term. And then showing up and hitting some crazy flicks in your first couple of games. Nešto novo imaš, kako ti kad pričaš u streamu, ja te čujem tamo, ne čujem te ovdje. That is an absolutely stellar way to kick off everything. Nije, nego se mute. He's going to be able to produce going forward. We also have our eyes. Ja rekao i to si namjestio. Summer always has a friend in phase 1, it feels like. A može i to da se namesti. Može, a može, samo treba oprema mnogo jače. And he does. You know, he's got the escape valve, he's got the motorcycle ready. I Amba prekucala, a? Brat, next level. Ali naših nema ni. Znači, Evropa je mega katastrofica. Doduše, ajde, onaj Foot eSports, on je dobro odigrao. Po meni djelo da je top 10 najbolje. Nisam vidio Foot kao sam Oni su ti grupa B. Oni su uče i prvi bili u jednom trenutku. That's the way it goes, man. You know, sometimes great players make great plays, and Summer, one of our all-time great players, you know, throughout the history of PUBG eSports, he's always a guy, and we're doing it again, man. It's even worse this time, though. This is, what, a third? The circle still no playable? That hillside where we saw everything kind of end at is still going to be. That's where we got dan1lo, dan1lo already trying to regroup. Two splits right now, all trying to regroup. Kasto. Does have themselves that position with tons of control. These guys can really enforce what's going to be going on in the circle. Specifically, prave neki momci naši. Ne znaš ih ti, nisam ih ni ja znao do skora. Skupili lovu i pravi. Biće sad i druga sezona i tako. Nije loš. 3 dana po 6. 3 za redom, jel? 100 meters into the actual playable area in the center of the circle. And I'm like, that's center circle. I'm like, oh my goodness. On phase 2. Oh my lord. All right, so we can see that we do have Tiamba's having to contend up against the Sonics. They did lose 7-7 just a moment ago, as Shrimsy did manage to spot that out. This is a compressed circle. If you had emergency pickups, I mean, you can hold on to them, maybe use them at this stage, but it... Again, we kind of explained this before. Everything that's north of the center is a lot open. Everything to the south is going to be vertical based off of those roads and the way it's lined in. The north is the free area to enter, but there's not much cover there. No, you're right. It's tricky. Ali dobro, nisu oni baš ni loše zamenili. Sve tu ima svoje, znaš, verovatno su nešto dobili, nešto izgubili. Izgubili su definitivno ono moment da imaš istu ekipu i bi ga koliko godina već. It is coming to a close, so they're going to drop out into the open. This is dangerous for Exalt now. They're getting a little bit of help. Soul going to find a knock onto EXO. Yeah, fade down. There's just nowhere to go, man. Look, they're separating out everywhere, getting picked to pieces as they're trying to land. But, I mean, Seul i Nonix. It was good in the attempt, but it's just... There's nowhere to go. I mean, if you're nobody was expecting that to fall the way that it did. Ali ja očekujem od tih ekipa čistiti Genji tako da tek poslije budu dominantni. At range from several different teams, and we got good old Molodok by himself, and he's got dan1lo. Of course. Vidi ga Molodok, to da on preko. Šta je sezon? Pa on ban dobio. Yeah, and he's also getting harassed at long range. Konačno je navatan. Sonic's going to try to take a fight. An opening knock from Diggleton onto ZYY. Linshu up top, playing gatekeeper here for the rest of his team, making sure that it's not easy for Sonics to confirm their young gun. This is a very pivotal section of the map that we're looking for a fight and control. Linshu holding this higher position, looking down. Mi smo Coneta banovali zbog toga. Sonics is presently running a 2-2. They're just trying to make sure that they secure these kills more than anything else, and specifically secure the territory, as it does look like the other members of Sonics might be eyeing a bit more to the north. We'll have to see. Yeah, it looks like they're moving in, and they're going to try to go for the flush as they're coming down the hillside. Yeah, this is smart here. You need to get this flush. You need to vidiš ove Kineze, svi 160. Because you need to get to the top of this mountain. Most likely is where these circles are going to end up. You know, so you need to get in there. Tako nekako otprilike normalno 120, 130. If you can get rid of Tiamba. Za ove naše. dan1lo still racking them up right now, as there is no way Uba can provide any support into this. I mean, Molodok just he either bleeds out or dan1lo decides to push that location. FaZe is going to spot out inside. Fex going to go ahead and pick himself up a nice knock with that one. They actually spot out Fex yesterday. Evo to je oborili Molodok u kampu u svojoj kući i ukradi
Da su ga bar negde na cesti, pa ajde. Dobar ne ide. Pa ne čuje ne ide. Pogledaj samo koje se puške koriste. Aug, 90% slučajeva. A nešto je kao nerfan, jel? Ma nerfa, ali to ti je AR koji ima najmanji time to kill. Znači isti time to kill ima kao kalaš. A jesi li znao? Sad ću ti poslati sliku. Jesi li znao da K2 i G36C imaju manji time to kill i od Berla i od MC? Ali ih ono nema ih u lootu osim na tegu, to je G36 nemaš nigdje, samo Weekend. Da, Weekend i ovo je tag. A si igra Weekendi sad u map rotation? Ma da, brutalno. Meni se sviđa. Ljudi hejtuju, neko hejta, a neko ne, ali meni je baš dobro. A ima onog medveda, jel? Da, to treba izbaci, oluju, medvedi, te stvari, užas. Ali, znaš kako je fina mapa, uvijek imaš šta igrat. Rupa, kratera, milijon. Možda čak ima malo i previše šume. Koliko ima plus. Evo ga misliti korekt. The smarts on Don1lo are through the roof, and so much credit to their coaching staff and their players. The way they put this team together is absolutely insane. You know, players that, you know, like Anonix that used to play on Don1lo years ago that came back to the team after a stint on Gen G, brought Loki with him eventually down here to make this super team. That has been the dominant team in the PWS this year. D+ has been eliminated off screen, and I mean, this is tricky though. K2 najbolja puška za kill, ljudi. A brate, ja sam se šokirao kad sam vidio K2, ja ne mogu med da vrcam onoga s K2. Ajoj. Aj. The kamikaze mission there takes one out with them, but it didn't matter. Da vidiš kako mortalno gađaju ljudi, pogađaju auta u pokret. Ne zajebaj. Maže, vata mi smorijas. Došlo mi da izbrišem igricu kad sam to vidio. Tako kad bi umro, na ovakvom to nije. Gle, pao. Debelit. Sjećaš se kad je u Sabu bio prije godinu. Jebote kam free u centru. Top phase. This is the likeliest time, so here we go. Ili 3. And you know, Don1lo sitting very nice. This isn't too far from our last circle mat, so teams are going to be fairly comfortable with this terrain now. Sonic's doing well. Pow is going to ide Ascend u centru. A gle pikselika, the classic Ascend move here. Late game rotations to try to make something happen, but going as a 4-man, oni lagano prolaze ovo. Šta kaže? Ja 140 sata 7 puta. Nije ti sve jedno, brat. Because nobody was expecting anything that brazen. Shin is going to line up, take down Brex. He's just got vision into this and he's tearing apart. Mika's going to go down. The rest of the crew kind of looking down into it. I mean, look, this is all they have to play, and Tyloo's just got vision. Just keep on spraying into it. Sooner or later, something is going to connect. Tyloo's fired up today. Just dragging across those smoke lines, and eventually the grenades are going to find it's Chris. Now, Kilyakai on the other side of the road at least, so he's safe-ish. Lin Shu, by the way, just found a knock onto Tiggleton. Tianba continues to be problematic for Sonics. Sonics not quite in the clear in terms of their points. Kilyakai just runs down the open road. They're not going to expect it. Well, I mean, that's kind of a feature of all this firefighting that's going on. 39 still alive in the verticality and the different sections of it. Just trying to run across the street in the open doesn't actually have the most vision on that road. Yeah, why not? It's a smart play here. It's a kako vade ljudi ovako iz auta? Kilyakai, so credit where credit's due, doing the best that they can in a bad spot. To iz auta vade. Ruke ne, aj djavola mu.
Jesse Dulke jeste na DC da navratim. Jesmo, dođi Markani. Ljudi, imamo novosti vezano za Dutana iz Adnana. Stay tuned. Biće čupavo, biće vruć. It's not going the best for the Falcons right now as their vehicles are just flying away from them. No cover to be had as right now Petrichor Road going to be back behind him. It's going to be FaZe that has high ground vision. They're going to be securing a lot of damage into anything that Falcons wants to Jesse do. Markani. This is a way more open circle than the last time. I mean, yes, we still have that hillside down the south that we were kind of looking at beforehand, but this is just going to be essentially the road bisecting through everything. Evo, tek se uključ. Everybody's going to be in the west. Ja It's nisam going ni to be gledao prvi looking meč. down into these little dips that everybody into the north is playing. Yep. It's tough. It's a funnel towards that road. U 10 do 12 sam bio ispred zgrade i nisam mogao da skrenem do zgrada, sudar bio na ulaz. Ostavio auto ko bele reke i pješke. Ja jučer vratim do bulevara, ne prekjučer do bulevara, auto na krovu. Udario šine, nešto sam dobro. Oj. Pa kako ga na bulevaru okrete na krovu? Pa ja ne znam. Ma ne znam, života. Šta ti treba reći? Bulevar Kralja Aleksandra. Da. Ma razvalio onu, kod pravnog tamo, razvalio onu ogradu. A koliko je vozio jebot? A, to si ja pitao. A, jesi čuo što otac od Peđe Stojkovića uleta u restoran? Ne. Sad skoro kad bila slava, koliko prije 3-4 dana. Ali sigurno je bio pijan, nisam čitao dalje. Ali sam čuo tamo da negdje u Borči, Ovči, deli ulete, pobi ljude. Ne može jebot. Autom uleti u restoran. Da. Malo Shrimzy igra druga. Ma igraju dobro. Stvarno ovaj Kickstar... Mada su oni igrali dobro i pro... Otkad igra Kickstar za njih? Sad od ovog, jel? Da. Mislim, ne znam da li su igrali. Da, mislim da je tek sad. Da, ovo je prvi. Ovo nije mi jasno bilo zašto Asen nije ovdje stao. Gdje sad T5? Aha, okej. Sad mi je jasno. Kako igraju? On je zapravo zakačio auto koji je uletao u kafanu, ali stradao je čovjek iz auta, a ne iz kafane. Aha. Kaže da mu se slošilo da nije bio pijan. Pa dobro, to se lako ustanovi. Da, nije. Ustanovilo su, nije bio pijan. Hej, jebi ga. Znači, ni kriv, ni dužan, Malten. Sonic mrtava, šta rade? Pa ne, nije da imaju neki izbor. Skotaj Sonic si Dulke da su oni stigli, brat. Da. Oni su bili u bezizlaznoj situaciji, brat. Ovih 5 kilova je... A dobro, ajde, možda mogu izvući 8. mjesto. Tako da Nava rikne sad. I ova FLC je sam. Nema je auto, da pa nije bilo na planini gore. Bili su na planini, ali znaš šta nače? U trenutku kad su oni bili na planini, mi smo ih otpisali. Gotovo je bilo. Dobro, sad su. Gledaš Shrimzija. Našao je 2 žbunja na mapi. Ma ne, možda treba se dinaje. Bravo, pametno je što on uradio, brat, desno otišao. Da. Viš, ne vidi ga iz kuće, brat. I vidiš šta ti radi Jammerpack na Facepad, brat. Koliko znači. Jel ima Jammer, ima? Aha. A Jammer ti na 5. zonu koliko daje? Jedno 3 po sekundu. Jesi vidio Jamesa u pidžamu juče? Kada je bilo? U pidžami došao, a? I nosi neku majicu Jimbo s nekim slonom. Kako on ludovac. Jel to još haksaju ti debeli? Ako što haksaju, ono su osvojili 3. mjesto na BPH. I nam ovaj Adnan prodavao priču da ne zna, ali da nije znao da Dutan čite, da on nikad nije upalio. Ali Dutan je progovorio i poslao slike. I jebi ga onda. With the player count, James very good, a veteran player, again, one of those players who's been to every international event.
probably aware there's some solos out there if he's been kill feed tracking very well. I assume he has. Pixel gone now by the... Gle Shrimzija, jebote život. Još će ispred Danave otići. This is the potential for a very big game for both FaZe and Cerberus, depending on how the rest of this one goes down. Se neće da obraćaju pažnju, mislim da su pomislili da su svi pali. Dobro, vratno ne znam, opet Doktor. Mislim da su ovo killove, jel' tako? Da, nema šanse da ih rezuju. Zašto su ovi digli? Ali kradu, no? Kradu, da. Jednog su ukrali, jel? Ne, oba su ukrali. Pero, cuj! Šuđe, Tijamba nije ništa radila uz 2 gema, vrat. Ma ne moraju oni više da rade. Kako su odigrali prvi dan? Ne moraju da se spajaju. Ajoj. 2 glave za redom. Dobar je Tajkon, bret. I on je bio sub, jel tako? Nije. Znaš ko je bio sub? On je 7-7-7. A da, bravo, izdominirao li. Kad je ušao jedan dan. 2 team wipe-a, tako. Okil, kaj je uzao kill? Ja izbacim Tajkona, vrati s Fantasy, bacim Tigletona i lik ima 7 killova za meče. Tigleton ništa. I to su Sonics četvrti sa koliko killovima. 6. Ali bolje igraju nego na prošlom turniru. Iako su prošli turnir bili ono koji prvi je. Ali čini mi se da bolje igraju. Da. Kao da su playstyle malo promijenili. Pa kickstart, brat. Doveo si najboljeg fragera njegove ekipe. Ali kaži, vrate, koliko je ludo da ti osvojiš svjetsko prvenstvo i da izbaciš igrača. Ali da je to on radi, to i Navi radi. Ali što je Navi, jesi vidio roster Navije? Ne znam ko je to. Sosed, evo ti roster. Sosed, Hakatori, Example i Ferris. Brate, ti si izbacio Kubaha i Melmana. I Aliju. Jel' tako? Da. Ali imam ja već informaciju za novi tim na prisjeći. Jesu sva trojica ili... They still need to move a bit further forward. So you can see this hillside that Cerberus is playing. It's not in. It's been really where they've been picking up a lot. Možda ih Entropic pokupi, ja? So it looks like they are going to go ahead and grab some vehicles, maybe ship that down, use it for a fortification. A neka organizacija će biti sigurno. Napisati u chat. Weakening them for the fight that could come up with FaZe. FaZe is already inside the circle, and Cerberus with that distraction, look, just jumps back down in there. It's one team distracting another team across the circle and allowing these movements. Mislim, po imenima je brutalno. Is that they're still outside of the circle now. The reason they pulled up where they did is because it's outside of grenade range from T5. Very wise here from Cerberus. GBL, Tijamba danas su 2 gejma i 1 kill. Nema veze. Prošla Tijamba, oni mogu sad da izađu, da odu u kući i to je to. From FaZe as well. They have a decent chance to potentially do something here because Tyloo and FaZe likely going to potentially have to fight for the top of the hill unless Tyloo tries to swing down. But depending on FaZe's sightline, I haven't seen a good look from FaZe's perspective towards Tyloo yet, but we'll really see. It just kind of depends. Rosted wants this so bad. He wants to get some breathing room in a very dangerous situation. dann1lo on the opposing side of the road. Cerberus, though, it looks like Tyloo is just going to send it right up in front of FaZe, maybe trying to move into a gatekeeping position. We did see the fact that a crate landed right next to them, so they're going to use that. Jebote, FaZe ovdje može lagano drugi biti. Teško zapravo. Zapravo teško, a? Stavi si sad do shift. Ta nadol. We've got the low ground teams right next to the road, but this fight for supremacy at the top of the hill is going to be big. Tyloo might be taking a fight here, and they might be paying for it. Correxy gets the knock on to Zhao Yang. Rosted Jr. shooting the footsies of Cerberus. Himas back on his feet, and now it is a full-on fight. Shed's got a double. Oh, yo! Pa da li možeš streći ili pameti, Jim, sad? Afekt je zvijer.
trying to figure out how he's going to navigate this one. This is a very stacked up phase, but they are weakened. He knows he might be able to pounce. He just has a 1v2 opportunity creeping out of this one. The hillside. Belo, oko mene sve je belo. Sjećaš se kad smo igrali Valorant in-house protiv FaZe i Vard. Da. I sad je Vard igrao dugo, ali FaZe je tek ušao u igricu. Samo smo izašli. Ma beži, brate. Ja bolest. Ma brat, znači lik samo instalirao igricu. Bukvalno je samo instalirao igricu još. Vjerojatno. A Vard kako igra? Meni je Vard najjači. A James je bio dobar u counteru, pa je bio dosta dobar James. Ali James je igrao dosta. Da. Pa James je pravio te in-house. Da. A to su baš bili dobri. I Vard isto baš grind. Ovo su bili dobri gameovi jer znaš da svako ima neki game sense, nešto znaš, nema. Jedno je najlu bio kantit. Ne sjećam se, dobar bio najlu, ne? Meni onako. Ali znaš šta je bilo zanimljivo? Čekaj da vidim. Ovo nisu morali da traduju. Ovo je James, zašto ga je hit? Odu te kone. Ma vinaju ljudi, balagan. A šta je s Vexom, brate, dragi? Krek. Šta je s Vexom? Daj, flašaj to, James. Vidio ga je, pogledao. Haisaki. Ma mrtav je ovaj Haisaki, tamo mu nisu javili još. Svaka čast. Je dobar lik. Znaš što je bilo iznenađenje, brate? Faz je bio dobar. Da, Faz je bio dobar jebot. Sjećam. Igrao Jeticu. Jel Jeticu igrao? Da. On nije ni igrao pre neke kantere, nešto bio brzo. Fake 64 otkucaja u fazi 7. Da, bukvalno, znači FaZe 64 otkucaja u fazi 7, brat, zmija. Ali možda je popio i propranolol. Nešto je previše miran. Da li ima dopinga? Ma je nema. Ti imaš propranolol, tabletica ti je 40 mg. Okineš četvrtinu, uzmeš 10 mg. Koliko god da tebe spuca adrenalin, ti smiran. Ozbiljno. Da. Jedino je uslov da ne popiješ više od 10 i da si, da imaš redovan sleep schedule. A šta bi bio problem da zvizdaš celo, zaspao bi, ja? Pa, na primjer, naš drug Heron je zvao i pitao me kako da uzme. Ja znam da on ima loš sleep schedule, ja ga pitam, jel spavaš kako treba? On kaže spavam, a vidi. Lik nije spavao 24 sata, stream je radio prije toga, a u 7 sati najveće, znači tumalo 30 i nešto sati nije spavao. I popio je cijelu, jer to su ti male tabletice, znaš, to ono izgleda mizerno, ali nije. On je popio cijelu tabletu i zaspao usred turnira, usred meča. Kaže, zoveo mene Bog te jebo, nisam mogao izdržati. Samo sam otišao, lego i zaspao. Da se najveće niko vidio. Da ti ono, ma neće meni ništa. Da, znaš, ta meni, a stvarno mala tableta, ona cijela. Ti to jedva okineš na četvrtinu. Znaš koliko ti se polomi, 100 puta ti se polomi. Polo ti je lakše da popiješ celo nego da lomiš. A lakše, a on debilčina, razumije, nije spavao, nije ništa znao ga je rok. Kaže, mene to toliko usporilo da ja nisam, samo sam lego ispod. Heti budali. Cerberus, however, is going to be climbing into the top 3 off the back of that one, which means they are now unlocked. That's the problem with Cerberus for everybody else. Once they get to that position where they're feeling safe and comfortable, that's when they sort of go into that crazy mode where they can just do anything they want, and I expect them to have a very wild day. A dobro, ima je on. Da medikamentima, avantura svakako.
On lik u kaj je teretanu. Pošao pa nema šta taj lik nije trenirao. On ti je šta nije koristio, on ti je sa 120 ili 115 kila spuštio na 85. Pa ja ne znam da li je u mjesec dana. Osučio se. Došao mi na vrata, nisam ga prepoznao. Manje ugljene hidrate. Znači sve je problem. Što bi rekao onaj selektor Crne Gore, kaže neke ideje najnovije. Si gledao sinoć ono žalost protiv Bugara. Jes. Ja se uvijek smorim kad prođemo na neko veliko takmičenje u fudbalu jer će svi da se lože, a ne možemo kekt. Moram da slušam budale. Se nada. Sad je ovo po TikToku i to što može da se vidi. Sad je fazon loše igramo, ali mi obično dobro igramo protiv jakih ekipa, tako da imamo šanse. Da. A prosto samo jake utakmice, nismo mi naš. Pa da. I onda jaka utakmica dođe, 40 minuta je 0-0 i onda pomru svi i primimo 4 gola. Najbolje rješenje za Srbiju bi bilo da ono kad je okupljenje to da ne budu u Beogradu. Da. I da ne priđu igrači u Beogradu, znaš da nikad ne budu u Beogradu dok se ne završi prvenstvo. Da, karantin. Nekad je karantina bilo, danas to nema. Će oni budu sa porodicama, bar da budu s porodicom ne bi to bio problem. Nego to preko dana s porodicama uveče. Respect to Tiamba, the guy in the car, and said, you know, maybe this isn't the one for us right now. And that's what you kind of have to do. So that was great for them. I think dann1lo going to feel very good about that match and get themselves set up for the rest of the day. Now, we are shifting. We're going to be going to... Gledao sam juče intervju neki sa Duletom Vujošićem, ali taj lik je opet druga krajnjost. Oni telefone nisu mogli ima ni ništa. Pa, znaš priču za Bogdanovića? Ne znam koju. Bogdan ti je, ja nisam to znao kad je bio tako mlad igrač kod Duleta, on je volio i da izađe i da se kocka. I Dule mu je uzeo ključ od stana i upada u stan u pola noći. Ako ga ne nađe kući, držga će. Nemoj zajebao. Da, ali mu je baš pomoglo. Ja znam te neke momke što su trenirali u tom periodu sa Bogdanom. Kažu da mu pasio mu glavu, razumeš, nije to su ozbiljni problemi. Nije to za jebanci. Da, strašno. Ali dobro mislim. Nikad ne bi rekao za Bogdana, majke. Ne bi nije. Baš ne izgleda, baš izgleda koliko i ono će... Ako ne trenira igra WoW i to je to. Da. Ali je problem što kao baš je pokazivao puno na treningu i onda nisu odmah skontali, znaš, nikad on nije došao umoran na trening ili nešto, znaš. I onda nisu skontali odmah zbog tih stvari. Da. A meni je Bogdan zver. Ma zver. A ću ja DODJI kako igrajem. Kao da mu je 20. Ma brate, to je bila priča da je on rekao da je dao ultimatum Čoviću, kaže ili Duško ili ja. Da. Da, čuo sam to. Pa ima list. Kažu da ima 100% isto. Listam da je PUBG da ostao da pada broj igrača. A brate moj, kasnije 3 godine samo. A pada broj igrača, ali nikad neće da igrati. Da vam skrati muke. Da, neće propati. Do god ima 200.000 debila, ako smo mi, neće propanu. Nikad. Sad ćemo da imam. Mislim da sam gledao... Mislim da čak u zadnje vrijeme i raste broj igrača. Da. A sad pogledam. Evo. Od avgusta je u zeleno. Znači prosjek je tu 200.000 sad zadnjih 30 dana, a pik u mjesecu je 500.000. Da.
Ma i dalje streamu ljudi, dalje sve normalno. Da. Tako da, nažalost, raste. Kako, ne znam. Raste, rašće, kako god. Da. Boga mi, phase win. A jes jak phase. Ali dobro, mislim, Navi nije ladno prošao na ovaj turnir. Možda je bilo i za očekiva da će nešto da se mijenja, ali... Jebote, 3 igrača. I jedno kad zamijeniš pa ti je problem. Oni su komplet novi tim uzeli. Pritom, naš, nije to tim koji nije nikad ništa uradio, pa je tek tako da ih zamijeniš, što ti kažeš 3 igrača. Igrao sam Scrimse prije neki dan protiv njih, protiv ove nove ekipe. I ono, bili su prvi na Scrimse i sve to. Ali kad se fajtaš protiv njih, nije to ko što je neka bilo. Znaš, ti kad ideš u duel s Alijom ili sa Examplom, samo se prekrstiš, to je to, a sad, boga mi... Ma pazi, iskreno ti kažem, njima je Uba dono iskustvo, to je neosporno, ali oni su bili, brate, meni najbrutalnija ekipa kao Tornado. Ko je igrao umjesto Ube? Pa, Kvizi. Kvizi, da. Daleko od toga da ja mislim da ovo, ne znaš, bude bolji igrač nikada od Ube, ali... Jebi ga, tad su bili oni ekipa, imao si utisak da je Alija tad bio baš... Znaš, ali je više postao support igrač, tad. Majko, pogledaj ti gdje su Sonicsi bili. Znači, Sonicsi nikakvu šansu. Uzeli, našli auta. 4 auta su našli. Imaju tvoj sad zadnji, jel? Ovaj zadnji, ali ti pogledaj kako su oni prošli pored Jamba. Doduše, ajte Jamba je 2 igrača bili. Sjeli braće u 4 auta, prošli pored Pau-Paua na Linšua. Strojiti to map. Ali mi su ovdje napravili grešku. Mada na Twajeru se to ne vidi. Na Twajeru se ne vidi kad ti ostaneš bez auta. Ali oni su došli 4 auta i poslije fajta protiv Linšova nisu više imali ni jednu. Sad je li ih on razvalio ili ne vjerujem da je pucao po autima 3 na 1. Mada su uzeli auta, šta bi s auta? Ne, to je ovo. Welcome back. We're getting everything set up for game number 3. I know you're probably looking at your fantasy rosters right now and being like, what the cha? I thought I had a good team. Don't worry, guys. Those first 2 Miramar games were a bit weird. So a bit weird. I wouldn't be surprised if things stabilized. Now, if you're somebody like Toby that has a A phenomenal... to je šta je EX uradio, brate. Gdje su jumpa na sve ceste, bukvalno. Ček da im. Gdje je X, ne vidim. Jesu išli parašutom, šta? Da. A Exalt? Evo ih ovdje. Da, bukvalno. A gledao sam ovo, kad je molo dok tu leti ukam. Ja. I onda ga Danava noka i ukradu im kill. Dojca spala bukvalno 3 sekunde nešto spandala. Da. When I drink coffee, things get crazy, and I did have a coffee before the match today, so sorry, not sorry. You telling me the fact that I just need to secure like 10 coffees for you a day? That's correct. Got you. Dadu, jel ti imaš ovu Anda Seat stolicu? Ne, imamo omen, brate. A, da. Neko ima ovu Anda Seat i čuo sam da su brutalni. Ali ne mogu sjetim ko je priča.
Xeron ima ono što je dobio. Da, ono sa Sansen. Je. Ono je dobro. Jel ponova bila, šija je? Ma, bez Herman, kako to je, Herman Mayer, jel? Herman Miller, kako zove? Miller. Ali mislim da imaju neku dobru. A mislim da je Herman Miller tipa najjeftinija 600 evra. Ali šteta što nema vikendija. Ili ima? Jel ima vikendija ovdje? Da, mislim. See if we have any more mix-up with dan1lo. dan1lo is just going to get themselves young dan1lo. and that's going to be about it. They do so have downbuild that's going to be just to the west of them though. Yep. dan1lo going to be uncontested. Tamo ne kupuj. Jesi ti neki analitika? Mr. Lucky, dođi Discord. Tako je. Evo, kidare Grujice. Grujice. Ja sam sam došao da kažem Duljku da je glup. A druže, 3 dana pratiš game i ne znaš da ima vikendi. Jel ima vikendi? Pa ima. Šteta što ima vikendi. Koji danas stream gledamo? Razer štrolice, probao sam razer štrolicu, neku 400 evra košta. Jeste vidjeli ovo? Juri ga čim si naleti na ovoga. Probao sam razer stolicu 40.000 da li košta ili tako nešto. Znači najlošije nešto na planetu, to je toliko tvrdo kao da si na beton sjeo. 200 eura, 200 eura, može biti da je 200 eura bila, nešto 25-26.000, tako nešto. I to si ti vjerojatno našao na popustu, Čofi. Ja imam nešto da je u glavi mi je su 36-40.000. Bez ako nisi dobio ti na popustu nekom. Znači, i to je vjerovatno ta ona... Čekaj, da možda mogu i da je nađe. Katastrofi. Jeste li vidjeli šta se dešava sad na Anom i Dutanom? Dutan progovorio. Dutan progovorio. I poslao mi sliku. Da su zajedno čitovali, da ovaj je cijelo vrijeme sve znao i poslao sliku gdje mu odmah govore šta će, kako će da ne pokazuje, da ne priča s tim likom o čitu, da se dode offline, tako neke stvari. A jesi poslao ovima tamo? Nego šta se? Mala smrt. Pobrisao sve živo iz kompjutera, ako išta imao u kompjuter. Više ne ide na tvoj kompjuter, sve na laptop preko clouda. I vezuje se informacije servera. Ja da čitujem. Pa druže, ja bi odmah pokazao kompjuter cijeli, ne bi mi Boga našli. Koreja znači kasni, čekaj koliko je 3.13. Koreja kasni, to gasimo. A nisi ih god, brate, na ligijama. Japan kasni, Brazil kasni. Dobio sam 10.000, ono preko Twitcha, ste klejmali to? Ja, nisam. Kako si to dobio? Dok gledaš Twitch. Gledaš 2 sata. I dobiješ 10. I nije i po eSports. Pa gledao sam... Juče svi, znači 6 meča, ne moguće da nisam da... Everybody who's at 70 or above is safe, basically. Like the desk as we're talking about it, that's about the cutoff usually. It might even be lower in this lobby because of how top heavy it was so early. And now you look in the middle of the pack, Matt. I mean, from let's just go Sonics to V7 or and Patrick Road, 30 points, like you're talking about, right? Like Sam ovo minus 2 poena. Jebem. That's a team puts up near 30 points in one game. We've seen. A to ti se resetuje danas, nema šta gleda. Can put together, you know, one of those 17, 18. Šta ponovo se resetuje ovih poena? Pa da, ide ti, sutra ide winner, zapravo sutra je grupa 2B, pa onda ide winner bracket. A znam da ide winner bracket, ali zar ne ostali sve zajedno poena? Ja sam pročitao da se neko reče da zapravo juče na Discord da se resetuje. A ja znam da je vas da ostajalo. Jer ja nikad ne krenem s tim na vrijeme i onda... Sjećam se da je prošli put Ragnar bio prvi, on igrao od prvog dana. Napravili smo ono u private.
as it should be. He is their star player. He's just cracked, and we saw glimpses of it so far today. I šta su rekli ovi? Džabe sad da su poslali pare. Pa ne znam jesu li poslali. Pa rekli da će sljedeća, to je čas ono uveče kad smo mi gledali. Rekli da će kao danas, sutra dan poslati pare. Ma nek radi šta hoće, brat. Pojeli su govno od starta kad su ih pustili da igraju i to je to. Uopšte je nevažno da li su oni čitovali ili nisu. Nećemo pogađati je li imao ili nije. Progovorio je. A? Progovorio je rekao. Ko? Kome? Pa Dutan. Meni posao. Kaj sljedeći put samo mene zoveš, ja ću ti jedini reći kako i šta bilo. Ovi sad se svi vade i realno, znaš, malo je to pederski. Čitovali su svi zajedno sa njim. Koristili su. Pa, koristili su. Vidi da nisu čitovali, znali su da mali čituje. I koristili su ga. Znači, meni je to isto kao da sam čituješ. Ako ne i gore, šupački je, razumiješ? Kukavički. Ti uzmeš, koristiš lika koji čituje i kad nekome pomažeš u ubistvu, ti si saučesnik. Jednaka ti presuda ide. Ili malo blaža. Ali recimo ovoga banuješ na doživotno, ovoga na 200 godina. Hoće li pare vratiti? A nemam pojma. Ako su mi uplatili preko Paypala, neku refundaju sam. Ako su im poslali na račun, mogu se slikati. Just to make sure that they get some type of safety in it, and that's no surprise given the way that they're playing the line over there. FaZe, last round really good for them. This round going to be a bit scary in their rotation as they do have... Šta se desilo, Dulke, neko haksa? Ma da. Ma na ovom balkanskom. Koji su mjesto za ovdje? Treći. Pa niko ne zna ko ste, jel? Ne, znali smo ko su, čitaju oni već dugo, a međutim ovi momci koji su organizovali ligu nisu uzeli blacklistu sa ovih ostalih turnira. A u kom smislu, znam ja ko su ili? Pa ne vjerujem. Ti od ovih što su pušteni da igraju znaš Coneta jedino, Cone proti igru. Ali Cone baš nije čitao lik, posljednji su bili. A ovaj mali je do zadnjeg dana imao 2 kila, u 12 mečeva imao 2 kila, onda je u oko 4-5 mečeva nabio 20. Da. A ko je to? Pa imao je ukupno sad napravio je, pa players. Himić je napravio, imao je na 20. A dan 14. Kaže Vukić, nismo još ni poslali, a nije mjesto pričati na streamu to jer nismo riješili to. Pa ne, ja pričam za sebe, u svoje ime. Meni su poslali slike. Ja ne govorim vama šta vi da radite. Niti znam šta ste radili, niti diskutujem o vašoj odluci. Da ste vi nešto radili, pa da ja sad to komentarišem, pa da kažeš. Vezi imam. A i razumiješ, meni su poslali. Da si mi ti to rekao, pa ja ne bi to prenio na streamu. Dok ti se ne izjasniš, ali oni meni rekao. A ja tebi. Pravo glas na svom streamu. And this is what I'm talking about. These edge fights that you don't expect could potentially be brewing, like with SSG and XO. This is the second time that SSG, technically we're moving into the third time that SSG Nemaš šta rješavati ako se dobili sve crna bijelo, šta? Ma da, ma gotovo je. Mislim, nemam pojma. Ja ih lično ne bi banovo. Zašto ti ne možeš dokazati da su oni čitovali sad na ovom turniru? Po meni je greška napravljena u startu kad su ih pustili na turnira, znali su da je rizik velik. E sad, problem je u tome što oni nisu bili upoznati, nemaju ovu blacklistu, nisu bili upoznati sa scenom, nisu znali ni za Coneta, ni za Adnana, ni za nikoga. I onda je, jebi ga, tu je nastao problem. Mi smo to i poslije prvog dana komentarisali i s njima i tako i iz najbolje namjere se uvukao problem.
Ko danas čita kod? Ko će danas čitati rekao kod? Da probamo upad. Pa i ne znam što se tebi Dutan javio, što nama nije poslao, malo je glup. To je pitanje za Dutana. Dobro, javio se te zato što je to počelo drama ta s tobom između tebe i njih i onda sam tebi javio. Da, ima to smisla. Realno, oni su nas ubili. Prvi naš okršaj je bio na rankedu, kad su oni nas ubili, mi nismo ni skontali da su to naši. Reportali smo ih za cheat jer bilo je preočigledno. Bukvalno smo s ljudi trakovali. I onda su oni ušli kod mene na stream, upalili vređalicu, sve i svašta. Onda sam ja ušao na replay na stream i dokazao da imaju cheat, pokazao bukvalno. Od njih 4, 3 su cheatovali. Tad sam ja bio na streamu. I od tada je sve krenulo, oni tu meni po majici, ja se smijem, poslije par dana oni dobijaju ban, onda se više ne smiju, onda priznavaju da su cheatovali, pola njih, pola i dalje tvrdi da nije znalo. Pa je onda došla BPH, oni su svi primljeni da igraju, pa smo mi digli frku zbog čega igraju. Pa smo onda na kraju riješili da nema veze, sad nek se odigra to do kraja i to je to. Ali kad takvi ljudi uđu na turnir, mora biti neki problem. To prosto neizbježno je. Jer, na primjer, mali Cone je od 4 turnira koja je igrao, na četvrti ovaj BPH, on je na 3 cheatovo. I na sva 3 je dokazano da je cheat. Na BPL-u je koristio makro. Ljudi su ga banovali zbog psovanja jer, aj ti dokaži da je imao makro, osim što mu zašteka na Steam. Dovoljno, znaš, ga banu. Ti znaš da on ima, ali moraš dati razloga. Razlog je bio psovanje. Ista stvar je tim što su ovi momci dobili permaban. Da makro ne može i permaban. Da, ova ima jedan. Znao sam ja za sve njih generalno, ali Toni je sam rekao zbog bana Nadri pusti sve da igraju, da. Da, znam. Clean slate. Ne, vidi, ja lično sam protiv toga, zato što smatram da i vodim s onom parolom jednom cheater vas da cheater. Postoje slučaje i kad su ljudi palili cheat, naučili igricu, poslije ga više u životu nisu palili. I to je legit. Ali, to nas ne treba da zna fino, banaš, da viđenje. Tih slučajeva ima puno. Da, i koga ne uvate ekstra. Koga uvate ban doži. Koga ne uvate pametnije od drugih. Znači mi imamo sreće šta god, ali toga je bilo puno. I onda je mali Adnan nama streamovo, bilo nas je 20 u sobi. Ja, 23 sam. 30 nas je bilo u sobi, on je streamovo, mi smo tražili kompjuter. To jest Vukić je tražio kompjuter. Ja sam znao da mu ništa neće naći u kompjuteru, jer i ja da cheatujem, isto bi dao kompjuter da ne pogledam. Plus, u 2023. godini broj cheatova koji se instalira na kompjuter je direktno proporcionalan cijeli cheata. Znači, ti ako platiš cheat 5 evra, on će ti biti u kompjuteru. Ako ga platiš 7, već neće. A od 10 da ne pričamo. A od 10 je već buržu elita. Pitaj kako znam. Gledaj zone za Sonic, a pusti budale. A zamisli onaj custom da uzmeš. I taj mali je nas 30 ubjeđivo da on nije znao. Iako smo znali svi da laže zato što ja sam znao da laže jer, brate, ne možeš mi psovat majku na stream i upucat me kroz zemlju i da mi pričaš da ni sam ne čituješ ni da ti nisi znao da on čita. To je toliko smiješno bilo. I onda je to prošlo tako. Mali je od tastatura ratnika koji jebe majke svima na Voice-u kad je bio na kanalu prerasto u najcivilizovanijeg, najkulturnijeg lika ikada. Ja bi ga kući primio. Znači koliko je fin bio lik. I naravno nije dugo trebalo da se Dutan koji je bačan pod voz, realno su ga bacili pod voz, javi se i znate ono, kad jednog cheatera navatate, on otkrije sve ostale. I onda je Bata uvatio screenshot, to je poslo i to je to. Nije, obriše. Opet 7-7 ovo pade. Jebe, ti su... Ne može li meda. A isto ko što je OP Icarus isto igrao, to je onaj strale. I on igrao. Malo bolji cheater s USB ili mobitel.
Sad ti imaš cloud. Imao si vas da cloud cheatove u PUBG-u, ali sad su affordable, što bi se reklo, i rade kako treba. Vidiš ovo dolje što piše PGC 0B 02 3261. Znači taj info ti koristi cloud servis. 326113 E62BB2. To ti je informacija o serveru na kojem oni ljudi igraju. Ti tu informaciju na serveru ubaci kod u laptop na mjestu gdje to treba se ublatiti i ti imaš radar s tim informacijama na papu. I sad ti meni možeš ući. Više momak ti znaš. Ti sad meni, pa ja sam vidio taj cheat. Znači ti možeš sad meni ući na kompjuter, radiš šta god doći nas. To je možda prije 5 godina funkcionisalo da se instalira. Ako se otkrije kod nas, znaš da mu je to zadnji turi koji će ikad dobiti. Normalno. Još najbolje da ga banate pa da ga puštite i sljedeći put. Ja sam za da se napravi fino blacklista, jedna univerzalna blacklista sa svih turnira, makar s naših prostora, i ko se nađe jednom na toj listi, nikad više ne može zaigrati. To je to. Ma ja bi ih pustio sve opet da igraju. A da, možemo ih pustiti opet, pa će opet biti svašta. Ja se izvinjavam. Koliko je para taj radar? Pa zavisi, na primjer, ovaj šta ja znam, za njega je $25 10 dana. Čini mi se da je to neka cijena. Kako ti znaš da ući za to, Adolč? Kako ću, ne znam, druže, skidali, instalirali, probali. $25 košta radar. Na 10, čini mi se da je bilo 10, da li 7 dana. Ujebati. Ima samo custom cheat. Pa da, pa Brix je, pa koliko je puta nama Brix rekao on može napraviti radar za pola sata, je li tako bilo danas? Da ti kažem, samo custom cheatovi, brat. Džima kuplja custom. Nego mi svi pošteni, jebem ti dan kad sam se rodio. Pa da. Da sam bio pošten, bolje bi prošao život. Druž, uzmiješ radar, kvalikuje se na jedan PCS, ovaj pec ili nešto. A dosta, vidi malo samo sparabio, vidi narod. Pojedemo neko dobro meso i kući. Ajde kući. Au, vidi pade. Sad si njere stavio, a? Majo. A to ti ide u nedogled, lako je promijeniti ime / account. Pa lako zato što ne postoji sistem. Ne postoji sistem autentifikacije. Znaš, to se zove Know Your Client, NYC. Onda on može da promijeni account po 100 puta, ali njegov account mora biti vezan za ličnu kartu. Ili za ličnu kartu staratelja. Ti u svakom trenutku moraš da znaš ko je igrač koji igra tvoj turnir. A vidi, jedan turnir će instalira maminu ličnu kartu, jedan bratu, znaš, u jednom trenutku će mu ponestati roditelja. A i ne provjerava ga i provjeravaš ga ti, znaš. Ako ti se Petar Perić prijavi za turnir, pa onda dođe Marija Perić, a ono Marija mu mama, žena uz dužno poštovanje, 42 do 50 godina ne može igrati turnir. Ne vjerujem da je to njeno interesovanje. Onda banuješ Mariju, jebi ga. Jamba prvi dan 80 pojena, drugi dan 2 pojena vrati. Nije, imali su 50. To nisu ljudi napravili, nego i poslije nas će doći neki koji će nešto pokušati da i opet će biti invite. A znaš kako, BPL je napravio svoju listu, pa je Adria uzela listu od BPL-a i napravila neku svoju. Čak i za posljednju Adriju se Mado, čini mi se, mako banove nekim ljudima, nekima je ostavio. Neko pisano, level si imao 80 prvi dan. Znaš šta je problem? Nije, evo. Sa strane organizatora ti želiš što više ljudi na turniru. 20, 47, a isto tako želiš i čist turnir. Validan, tako. Međutim, lijepo je kad se na turnir prijavi 40 ekipa s Balkana. Ja to razumijem. I zato je i Semado vjerovatno, zato ste i vi pustili sve da igraju nadajući da će sve proći kako treba, da date šansu opet svima. Ne ide. Jedno lopova za lop. Ajde, solo uzi. Pa igro Adna Nadri, pa to ti kažem. Igro je. Ali Cone nije. Pace i Tito, izvoli slikaj sa ličnom kartu.
Ne, to, pa na primjer, nisu to nove stvari, GLL ima to. Šta se ovdje dešava, koji vibe. GLL ima know your customer. Ti da bi na GLL-a povukao pare, ti moraš identifikaciju da priložiš. Daj dok da i mi čujemo šta pričaš, što se mute. Pa gledajte meč, no. I Toni nije pa je napravio svoju... Mać, ovo luča reporta za radara, vrati, 100%. I Toni nije pa je napravio svoj turnir samo zbog toga. Ja znam da mi zbog toga se nismo kvalifikovali. Dok je daj kup neki bolji, uzmi neki custom. Taj laže, brate, za nis pravi tačka. Brate, jeste li vidjeli da je što meni zabuo cheat u duelu proti Kristalnog? Meci nisu prošli u onaj prozor. Gledaj ga iz taj duel, gledaj. Drugi već naboden sa im. A zašto je Toni bio banovan? Pa dobro, znaš kako, to treba da se sistematizuje i bolje napravi. Ima ljudi koji su banovani za psovanje, za ovo, za ono. Ja nikad ne bi zbog psovanja sad banovo ljude na doživot. Banaš ga jednu sezonu ili tako nešto. Pak mora biti razlika između cheatera i... Do duše zavisi šta psuje. Ali mislim da šta god da kažeš ne može biti doživotan ban, jebi ga. Makro. Dobro, za to bi banovo doživot. Da kažemo da bi mogla da se napravi tier lista cheatova. I ako bi napravili tier listu cheatova, makro bi bio na najnižoj ljestvi. To ti može pomoći protiv 1000 sati igrača, protiv 5000 ne može. Može, eto, neka mala prednost, ali da kažemo da to u svijetu cheatera makro useri su mrkvice. 2024. godina uskoro i dalje se priča o cheat, nažalost, ih je sve više i više. Igra sve jadnija, broj igrača sve manji i manji, a naših ljudi sve više i više. A eto da mi banujemo igrače koji koriste makro 32, tima ostalo bi 5, a nije baš muki. Nije baš. Naprimjer da banujete za makro, banovali biste cijeli jedan tim možda. To sam ja primijetio, sad. Ako si ti primijetio više, pek. Cerberus is going to have to get him with going on to the north as Falcons are going to be making a move. Glaz still alive for V7 is going to be coming in back behind Falcons. This is that day trade push that we were talking about just a second ago into the entrenched Donawa. Mene čuli kako psujem kad mu ubije. Ne bi banali u zatvor. Jevi. Čija Sonic je, šta da radi? Sonic's full team sjedi, čuči i čeka win. Zamisli back to back. A mislim da će Sonic imati bolje reach, ali znao si kako će se vamo. Ja i 60% znam koliko, pa bana ih Vukiću, to je cheat jeboga kru. Znači ti kao organizator, a šta znači da ti kao organizator turnira dođeš kažeš ja znam da 60% igrača koristi cheat. Ja izbacim. Pa najebote život. To ti je ko da si ušao u policijsku stanicu i da ti komesar policije viče ja znam 20 druga koji su opljačkali banku, evo ih tu pored mene. Ja ne razumijem, brate. Nije to baš najpametnije za reći. Zato će sljedeći svetstvo sa nami. Uzmi fino i banaj sve. Sad su posebno jaka ekipa. Kirstar. Pa dobro. A nije fazon skoro isti igrači kao ono, pa kakve veze, šta ti imaš s Adrijom? Nema Melba. Ti nemaš s Adrijom ništa, ti si organizator i vlasnik svoje lige. Još jedan, ne znam ko je. Ti odgovaraš za nju i za svoje odluke. Na Adriji može da igra Tito i Slobodan Milošević zajedno u ekipi. Eris, Sosad, ko već. To ne znači da moraju i kod tebe doći. To što oni igraju na Adri, pa nismo pupčanom vrpnom vezani. To što ih se Mado pušta da igra, to je se Mado fail. Ovo što ih ti puštaš kod sebe, to je tvoj fail.
Ako znaš 60%, meni je ta brojka malo nerealna, malo mi je previše, ali ako ih znate, banajte ih. Moraš ima neki dokazat. Bacali ih svog direktno njega vratiti. Pa dobro, mislim i ti znaš, ali vidi, ja sam znao. Mi smo banali ljudi. Ne baneš ih za makro, zato što ne možeš, generalno makro ne možeš dokazati, osim ako ga nuvatiš na stream kao što Stoneta uvatio na stream. Ali, razumiješ, on je došao i rekao, meni, ja sam imao pinga 500 u tom trenutku, zaštekao mini, zaštekalo sve, i jebi ga, ti igraš igricu u kojem to stvarno može da se desi. Shvataš? I Bali je tak, a ti znaš da laže, znaš da nije ništa zaštekalo, vidiš sve ispred sebe, znaš kako izgleda kad nešto zašteka, ali, razumiješ, Mali ima priču neku. I ti uzmeš, šeraš, mi smo šerali njemu Discord, trening mod, on bata nije znao gdje bi otprilike izgledao kao što je sad izgledao na vašem turniru. Ne zna gdje je lijevo, gdje je desno otprilike. Ti vidiš da on ima cheat i sad šta on je Mali je počeo na francuskom da psuje Mamića i ljudi su ga panovali zbog psovanja. Tako da uvijek takve igrače nađeš im nešto zašto ti banovati. Provociraš ga, on ti jebe majku, ti ga banuješ za psovanje. Niti ti možeš ikad naći dokaza ako su mišu nalazi, osim dodaješ kod njega kući i da mu konfiskuješ miš. Uglavnom u mišu, jel? To ni anti-cheat ne može uvati, zato ne postoje banovi. Dobro, anti-cheat PUBG ne može ništa uvati. Ode. Ali makro pogotovo. Lagani win, a? Ajde, solo odlazi. H1 playing on the outside, now seeing if maybe Shrimzy can step in, take that point position. FaZe Gustav, though, harassing from the back end of this one with this reposition from Cerberus. Keep in mind, FaZe forced Cerberus into Sonics, and that has bought FaZe all of the control of the circle. And they want to finish this game. They know they've got everybody else on the rope, so they are starting to push out. So Lolzy just... Jebote, živo koliko bombi ljudima. Smoke a grenade from FaZe is going to weaken. Couple of members of Sonic, Shrimzy on his last legs. That's so many throwables coming out. James now wanting to get involved. Blue zone nade's going to come out. Sonic's going to get eliminated. Yeah, easy for the FaZe. Easy cheating the FaZe. 5-14 kilova. FaZe drugi. Treći zapravo. Neće, bit će, ovo je trenutno sa cheaterom ovih računa. This is a near impossible situation for him, especially taking this much damage. He's done. He is out. PGC group stages and the last day where we need to see FaZe perform, they always manage to do it. Great game coming out from them as they are just wins together. You love the way that FaZe gets aggressive. You love the way that FaZe takes control. Just beautiful stuff. FaZe man, kako igraju. Back to back jebote, a? Jel si ikad desilo u PUBG-u 3 meča za redom? Ja mislim da je s jednom Sonics, jel da? Jebi ga, mi se prepiremo, a i sami znamo da igrica glupa, oni da hoće. Sami sebi radi sam, brate, to nije... Mislim, nisam ne prepirem, tamo razgovaram. A... to zašto oni ne hvataju ništa, zašto njihov anti-cheat loš, nije to pitanje samo za FaZe. Ja lično ne poznajem ni jednu igru koja ima dobar, toliko dobar anti-cheat. Bio je, SEA imala vrhunski anti-cheat na CSGO, a čak i taj anti-cheat je ove, da kažemo, elitnije cheatove propuštao. Counter postoji već 20 godina, evo CS2 ne može da se igra od cheatera, tako da nije to samo PUBG je problem, jel? DODJI ne refresha se ništa od ovih bodova. Da, ne resetuje se ništa. Ne resetuju se bodovi. Unlucky. Znači sve se stakuje, jel? Da. Čekaj, pročitam još ovo za... Jeste vidjeli otkucaje Kinezima, halo? Između 100, koliko ono, šta smo rekli jučer, 150, 160 otkucaja. A ovi naši su tipa od 90 do 130 mak.
anchor in moon, if you will, and they have been absolutely incredible to watch. So congratulations to them on another chicken dinner. But a lot of teams that we saw, dann1lo, again, they turned on. I don't know what happened. I think that Tiamba decided to hot drop. Maš Faceit koji je jak, ali dalje je bilo cheatera. Bio je fazom 500 eura. Jel imaš Windows možda na flashu? Nemam. Pa Mogu skini... bez toga nekako da ga uradim, kako se to... Mogu da odradim ceo sistem. Pa ja radim to s fleškom, iskreno. Uzmeš bilo koju flešku, skineš s njihovog sajta, s Microsoft sajta, skineš Windows koji hoćeš, staviš ga, uđeš u BIOS, staviš da ti je USB bootable drive, ono kao. I pokreneš Windows i poslije samo ubaciš kod. Koji imaš Windows? Ja imam Windows 11 i imam Windows 10 na ovom gaming, ali promijenit ću njega na 11. A šta sad je to besplatno, jel? Nije, mislim, uvazat ti je bilo besplatno na Microsoft, kineš. Besplatno, ali ti onda stoji dolje ono desno naš copyright issues i ono. Desno ćošku. I onda ti odeš na, poslaću ti ja sajt i imaš Windows od 5 do $20. Ključ. Ili to su valjda kradeni Windows ili nešto. A šta mi treba? Windows 11 disk image? Ili mi treba installation assistant? Ja mislim da ti treba taj image, nisam presiguran. Kaže, this is the best option for installing Windows 11 on the device you are currently using. Koristiš KM i da ukloniš taj watermark od Windows. Znaš šta je to? Nisam znao jebote, je to besplatno? Ako imaš neko ko ide u školu, neka mu da informaciju, slika. Svaki ima kod koji se može koristiti 200 uređaja. Nisam znao to, ali da... To ti je program koji ti pečuje sve Office produkt. Nemoj zajeba. KM spitu. Jebe ti da. Probat ću to. Ovo je bio match 9, jel tako? Da. Streć. Znači, sljedeći game je kod. Jeli? Jes. Match 9. Da, prvi, 5, 6 i 10. Jel? Maš KMS tu. Kaže Antić da je match 11 kod. Pa match 11, da? A sad je match 10, bre. Dobro. Onda sam ja loš ukopirao. Anes Duraković, reci mi, ko ti dođe li ti što? Mihajlo Duraković. Mihajlo Duraković je na stream stalno. Falcons. A koliko iz Last Chance-a ide dalje? Top 4 možda? Valjda, sad ću reset. Čekaj, iz Winnera ide 8, jel? Sad ćemo pročijati, sad ću. Onda ide ti Last Chance. Šta da? Jel ti brat? Da, ne seri da ti je Mihajlo brat. Pozdravi ga puno. Braća po babine linije. Evo ga Vikendi, je. A vidi, niko ne skače Train Station, jel realno? Pa ti nisi znao da ima Vikendi? Ma nešto sam zaboravio, pa pitao ja prije, jel ima Vikendi, je. Ne sjećam da sam ga gledao jučer. Jes, bio jučer.
juče je uzeo, čekaj, juče su bilo na vikendi uzeo... A da, gledali smo ispod onog mosta kad je stao onaj... Da, u centru, kod Kessela je bio centar. Da. Da, sjećam se. Balerčić je uzeo. Oplus Kia. Šta mislite, koliko jača ova prva grupa od B grupe? Dosta. Evo ovako, iz winner bracketa ide 8 direktno. Da. Koliko ide iz losera? Iz losera ide isto 8. Dobro. I iz last chance ide isto 8. I onda 3 grupe, jel? Vjerovatno da. Final round... Ne, 16 tima. A onda ni. Onda ti iz winnera 8, već iz losera i iz last chance po 4. Ne, vidiš. Gdje čitaš to? Ti Lokija, druž. Ne, vidiš. Oj, X-Left. Pobi, bata sam. Gdje si poslao? Evo, pale su 6. Je li igra neko naš? Ne igra niko. Ide. Znači iz grupne faze po 8 idu, zapravo 16 ide dalje, jel? Da, u winner bracket. Ide winner Ali bracket. od bracketa ti ide u last chance, brate. A ja? Pa da. Znači, I onda iz last chance ide 8 još, u grand finale. Da, i to je ti 8-8. Znači ovih prvih 8 ide direkt. Ovih drugih 8 spada s ovima što su ispali iz grupne faze. Ne, ovi što su ovdje ispali. A ja, iz grupne faze. Ne, u winner Grupna bracket. faza ide u winner bracket, brate. Da winner bracket ide u grand finale. Da, ali iz grupne faze 8 pobjednika iz A i 8 pobjednika iz B idu u winner bracket. Onda ovi što iz winner bracketa budu u bottom 8 se vraćaju i igraju s ovima što su bili bottom 8 iz ove dvije grupe. To je 16. I to je loser bracket. I onda top 8 iz loser bracketa ide u last chance, a bottom 8 iz winner bracketa ide isto u last chance i onda top 8 ide u grand finale i priključuju se ovih top 8 iz winner bracketa prvi. Da, izmiješali su na... Ali ovo je dobar sistem. Ovo je prvi put da je dobar. Do sad je bilo sve nešto po 2, po 3 idu dalje, po 1. Kako ja sad nisam dobio ovo sranje? A jesam, bravo. Možeš flash stream. Da ti ne vuče resurse. Moram ugasiti. Ovo je najbolji sistem do sad, imeni su. Uvijek ide 8 dalje i dosta mečeva. Evo, dobiješ mi ja 10 tada. Igra Kilija Kai. Da, zapravo igra Kilija Kai. Pade. Gonna go ahead and find out Pathapong and take him down. Dude, stop feeding Cerberus points, guys. Like they're already doing really good here. You don't really need to give them any help, but I get what T5 is doing here. Getting up on top of that tower, you can punish these teams that drop where Petrichor Road and dann1lo were fighting. They're really a lot of teams are really good. I saw Luke 12 doing this a lot during PNC. Really fun stuff to see. We got a lot of fun stuff to see as we've got Ascend making their way across the map, but also we want to see how they manage to make it to PGC. In the meantime, here comes Ascend, full speed forward, straight into the open arms of Exalt. What? He just kicked him in the mouth, but Brex comes down and wins the fight. Are you kidding me? Evo, sad su bili highlighti od Ascenda, a ne od nekog 10. tima. Da. Možda su se juče zajebali samo. Juče se sjećam Batulina, gledaš desno, a lijevo Legacy highlight. Da. That's Ascend in a nutshell. They're very passive in the early part of the game. They want to find space on the edges of circles where they can just kind of wait you out, pick off players, get some kills, off of knocks and things like that. I've got to say,
very few things bother me as much as the fact that Space Station Gaming doesn't go to Cosmodrome to loot. That's fair. That's fair. I mean, that should be like their natural home, right? I know it's thematic, right? I know it's way over there in the Northeast, but come on, man. And we should give them the spacesuit, you know, outfits. And let them wear those. If Art hits one of these, I'm gonna lose my mind. Please. Well, he's not even trying with that rate of fire. That's more. Yeah, right? Exactly. Tycoon 20 kilo. Okay, let's see. Okay, so Summer gets punched, almost gets taken out. Salute almost got that, man. I mean, Summer was one headshot punch away from getting knocked, I think. Loki had some really nasty sprays, but Akesleft is just Akesleft. Ma bože, da on njega ovdje nokao. God. Seen it time and time again that up close and personal, this guy. What? My lord. Is that last one? Yeah, that's just what you deal with that one. I mean, it doesn't even bother him too much. They're like, okay, we know everything's fine. Dude, he's the owner of the team. Be careful. Ning, if there's anybody you don't want to run over, it's that guy. Look, sometimes you just got to let the boss know who's in charge, right? Like he was getting too much of he had too much ego. After that play right there, you got to shut it back down, bring him back down to earth. Yeah, it's true. I'm really hoping that Akesleft kills Shrimzy today, just because of the stream yesterday and Akesleft's guest appearance. I can't repeat what he said on air. Yeah, it was pretty much like, if you guys missed it, it was just pretty much Shrimzy being like, oh, look, it's Akesleft the GOAT, and he steps over, grabs the microphone, and Akesleft says some things. I'm pretty much just F Shrimzy. And they're very, they're very funny. It's very funny. You should check it out. I'm on the opposing side. Now I want Shrimzy to kill him and get vengeance. Oh, okay. That's fair. You're taking the evil path now, Paper. You've just full committed in. You're like, I want Akesleft to just assert all the dominance. I'm a Sith, man. Like, I'm all about the chaos, the fear, and the anger, and the hate. They fuel me. They fuel me. That's what happens, I guess, when you start tossing on those turtlenecks, right? You just have to go that route. Yeah, I lose all the blood flow to my brain, so I start getting a little bit wild. Updating you guys on what's going on. We do have tyloo that's gotten pretty close to phase and rotation, but not a lot of vision that they're too focused in on. This section of the map really, there is vision, but there's also a lot of recesses in the hillsides and pathing options for the teams to work with. That's why we're not seeing a lot of skirmishes outside of that one that we had right off the get-go. Instead, it's about more territory control. We do still have Lumberyard, Dino Land, train station all inside the circle, so we're going to see a couple of things. Ooh. Yes. Oh, yeah. Give it to us. More mortar. Yes. More mortar. I really, I mean, dan1lo, it was in dire straits there for a moment and somehow stabilized. Well, they got help from other teams, really. Mortar damage, top 3, of course it's Loki. I said this on day 1. This guy is like the best mortarer. It's karma, right? Yeah. He's been inflicting so much damage with the mortars. Sooner or later, it has to come back to his side. Tiamba, are you going to take that train? I don't think so. I would. Well, I mean, why not? They're pretty centered right now. Yeah, who cares? Have some fun. That's kind of true, right? Right. I mean, you're sitting at a grand total of, what, 3 points so far on the day? Maybe just hopping on the train can do some good. Yeah, Bears, it's okay. You go away. We don't have anything to do with you right now. Yeah. That Bears should not be, I think, a problem here. Bears should not be in the game. Some damage from afar, but I mean, I really want this circle to not just go center, Matt, because at PNC, like every one of our circles, was like straight down the center. Dino Land's great, Northwest is great, you know, East great, just not dead center. Because I had so many circles in that, you know, that green valley that runs down the middle of this. I'm just like, can I get something different of it? Yesterday was great, or 2 days ago was great. We got to save Dino Land for Poro, though. That's just... Why? Because he's old? But he loves dinosaurs. Why you got to do it? I'm saying it because he loves dinosaurs. Of his name? Da se zagledao. His name is Porosaurus Dino Land, and you're like, oh, he's just... Da se to zagledao. Nisam bio tu, sad došao. Majke. I know, I'm on it today. I'm feeling it. All right. Look, wherever the circle Nema goes, shift. fine. Okay. Opet na face. Jebem ti život. Zamisli 3. win za red. Ma, easy. Ali ima još. Tek je drugi krug. Može još to da ode u Narniju. It's going to be brewing down in the south. Looks like Falcon's going to be moving into Cerberus's line, who are kind of gatekeeping. They're going to need to regroup, but we also have a lot of movement that could be coming over there. T5 looks like they're going to be cutting more to the west.
as D7 D5. also going to be collapsing in. If a lot of these teams come in directly from the south, it could be quite scary. But a very long northern wrap would be so good for any of these teams if they want to commit into it, because there's near on nobody up there. You read my brain. I was just thinking the same thing because I love what I'm seeing from Space Station Gaming. Space Station je to samo ovako neki tim ili je organizacija prava? Oni su organizacija. Oni su sad potpisali pred ovaj turnir. Maybe there's one, you know, I mean, unfortunately for Space Station, they've been running into some teams on the edge like we saw with EXO in the previous game. Yeah, nothing like destructive came out of it, but it kind of screwed up their rhythm. It screwed up their Cerberus, after getting in at first, you're just going to clown car? Oh no. Vraća se, ne boji. It is going to be Tiamba. That's going to take some shots. They do manage to at least jump. Evo ga kineski kovo. Cerberus, there is nothing. Ovo euro 7-7 ovo ubija, ali ubija solo. Prodaju ljudi, vrat. Ma dignući ih, a? Pick up your teammate and run away. This is real scary, but look at the 7-7. Wanted it, man. He wanted it so bad. That's really the only thing that's protecting Cerberus. Oh boy. Very close. Very close for Cerberus, but I think they're going to get out. Our two top teams. Oh no! Oh. Bravo, Lin Shu. Ali Lin Shu sa MK12, a ovo sa SLR-om. Mogli su se zamijeniti malo. Sjećaš da je Lin Shu bog SLR-a? Prije godinu i po dvije kad je bio pić. Both those teams are fine. To je meme bio, bukvalno lik nije mašio ništa SLR. That was just kind of a confidence builder for Tiamba. Like I said, but that's what they needed, right? I've been talking about it, that the early part of the day didn't go well. That fight right there could just be enough that they're just like, yeah, okay, we still got it, we're still fine. You know, ZYY had that nasty spray out in the open on Tego. You know, I don't see any signs of Tiamba really slipping up other than the fact that they maybe should not be hot dropping teams. It hasn't gone so good. Sonic's now making their rotation. Brex for Ascend going to be moving forward. Ascend running, it looks to be a very wide four-person split. I mean, Mika and Chris are pretty close to each other, but they're playing opposite points of a hillside. Eli kickstart IGL sad. How they're going to be moving through this one. I think that maybe Ascend got a read on how all these teams were going to be moving in front of them and behind them, but now, yeah, we got some Sonic's follow up. I mean, they realize it's just kind of Brex. He's taking the shots in. There is T5 up on that hillside taking those shots, but I mean, Sonics are going to read that. Brex is now going to have to contend with all of Sonics. It's Chris is now coming down here. He's got reinforcements, so 3 members should be able to regroup. But H and Mika both still on the outside. Trimsy, just Trimsy today, man. Yeah, Brex there almost walked into his own molly, and now he's going to come out on top and couldn't quite keep the spray. Sekunda da ga molia, vrate, da se zapali sam. Sonic's going to have to do a delayed push here as Brex is trying to buy as much as Što uradi lik? Ja mislim da je htio da skoči na ogradu ili tako nešto. Nemoguće da je proskoči. Archie play. Archie Batman, jeben ti da kad ste se tukli protiv Snipa. Ja gledam izleće, bato, ništa ga ne zanima. A trebao je skočiti na prozor sam. A šta, on je sigurno promašio i proletio, jel? Ali zamalo ga ostavio je... Koga ono, vrati? Luku čini mi se nahil. Da je Luka noko, onog drugog je ostavio. Mene je MP noko, mene je tad MP noko, ništa nisam uradio. I on su onda kasnije spustalo. Ja ništa nisam uradio. Vi ste to bili 4-2, jel? Ne, 4-3. Karts, Lukaruks i... Zet. Nije Zet, vas je krešao autom, da, njega sam spet. Na Miramaru. Na Miramaru, dolje ispod brda, ono kako to je. Ali mislim da dača nema dače na... Pa Mirado. Zet je krešao vilu Miradom, a Zet, Luka je otišao na tu story, iza tu story. Ja, dvojica s lijevo otišla. Ja čekam Zeca da istuči iz auta, ja ne znam ko je već bio on s auta na vili. Mene je moj dočeka. Tamo se pripremi rekao sad još jedan. Depends on this grenade. I mean, it's just going to be about how long they can cook it. Art also sneaking away
into the distance. Looks like he's trying to provide some support, but he just doesn't have the angles to really do much right now. V7 getting caught up in what's going on with FaZe just down in the foothills as DODJI is also taking some shots into them. That's kind of opened up more movement where we can see Exalt trying to move up this hillside, but it's fishing with Dynamite right now. Those nades just kind of going a bit awry. Danava i Cerberus. I mean, you got to go onaj pat Pond nešto što se pat. Dobro nije Tanadol, ne znam. Ajde, Tigo koji kill je evo. Ode Pug. Ja sam ja malo kapija pitao ko je po njemu najbolji IGL u Evropi, a on meni će Dulkik Pug. Ja se sjebao, druže, ne znam ko je Pug. Kad ono Page. Pug. A kaže Dulkik Pug. Pug treći, ja. SSG not going to be on any of the angles of the peak. He is going to see that throw will come out, and that's going to draw his attention. Molodok, though, going to have to contend with what's going on with Exo still, and what is one of the longer fights that we've seen so far today. Now it's going to be Sonic navalio, a? Firmer eye on Trimzy, of course. Ma ne puštaju. Oh, he's fine trying to find that angle, but just didn't get it in through the it hit the windowsill there for H-Win. Roth trying to do what he can to survive. Still has 3 frags. Oh, just barely. That's good game knowledge right there. Realized exactly how far it would go. So it's going to be Tig that goes ahead and finishes that one out, sitting at 6 kills. Izbacili Ascend, izbacili They're kind of the kings Space. of the West, is everybody else is playing in that almost 50% of the eastern part of the circle. I mean, Sonics are just on the warpath, just taking out team after team on the edge of these circles, dude. I'm just loving Legacy with their little clappers dude, out there. Legacy is the ones cheering the loudest for the NA teams. I love it. I love their support in their region. It's so cool to see. Monty. Such nice guys coming in here on their day off and just having a blast watching the games. I think the casters talked about this yesterday about how they're always just so happy. Molodok, though, I'm gonna have to try to find onaj Nino Laker sa onim pištoljem, onaj. Tu bi opet. Ne, Nino, ovoga Kvadrija što je ubio s pištoljem. Pa iz Glidera što ga je ubio. A, pa zato što sam ja Kvadrija snajperom pogodio. Na most, na tag. Da. On je vozio i pucao pištoljem, ja sam pucao snajperom, ja sam tako Kvadrija. Ali da toliko pištolj dobaci, nemoj me jebati. We're going to be able to make a stew here pretty soon. We got V7 trying to find some way through. He's still got this fight that's been going on. V7, don't come over here. This fight's been going on long enough that we could actually fossilize some dinosaurs on. Like, this has been a really long one. Nobody wanting to overstep. I mean, it's a big fight for Exalt. They know this when they need to get something rolling right now. Što je DODJI na RPG što igrao 100, on super people. Da. Pa šta je sad tom Ipsom? Propalo ili? Propalo, da. No ima i dalje možda se igra, Albert ima 2,5 igrača. A meni baš krivo, ja sam baš volio to igru. A mnogo su para davali, vidi, mi smo zaradili u 10 dana, a ne u 10, ali u mjesec dana više nego za 5 godina PUBG-a. I to duplo više. Pa šta je baš plaćalo si? Brate, imao si svaki dan turnir ili od 100.000 ili od 50.000 dolara. I svi su s PUBG-a igrali, razumiješ? PUBG, Apex. Došli ljudi s Apexa koji su dolazili cijeli Navi tim iz Apexa, oni su najbolji bili. Ali ti uđeš u finale, uđeš, minimum što dobiješ je bilo 700 ili 800 dolara. Tam bude 16 uđeš u finale, a svaki dan ima turnir. Od 30 dana uđeš makar 10 puta. Now gonna load up the grenade. If it's on to Tosi, he's done. That one's not gonna get close enough to find Glads. Perfect grenade from James. A mislim da su oni napravili grešku tu. Jebote, živo. Mene botovi šorana mogu, ja ne mogu vjerovati. Se zradi nazrad. Nek da u glavu. Shift into that centered position. DODJI very strong. T5 very strong. Petrichor Road, everybody else on the outs. Kad Texeron pita, ne mogu od ovog srca, ne mogu počita, jeben. Kad Texeron pita, Olće, jel da sam ja bolji od njih? Ma ne sjećam se, taj. Ne sjećam se da je to pita. A Xeron igrao dobro. Ma šta Xeron ne igra dobro? Futbal. O, igrao je futbal. A gdje je on sad? Nema ga nešto. Eno ga na Discordu, čuči sam tamo. Igra futbal menadžera.
Osvetio se futbol opasno. Ne znam, smorio ga PUBG. Pa to ti je tamo s tim Discordom haos. Oni ti, kad se igra PUBG, onda ga igraju 2 mjeseca svaki dan, 20 ljudi je, može 7 lobija napravi. I onda odjednom svi prstanu igru. 1 do 2 mjeseca i onda se opet vrati sve. Dođeš li pored njih radi Luje. Evo Luje, družle. Zato pao. Ali ovo nije fair, brate, razumiješ? Ovi ljudi što su van zone vide unutra, a ovi iznutra ne vide ništa. Haos je, god. To trebalo maknuti. Dobar ne ide. Gdje je Tommy? Ovaj Grujic. Odmah za Tiambu da potpišeš ovaj pao ćorav. Pa je tam da on nije uzao kila danas, majku jebu svoj. Ko? Jes umro prvi za to. Koja je stavio za kapitena poje veliko govno. Ja sam i Tirelta nastavio, nije on niš nije napravio. Ma je Evo sad 2 šegli kill. danas. James lokomotorom, fino. Samo ga ponovi. Koji gledaš ti stream? No, Twitch. Pošto mene, a ja gledam kod uče gledaju, ja gledam zašto kasno. A Duolić ima delay 10 godina. Što ti vrata kida danas? Igraju Sonics i FaZe, brate. Brutalno. Jebote, FaZe ovo ako vi na prvi. Da. A Tiamba Troina, onda treći čiđe. Ne, četvrti čiđe. Oj, što je mu radio. Ali ovaj zafrizani sajt, ništa ne vidiš kod njega. Ajde, ali ga šudmiš koji je kill jebim. Ovaj Mig ništa isto, brate. Čujemo Ming sad. Juče igrao dobro. Mominga, nema ti Mominga ovdje. Ne, ovaj Mig iz... A, Ming, je. Pero Ming. Ja. Iz Pere. To je killa bog. Tiamba, one man up. Ling Shu. Njega pao. Pao. Ovo je dobar Moli. Odlično. Ne znaš šta je gore, Moli ili naša predikcija. Pao. Ništa, Grujic ipak vidi dobro ovaj. AP, a? Who wins match 10? Predict. TL. Predict 383.000. Eyeing in, this is going to be the kick start. Tiggleton set up, not quite yet inside the safe zone in front of them, so few options to deal with. The other members of Sonics are kind of hanging back, thinking maybe they can deal with Day Trade. Belmont's been eyeing what's going on with Tiamba, but the other members of Day Trade trying to move into the Sonics line are going to get denied out there. Don't forget, Rossadid is also in a position over here. Faye is going to need to come in on this pathing, so Sonic's getting sandwiched at range. I'd almost forgotten about T5. Very happy that Rossadid's able to survive. It's been a really rough go of it here today. Let's see if he can salvage a few more points for them. Tiamba able to get a res, so they still have a couple players. Juter mi lik govori da se s nekim prije par tjedana sudario glavom, da se pa posle pa brate, lik imao potres mozga. Xeron samo je pao kao svijeće. Ja susro dok sam gledao snimak. Ne mogu se sjetiti da li mi je to neko poslao na stream ili mi je iskočilo na Instagram, ne znam. Braća, povjeruš od mene, gledaj. Ja okinuo sam sumjesto, brate, znaš kako je pao jebote, kao da je mrtav na mjesto, ne daj Bože. Yeah, some good smokes here from FaZe are going to cut Day Trade's angle off, so they're going to be able to at least attempt this res on the Corexy. I don't see any more frags in the hands of the Sonics. Strimzy, sure, he put some parting shots into James, but James is going to try to use this opportunity to get underneath the Sonics. No. Oj. Budi se Tiggleton. O, bre, Tiggleton, bre. Samo nek deri. Samo je 7 kilova sad nek napravi. Jel tebe kapite? Yes. Svima je. Ko? Tiggleton?
The problem with it is back behind all of this day trade's trying to get that harassment in, so Sonic still has... Pitanje je da li znaju za Gustava. Sad znaju. Sad znaju. I nokro tilutuna baš. Ali dignut će ga. H1's going to go ahead and start racking up, finishing out all of this correctly, now walking into a very entrenched. Jel uzeo on Čiti nije? Ko? Pa Sonic. Ne. I like the play from James. It was about the only one he had, and H1 read it like a book. Crexy on 4 Ja, Tiggleton. Ajde Tiggleton, kill. Bro, ne. I jebem. H1 gets it, and that is going to be phase gone. Sonic's on the warpath. That warpath, though, is going to lead right into the last member of T5 with Day Trade on Overwatch. We're looking at a very weird ending. Gledaj T5, brate. I T5 vas začuče neđe po centru sa jednim ili dva lika. Prošli Miramar su sa dva lika na sred ceste preživjeli do top 3. I sad će kako izgleda. Pa on leži u neku rupu, nešto. Šta je ono? Elsewise, they'd have near on nothing that Day Trade's going to be continuing this, as most of the utility from all the squads that Sonic's just... Jel to Senka pao? Nije. Oli ovaj out bolest s presorom. Senka pao, drugi lik skroz. I mi da je Senka pao u Rusi ili šta li je nam. Just trying to make everyone's lives a living nightmare. DODJI wants to have a big finish on this map. Only 3 kills so far. Najsigurniji. Tek će biti. Dešava se sad. In the winners bracket. 2 members for the Sonics now as Day Trade just making it rain. There is just nowhere to go even. Ide pao. Lead me stjempa na crowd low. Sonics with 2, technically 3, but it's going to be hard to get that res. They might be able to pull it off. Adrian, Tiggleton, Shrimzy, Flaga. Nije Tiggleton je pao. Pa da, Tiggleton je pao, je to ono kostur njegov iz... Jeftno pao, vrate, ne vredi. Takim iskusom ti padaš tako brzo, vrate. I mean, Day Trade just continuing to barely make this edge work, but now I think their hillside has finally left them, and I think they're going to have to make a move. So into the vehicle they go. A little bit of tickle from DODJI, but I think if Day Trade could suss out that Tiamba's only got 2 left, if they could figure this out, they might be able to just brutalize Tiamba's position, or at least, you know, force them out eventually. But Day Trade seems content to just take this dip, take advantage of it. It's a little bit concerning if somehow Tiamba could find an angle up and over that hill, but I don't think they can because of DODJI. So, although Flash has a FAMAS. Putting it to work. I mean, DODJI's coming into this so fresh. They've been in this compound for quite a while. They're going to be fully stacked up armors. Everything should be really, really good. Creeping in, Shrimzy's going to go down yet again. Lord knows. Glešena, 147 otkuca. Day Trade swooping in from the south, going to let DODJI do the work for them up in the north. As the way that Circle has popped, Sonics is going to have to move yet again. On se And probio. it's going to be LZ dropping a great nade on top of them. They are going to commit in, and Shrimzy is going to get rezzed one more time. And Day Trade going to take the shots to stop DODJI. Daj sad Šena da vidimo nova jedan health koliko ima otkucaja. Giving the Sonics an extra breath. At least keeping the heart beating for a little bit longer here. They're going to be able to carry kickstart. Yeah, exactly. Tiggleton ne ide, pa ima najviše. H1 now trying to provide Pa some zna koliko covering umro, fire kaj umro, here for this jest. res and hitting some good shots. Knowing Sad that se there are ladi. likely to be players by that tree, probably spotting a few pixels out. Ali oni imaju ulaz u zonu, oni imaju ridges pred tebe mali. Gurnu ovo auto i dobri. Ovaj nema metaka, ne može rapti. It's going to be Shin and LZ that are lined up against Sonics right now. The other 2 members for DODJI kind of playing a bit more back against the edge, make sure nobody creeps in off of it. Jedino ako ovaj pao, ne zagorča život tijelu, mada nema. On je na cesti. That one hillside that LZ is going to be playing from. Pretty close to the center, but about as close as you're going to get to it, honestly. As Day Trade moving some cars forward, saying maybe using it for cover, wouldn't be surprised. There's not a lot of options for them moving up that couple of meters into the north just to try to get to safety. Ali ovo je TL-ov meč za prodat. Znači ovo ne može se kubiti. Ako ti napravi neku glupost. Je pao Tiamba, jes? They've got an extra player to do it. I don't see any smokes in H1's hand. No idea
what Shrimzy and Kickstart 3-3-4. are sitting on in that 3-4-4. situation. Day Trade as well, seemingly low on smokes. I see none Nije in Crucial's 4-4. hands, and this just 4-4-3. plays right into Tyloo's favor. 'Cause 3-4-3. not only what you mentioned earlier, Matt, that the utility should be pretty strong still for Tyloo. The other teams are Znači, basically bukvalno Lazaru se na glavu završava zonu. We talk about the war of attrition. I mean, this is just heart that all Sonics has to play with right now. You can see one bullet just... Ali ne kontam, baciš zonu, znači koliko to Virtus radi, Twisted Minds radi bolje. Ovi su sad bacili plavu zonu i bacili ne idu u zonu. Jeba maj. Aj, 7 skempat. Su trojici. Njega zona na kraju. A uđi u zonu, majku, ti jebem. A šta vidi neče, brat? Shrimzy nije bio skonto odakle. Mane, kako ti skonta, bol. Izgubišav, ja, day trade lagano. Eto, prodali me. Shen might have overstayed his welcome. Dobro, timing je ga isto. This game, the push is on. LZ stuck behind a rock. Shrimzy able to get the res, but will be enough? No, he's shut right down by Flash. Just trying to cling alive right now. Flash is going to go down. Kickstart was the one res. Finally, Sonics go down after so much of a fight. Ide Lazar. Moving forward is a 2v1 Tyloo. They had this in their hands and now down to just one member. In through the smoke is Nuren's LZ, trying to do what he can to stay alive. Think he got the heal off. Yes, he did, but he's out the opening. He's done. Day Trade picks up the win. Nice, that was kill. One of the hardest in games I have seen in so long. Beautiful fighting from the edge the entire way. Tons of damage. Garners Day Trade the win. My God, Vikendi, you delivered on that one. It is just absolutely nuts. We're kind of eyeing if you're laughing. The crowd is enjoying that one, to say the least. Yeah, and the streamer booth that's right next to us was... Ali ja mislim da je ovaj što je pobio Sonic sa sleđa, on je morao da uđe u zonu. I mogo je da uđe u zonu da ga ne čuju. Sve je počeo pucat, mnogo lagano im prići. Pa to. On da ga nije zona ubila, on bi ih sve pobio. 100%. Ja. 1 kill 900 se je svidio jebot. Let's get into the highlights, and Day Trade is here, as is their fan base. You No, can you hear just go watch crazy when they got that. Ali ovo, gledajte sad AX Left. Znači, ovo je fenomenal. Pogledajte kako njima vrati, to lijepi svaki metal druga. Gle, glow. Ne znam. Glow, puff. Vratno nisi imalo vese, ništa nisi imalo. Ali ovi CZ, brate, šta su ovi radili, ovo nije realno. Ja mislim da su oni slučajno pogodili ovaj kamen u vožnju. Moguće, ja. To me što lično dvojka. Možda sam ih ja vozio. Koja je Shrimzy, što baci raketu? I pogodi ga, jebem ti. Ja ne mogu lita u kući ubita. Kako igra Molodok? Ko je taj? Molodok. Erzalt. Lik, sjećate se šta je radio Nadriju, sam igrao dok. Pa da, carry G za razan. I on završi nešto u top koliko? Koliko je bilo? Top 3? Pa nice chance. Gleo, bukvalno da je ušao u zonu, ubio bi svoju tricu. I ovog drugog je nekako presporo nopko. A ne, Day Trade je začinjen. Day Trade, ja. Pucao mu u torbu lik. Ajmo pen otvori, brate. I šta je Tylo na kraju radio, niti su imali killove, niti win. Imali su 6 pojena na plesu. Sljedeći game počinje, znači, 5000 joina, kod. Nemo što to si čup sad, brate, viš da. Kinezi imaju brze prste. Evo, mate, Jan će se od vas mora diktirat prvi su. A brate, vidite li face gore, on sve vidi i ti ambiju monitor. Pa da, to nije fair. Pa ja se nadam da se ne vidi ništa. Pa nešto mi se čini da im se samo vrhovi monitora vide, viš. Meni je tu vrh monitora, ja preko njega ne vidim. Dobro, ja sam metarićevav, tako da ono.
vidio svakako. Al Tigleton vidi sigurno. Kako tek Ibiza vidio. Ili Ibiza, druže. Gdje si to ni? Pošto si spalio za pretposljednju trku. Top 4 teams, Sonics comes out in first because they got 50 freaking kills on that game. Shrimzy is out of his mind. We'll talk about that a little bit later. DODJI gets 9 and it's officially second, but they are the winner chicken dinner, so they're going to get the team stats here. Moramo dopuniti zalihe. Still played incredibly well. Flash with those 4 kills, and it was more of a chess match at the end. They didn't have to engage, they just had to force. And Flash, both with the 4 kills, 600 damage, but also 499 damage taken. Almost a 1K club for Nerns. But yeah, Flash takes the man of the match here. I gotta say, Nerns been grinding out in the gym. Good to see, but yeah, you can see 1,000 damage almost for him. Was that your way of flexing that you've also been grinding out at the gym? Just I'm a spectator down there. Okay, you just go and watch the boys work out? Yeah, exactly. I like that. Well, it worked out well for Flash as he comes in with that man of the match, and he definitely deserves it. Let's look at the match leaderboard. The Sonics officially in first because of that kill count. But third place because of the kill. That's crazy. Yeah. And then Tiamba up there looking great in third. Tyloo down to fourth. FaZe, how did you know? Okay, Martin's the only person with FaZe on his fantasy team. It's like he knew. Did you have breakfast? What did the guys say to you that made you believe in them so much today? It's Sunday somewhere in the world. No, I paid for a drink for James yesterday, and he paid me back in fantasy points. No, Tiamba, they're able to jump back into first here. We asked them, like, only a few points after the first few games here, and now they're able to, of course, step up to the case here with the amount of points. Good to see the guys kind of turn it on and back. I would like to see a triple digit from them here. It's gotta happen. It's gotta happen, right? Juletas nas deribuu. And FaZe happens here, but yeah, it is the top sponging still. It kind of makes it difficult because, as you see here, from 8th down to 7th to 9th right now, 48 up to 65. It is a huge gap establishing itself, and when it's on the cutoff point on 8th, that is where it's kind of getting a little bit dangerous for the boys on the bottom 8. And that is it. Martin just said it. We're going to remind you guys of that. It is the 8th place cutoff. So the fact that sort of 8th place is a 20-point jump, it really does mean that this is with 2 games left, those teams on the right side of the leaderboard need to get off of the wrong side of the leaderboard and over to the left. And they need to do it now because 20 points is not something you can hang your hat on, especially because those other teams are going to pick up 5, 6, 7 points in your first game. They're going to have, salvage games. They realize they're going to go out, talk to their coaches, the managers, and they're going to be like, okay, guys, we're going to be having 5, 6 more points per game. That's what we're going to do. That's our focus. If we win, sure. But they're a win and 7 kills ahead of 9th place right now. Everyone is in top 8, so that's huge already. So it could be already, I mean, now with 2 games to go, it could be these top 8 teams that are just solidifying themselves. It's also a mentality test, and that's why I'm excited, because this is a double elimination event. So being in the bottom 8 doesn't mean you're out, but I want to see who plays these last 2 games, and it isn't tilted, isn't thinking about the next bracket already, who thinks they can go the distance. Let's see, we've got 2 more games to play. Both are in the grassy patches of Erangel. We'll do it right after this break. Don't go anywhere. Unleash my shopping spree. Duty free from big brands at all King Power stores. Rimzi najviše kilova Bolt ima. It's possible. Enjoy great Rimzi. promotions and privileges. The power of possibilities. King Power. Hanuman's forces have set up their barrier. They are waiting for sunrise before they release their guard. With my magic, the night will turn. Enemies beware. My era is coming for you.ยืนหนึ่งมันไม่ง่ายแต่ไม่ยากที่จะท
แค่ตั้งใจและสนุกกับมันเท่าแก่น้อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบรนด์สาหร่ายยอดขายอันดับหนึ่งถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย 팬들은 모르는 나의 비밀 한 가지를 공개해주세요. 저희 팀에서 붙여진 건데 하남돼지, 하남자 플러스 돼지 느낌으로 별명이 있습니다. What position do you sleep in? I'll just be like. How do you manage your mental state when the game is not going well? I just blame my team always. Set of 3 cute expressions for fan service. Thank you very much. Here is the weather update for the Rondo area. From the Rondo region, if you've been yearning for the sun after yesterday, please check your flight schedules to ensure your travel plans. Why did you come to Rondo? Vi sad, Erangel ili šta je? Šta ide sad, koji meč? Koja mapa? Pa piše 2 Erangela, čvera. Oj, luja. Tu montes l'amour, mon beau soldat, que tu me fais tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, tu m'as fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. They probably will because they're both probably fine to go into that. Toni, jesi ti normalan mačak? I expect that to continue. Day trade here, big win in front of the hometown crowd. You love to see it. Phenomenal control of that circle, phenomenal utilization of what little space they had to work with. Yeah, man, This is just having a brilliant day. Just absolutely just rocking and rolling. Yeah, they might not have won that one, but you know, they're doing a lot of smart plays. They're taking points where they can. Really, it's just a breath of fresh air. Really feels like it's all about momentum, man. When we had Tiambo on the Ja ti vraćam ovo, samo da znaš. He's just really rolling through, finding a lot of successes out of it. So shout out to everybody. Ne znam šta da ti kažem, osim hvala puno, ali ti vraćam ovo. Opportunities for G-Coin as we're going to be moving into game number 5. The first squad that gets eliminated, make sure you have your codes ready to be dropped into the game itself, as that is going to be something that we're going to be giving away this round. Just want to forewarn you, because, you know, sometimes there's a bit of chaos inside of all around. Yep, and you can redeem the codes in the eSports tab and go To on si up ti there zaslužio. and get ready to put it in. They go quick. Jel to za obzir? Ako je za obzir, vraćam odmah. Hvala puno ocita, nema. Ne znam šta drugo kaj.
when the Sonics rolled up again, the Sonics were on the warpath and just vacuumed them out of that, right back to VOD review. Now, I gotta say, no bias as caster from region. The Sonics deserved a lot of respect for how well they survived in a place they should have died like 10 times. Yeah, no, I agree. I thought the Sonics were doing a really good job there, Matt. Fighting tooth and nail, you know, utilizing their space well, throwing some good smokes at the right times, using good cover fire and those kind of things. Here we go. Erangel plane is in the air, and we are making our path. And it's going to be over Zarky, ending on military base. So, woo, good luck on figuring out where this circle's going to go. Yeah. Well, maybe we're due for a military-based circle, eh? We haven't had one yet. So Yeah, why not? Get some flavor. The plane path makes it possible, that's for sure, but we'll see. E ako je tako, onda nije zato. A nemojte to raditi. Kind of the southern part of the map, you know, Tiamba krenuo avion. Ima li koji fight iđe? Krenuo avion, ne. Evo, guraju se malo u zraku. Guraju se malo. Zamisli da otvoriš padobrane za zapetljaš. Joj. Toni, hvala puno od srca. Dogovorit ćemo se da nije za obzeru, jer ja obzer nisam htio centa. Dok god vi radite turnire, ja džabe sve radim. Pogledaj unutra kako izgleda sve, brate. Sve vidiš tamo, gledaj. Ahil hater. Drveće, sve. Destinoki. Ma Ahil hater, samo lik drugi. A jebi ga, malo je čudno. Mada ja ni sam ne znam da namestim moj mikrofon kako treba. Sigurno je još bolji nego što je juče bio, manje je basa i toga, ali ne znam namestim, ja nisam profi u tome. Moram da googlam dosta, nemam puno vremena. Ali vrto ovo što ranije koristim. Ne do Bog nikom. I mean, this is very off the mark for dann1lo. This is not what I had even remotely in mind for them. Aix left with the Dragunov already. Yeah, there we go. Aix left. We wanted it, baby. We're going to get it. And dann1lo, by the way, I was told that their Muđ. drop spot is going to be military base while V7 is in the lobby with them. Muđe u New York ide jeben ti kru. Ala bata živi život. They felt like they weren't really getting the better end of it. They felt like V7 had a better read. Huh, what is this? Okay. Evo, pušaju ga. Ma instant push, druž, ovaj ima samo snajper, jel? Bigao, nema vestu, nema helmet, nema ništa. Shotgun ima. Ja ima shotgun, ja... Da, shotgun. Nemaš kada drug... Bracino je sagledao ruki do 3, jeben. Još da ga pušaju ovog, evo. Malo će da ga cujknu. Ode cujki. To. Kempa će, vrate. A da bi kad jedan ostao, neće pas cijeli tim sad. Al Cu ima najjači AR i topa u rudi. A brate, jel moguće da... Da bježi. Slobodno da možda zna koliko ih je. Visi svaka čast, dobra odluka. Ali ja sam razočaran. A, vidi ga. Ili će on sniti ovo? Gubit će Nonixa, jeben ti kru. Oj, jao, pero, Cui 7-1. I sad ima i motor i laganje. Ide još jedna auto. Pa vaj počinjen čim završen ruki. Ovo ne igra, nema više entropika. Nažalost. Jesu pa ratlo baze, brate. Jebi da neće jedan tim pasti još u pičku. Ali znate da ovdje ima delay, jebi ga. Kako će tuvati kod? Nema delay, ja gledam sad evo. Brazilski je 3:02. 20 sekundi kasnije. Koreja 3:14. Latina Američ 3:18. Tajvan 3:36. A Japan? Ja na Japanu je drugi kod, nije isti. Pa zato kažem, uzmi, znači imaš 5 servera ti imaju jedan kod, Japan ima drugi, uzmi Japan jebote, veća šansa, manje ljudi. Ja prije gledam na ovome Lat America. 900 ljudi gleda samo. Ali ne znam da li će biti tamo kod.
Bit će vratno ovaj... Kako nema? Entropic je raspustio svoj tim, raskinuli su zapravo nisu raskinuli go, istekao im je ugovor i nisu potpisali novi sa njima. U sljedećoj sezoni Entropic će sign-upovati novu ekipu, kako sad stvari stoje. Naši su oformili ponovo Redline, međutim do daljnjeg neće nastupati kao... To su informacije koje ja imam, sad doće li se šta promijeniti, ne znam. Za sljedeći turnir, za prvi sljedeći turnir koji idu sign-upovani su Luka, Nodi, Luka, Nodi, Zec, čini mi se Mek, nisam presjećan. Mali Doliću braćale, di je li igra taj, vidim ga ponekad na... A on se zabao slučajno u kamen. Igra Rocket League, bat. Vidim ga ponekad u PUBG. Double kill od me. Gdje su ovi naši Lukaroks i oni nisam ja pratio puno PUBG. Znači, Marane dodađa samo... Igraju svi dalje. Sad trenutno ne igraju skupa, ali... Hoće li biti BPL? BPL kao BPL neće najvjerovatnije više biti, ali imaš dve druge lige naše. Jedna je Adria, jedna je ova nova BPH, Balkan Pro Hub. Tada BPL-a neće gledati, ali igrači su tu. I čini mi se da ih je sve više i više. Da li ima još profi ekipa sa Balkana? Nema. Nema, ali ne znači da ih neće biti. Ima dosta dobrih igrača na Balkanu. Hoće biti Wave, šta je Wave Pro? Wave PUBG League. Looks like Tiamba might have already spotted out a boat that's going to be down near Primorsk, so that's going to be their pathing option, how they're going to work with this one. Cerberus is playing that northern area of Military Base Island, kind of watching the shores for any breaches that might come that direction, but most of the teams already making pretty big and quick shifts over this. Oh man, it is just... Jebo, ala Pag nema sreće. Opet ga gaze. Opet ga gaze, evo. Ovi gaze svoje, vrat. I svoje, ih ne pitaju. Dok je lik pod točak, sve je okej. I to motorom zrazio, bro. Pa ja mislim da motorom nisam zgazio u životu lik. Vas da ga promaže, ono za malo. A je dobar ovaj skin, ne. Hoću dobiti invite. Kad ćeš ti krenu profi onako, ja sam s profi onako završio. Vidiš, sad je fino sve. Mogu biti neki coach nešto, ne zanima me više da provodim 200.000 sati u PUBG. Ima li tu Batulina? Borg će biti iduća PUBG Pro ekipa sa Balkana koja osvaja sve. Powered by Dr. Rotira. A što? Zašto si, je li u HDZ uračunat Gišo ili si izostavio Gišo? Nije vidio. Mali Batulin je grupa B. Batulin je grupa B, oni su juče igrali onak. Nisu to poslan za sad, ja mislim da nisu to poslan na kraju. Gledajte Šeul ne prašta, a? Luka, Nodi, Zec i tko još? Maxi, ja bih rekao Maxi. Znam da Karlo nije. Bez ako ni Ivas, jebi ga, ne znam. Ili možda Ivas nije. Ne znam koji im je zadnji, rekoše mi juče, ali nešto sam ih slušao na pol glave i tako da. Loser bracket. Gišon je silent partner, on će biti public ako osvojimo. Klasična HTZ. A di će dann1lo? A dann1lo vjerojatno može da bira di. Dobiješ još jedan kupon. Kod. Borg će dann1lo. A Nodi igra sad sa snipom. Luka, Nodi, Zeci, mislim da li Ivas, da li je Mekski, ne znam, zaboravim. Ja rađe Ivas nego Mekski. Bolje ih sluša današnjem nego na... Nodi je dobar. Monika ću Fiz umjesto Fixa.
Face Monika INC. Možda je samo za jednu. Panpin. A ima li bolje komba od Groze i Dragunova? A prize for losing your best player. You mean very, very good, of course, but you know, losing Heaven definitely hurts a lot. Aj, You sak. can see Tiamba making a Ne moru Falcons i Meda. already on. So these two players in the boat. Kaže ima MK14 i Groza. On that western coast of the military island, they're going to be able to join successfully without Da. any due, you know, interference, I believe. Ave mi Groza. Ali ja ipak mislim da je malo Dragunovi... Gledaj kako mu je prošlo. Zavisi koja distanca. Do 200 metara Dragunov od MK. Da mi se vrati gore. Zamalo je jebote. Ovako je nama vratila, kaže, na Adri otišlo dole. Ah, yes. We're right back to crazy on our old map. Bila samo 10% na... Insanity. Na military radi dole. Brax has a couple players of Exalt out in the open, doing some damage. Did he catch that one on his right? It's already. Alovi nemaju sreće danas rad. Če prvi mjera Marka su len dali u kuću, kaj malo dok len u kuću tamo na sredničeg. A ništa vraćaju. Uba. Dobra, rezać jednog, amak. Sad će ovaj zonu basiti tež. Treba da ga ponese van kuće. To bi ja uradio. Imaju zonu, ali loše zonu. Odbi se od Orledu. Spasli ih Orleda. Što su dobro ove tapete i ovo sam mogu u sobu staviti. Ovako mi je baba imala prije 200 godina. Makali ga. Nije ga van kući izbaciti. Amaterski potez. I sad će... Možda nabijaju damage, e. Ja, zarad pojena. Jure damage leaderboard. Ajde, hoće više tim. A Čegdal bi mogao prvi pas sad. A Erzalt ili... Da, Erzalt. Looks like they're going to just be playing along this hill over in the east. We all know the strength of coming in from this position. If this stays on this, specifically military base island, this eastern approach on those hills is so strong. I can see V7 now. They moved over to the mini pier, so they're looking to take the ferry over towards Novo potentially. Kako je dobra ova rupa u koju je upao stade. Znači, bukvalno solo možda pronaš unutra. I think going to be driving to look for boats. Petrichor Road going to try to solidify a position here up towards the coast. I think this is not a bad idea at all from Petrichor Road with how much water is still in this circle. You're going to have a decent amount of playing time left from this position where you're in the circle. And eventually if you need to move, it's very easy to control that space to their south in like where those trees are and that kind of thing. I also want to point out, dann1lo is still playing inside of Pachinki. I wouldn't be surprised if they found an emergency pickup. So if you see them hanging out in the blue, that's probably what's going to be going on with them. Problem with it is drop positions are going to be pretty, I guess, pretty much taken is the best way to look at it. Unless you manage to drop immediately into the west, but that's going to be where Sonics might be moving in just any second. Yeah, the seats are already sold out on the Sosnovka Island. So there we go. V7 is indeed going to be taking that ferry, and I think this is probably the right decision. And in fact, they could probably bail off of this if the next circle does do the unthinkable and goes up to the north, which it theoretically could go towards the farm. That is still possible. I've seen circles end in that. Perili ja vem, znači split. dann1lo is actually not taking an emergency pickup. They're just taking vehicles in. I guess they. A meni je znači sve što ima AVM. Zašto s ovim ne mogu meda? I don't know. It feels like they might also be trying to figure it out. So if you see them on that, they're gonna trying to figure this one out. They keep cutting different directions. It's no surprise. Circle goes this direction. Big shocker. I sad će dann1lo opet past. V7 going to be pathing over. Don't be surprised if they jump out halfway through, probably a bit north of where Petrichor Road is. Moga mi FaZe ima super zoni. DODJI used to love to do this stuff on these circles where they would wait. Je li Ace full? Ima sve vidio. Ace nije full. Pao im je Mića.
Mića je pao i Exalt, ali jebote Exalt i dalje živ, bro, šta radi oni? Pa jebili u centru su sad imaju pućicani. Ja znam, ali 2 puta su ih nokali, što nisu ispušali. Pa dvojice su mrtve sam. Artić i ne znam koji još. A Molodok? Nije Molodok, Ridi Boga. A, ja sam mislio pričaš ko je živ. Mrtav je Fate i Artić sam mislio. Da, ko je živ, Molodok ti? Ne, Uba je mrtav, ne, da, Uba i Artić su mrtvi, a Fate i Molodok živ. Ajde, hoćeš danas da izbaciš čuvac. Gledaj, Pere. Pero Cuj. This is very brazen of an approach in, and I mean, they get pretty clean. Given how many teams they drove by, I'm kind of astounded. Yeah, it's not too bad for now. I mean, the good news is you have Falcons on the other side of this. Falcons have been relatively passive. However, the bad news is that Falcon needs points, so they might consider trying to swoop in and claw D+ out of this position. The opening spray from DraftKings is good. He gets Miruda. Gets the knock onto it. EXO does move into the south back behind Falcon, so we're going to have to keep an eye on that as Insight, we know, wants to get involved in anything that's going to be going on. Not too clean a vision that's going to be coming up from Falcons as the smokes are going to be blocking out near on everything. As I could, near quick glance, it looks like there's about 6 down between the two sides of them already, maybe even 7. Now, what are you going to do to try to play around this? D+ Kia just commits into the res. They are going to get rewarded with that. Molotov is going to be coming out from the Falcon side, but this is easily navigatable. Look at that gap in between them, and instead it's just going to be running right into DraftKings. Ventus does go down. It's going to be Silzen, the veteran, playing on the opposing point, but that Molotov now becoming a problem. Yeah, Silzen had a great offense, but it got shut down by Jongo. The response was good, but now it's a backstab from Insight, and out goes the Falcons. Sad će kod. 55233QLF2. No, Njervalić, što je ovo? Znači, Jam JAM 55233QLF2. Ne možemo istići da, brate, imamo delay. Ma ne, tu nešto ne valja, brate. Nemoguće, jebote, u sekundi upišeš. No, maksimum redemption limit reach. Pa šta je ovo za jednog čovjeka? I don't know if it's even really that possible. By the way, V7 did get off underneath that hillside right behind Petrichor Road, and they're making him pay for it. Petrichor Road might have thought that their entrance into that forest was safe. Now they're getting smothered by Ascend as well, and they're going to lose Ming in rotation. Still, though, Miruda trying to sneak out whatever points he can, but man, it's you know what? This is not great. This is your not good. Yeah, you are now it is one with you, and anything bad that happens. Ko je ostao za SSG? Pixeliki, Sharpshoot, no? That's fine. That's fine. Not going to be looking at Petrichor Road did get some separation away from the sin that we talked about a moment ago. Ovo će Kickstar da dobije 3 kilasa. Ili će gubiti. And so that means that reinforcements are now going to be coming in. dann1lo going to be playing in that pathing that we were talking about dann1lo on that western bridge where we did see Sonics playing from. Za koga spito koji je ostao, koji tim? And they're going to find themselves SSG. Mislim da je Pixelik Sharpshoot. Ja. They use bots to claim the road fastly. Kako? Koje je boto je na konta? Ne znam. Sad neki je pisao. Bobby. I think the Sonics here are about to scrape with Tiggletone je patalju, ja. Tiggletone je sivi tiću. Jes čovjek patalj teški bog. It is a really steep hill, but T5 might be backstabbing Tiamba. Dobre zone. Ajmo, ne, oni su mrtvi, brate, gledaj, sad gore im heal dolazi. Mada Adrian mora da ubije Tianzija što prije. EXO, though, is going to be the backstab I don't think that Sonics are going to be prepared for. I love what EXO is doing. They're being so aggressive on these edges, just sweeping back and forth, cleaning out these fights. This is brilliant stuff. Rossita Jr. from T5. This is disaster for Tiamba. They're just getting smothered back to the lobby. 7-7 just trying to make a run out. Teraton 5. For EXO that was playing more to the southeast. They're going to get some shots in. T5 watched all of this. They were aggressive inside, but they're not going to have to make a move in. Keep in mind, it is going to be Sonics gore, heal only with 2 members, because the other 2 members are still caught up with whatever's going on with dann1lo. Yeah, dann1lo has got a couple members stuck in the dann1lo out there, I believe, trying to drive back to the rest of his team. Shrimzy
H-Win. Znači niko od ovi, sa američkog streama nije gledao. Kad je lik napisao koji je tamo Shrimzy! na Twitteru da ne možeš da on Kako igra lik danas, taj Šta kažeš? Sad je lik napisao koji je tamo na live gleda, kaže bez delaya ne može da claima. Kamo li mi na stream. Trying to get the heels off, trying to see if he can get some more points. I mean, again, for Sonics, they are comfortable. They are going to winner's bracket. Now it's time to just practice some things, maybe take some fights, get some confidence. But I love EXO in this game, man. They are all over the place, and it's almost working out. But that Boga mi Sonics i 3 men. Jel? 2 men. Tiggleton i Shrimzy. Ukrade im kill, jeste vidjeli ovo? Tiggletonu vjerovatno. Ma gotovo sam, ne viš sad. Ma gotovo je. Sve nokro. Evo mrtviš. Šta sam ovo? Ajmo. Bi. Ali ti ga. Jel ti igraš posle toga? Da. EXO needs to take fights, and they should. I mean, Dano is already weak. If they've been kill feed tracking, they should know that they've got an man opportunity. Potentially, yep. Oh, and they're getting help from Shen, from Tai-Lu. He does a bunch of damage to Soul. taj1lo i CES. Je to bolje, mini ili ovo MK12? Mini. Tačnije MK se ne čuje, to je to mali plus. Ne znam koliko metara se ne čuje. Pada zbog špresa. Grenade out, that could be it. Oh, it was so close. It just bounced a little bit too far to get both of them. Hema should know he's got him weak. He could have a double here. It helps when Solalzi's there on the off angle to get it. Yeah, Cerberus is going to claim two. Steps away. Feck's going to go ahead and throw in a nade to add insult to injury off of it. Now then, what are you going to do? FaZe looks like they're going to come alive. Realize that this firefight could be going on. Solalzi now down. Blue zone nade's going to be Brate, Sen mora izvući dobar game iz ovoga ili teško će proći. Pa neće ni proći, proći u loser. Pa da, ali 10 bodova razlike nije nemoguće. Ima još jedan meč. Čega des? Do top 8. Da. Oni imaju 27 bodova do top 8. For this 7 kills in this game though, a really solid one. However, Tai-Lu wants to secure. Znači ovaj da, ja sam računao do Pero je 9. Just barely missing. Loki's got Akita. And of course, dan1lo mostly out in the blue. I think Loki, yeah, he's definitely in the blue. He's ticking down as well. So EXO playing some really good edge. dan1lo ima isti glas kod Despot, ili ne igruju? Their time is running out. They've been fighting so long. Ja sam Despot da priča. dan1lo. Kakav Despot? Brate, meni isti zvuk. Neko od vas dvojice ima na 20. Dado, jel ti liči Markanov glas na Ramin? Pa ne znam, ajde nek priča Markan. Šta da pričam, brate? A, jes. Jel da? I really like the way EXO played this game, but it might be too little too late for them. I don't know if they're going to be able, especially if Tai-Lu keeps hammering home here, that they're going to be able to have any hope of getting into. I šta se odlučio uopće oni? DayTrade left Puchil's all the way over there next to FaZe. Jim's going to be lined up against them in just 1 second. Now this means that the members for DayTrade have to retreat back over, provide some type of support, and what's going to be happening, they have to leave this Tai-Lu positioning. FaZe now also just trying to run back down, provide some type of reinforcement. They've already lost. It's done over there. Gustav trying to at least get some vengeance in, but Puchil's trying to juke it out. Ja retar nästan inte raid is FaZe. I think DayTrade has a really good opportunity to go back-to-back here, but FaZe is on the hunt. They know they have Puchil's really beat up. Belmoth on the off angle to try to cover a push from FaZe if they're going to get into the sightlines. Jebi ga, DayTrade, brate, slabo nešto radi killove, ali ljudi uvijek idu u završnici. Instead, FaZe turning their attention to the sole survivor from D+. A gledaj ja Sen dolje. Nisu ubili Exalt na vrijeme i sad ih je noko. I još se fajtaju, brate. Evo gledaj, ne se fajtaju, nego gube fajt. Nagrdiše ih ljudi. A bili su 3-2 ili 4-2. A, Pero, pade. 3-2.
Eto, I to si imao Loki, evo. Dva puta su nokali ljudi. Dva puta nisu ih ispukali. Gdje pustio mrtav isto? U, dobar ne. FaZe 11 kilova, prijatelj. Je li ovo treći? Pa ne vjerujem, nemaju spot za win. Mada TL je dokazao da znaju prodat game. A Day Trade bi trebao da win ovo. A u Kurexima ovaj Dragunov. Znaš ti dan1lo da ti je Dragunov na 150-200 metara. One shot, one kill u level 2 helmu. Bukvalno se ponaša kao sniper. A nije sniper. A nije sniper. A možeš pucat sa njim. Nije ni brz, ne možeš spamat kao merom, ali nije sad ni nešto spori previše. A, znači ono tap, ili tako? Da. They might find themselves in one of the biggest glow-ups we've seen in a long time, moving themselves all the way up into first place. Evo ga, tato i svima, We know the fact sa mnom pressure's starting to mount up, the FaZe already feeling pretty comfortable with it. DODJI looks like they are more into FaZe, leaning in. Juče mi je rekao da zapravo Mario ne kaže it's me Mario, nego i tu mi Mario. Cijeli život mi je laž. DODJI also creeping into that line, so while FaZe is in the circle, they do have the momentum. Pa karakter u igrici Mario. Ne kaže it's me Mario, nego kaže it's me Mario na japanskom. Je života mi. Ja si tijeb. Jel bar ima isto značenje? Lucky. Nije Lucky tu. Okay, with the way that the circle has fallen, the way it's set up right now, DODJI has control over a big chunk over that northern area. FaZe is going to have to move, and they're going to have to move by firefighting their way through it. And those shots from Gustav, while they do get some damage, not going to get enough to make anything comfortable. Ovi kodovi nisu mogući za jednu sekundu kod invalid. Pa sad je dan1lo rekao da neko iz publike ko prati live uživo mečeve nije mogao da uhvati kod, da ne mi s delayom. Nema šanse. Nešto se tu dešava, šta Boga pita. He's going to prone down. Fex is going to try to cover the flank from the trees. You know, a lot of players are going to want to set up there, but even bigger troubles. As DODJI hears that firefight, they're going to be swarming in back behind the rest of FaZe. There is nothing that can be done. No cover really to be heavily outnumbered. No options really to work with other than just win the firefights. Puchill's just running right up on top of him. Corexy's going to have to continue with a Molotov right on top of him. Leans back away from it all. Fex is going to get spotted out. Puchill's looks like he's very focused on what's happening inside Shack. He's going to be coming out from, going to get the knock in. Fex should get a read into it. Does get the knock, but Nerds is going to go ahead and follow it up. DODJI, though, did lose Puchill's for it, and now DODJI could choose to pounce. Yeah, I think DODJI could potentially take advantage of this situation. DODJI is really spread out. Belmoth doesn't have the best angle to cover this res, but I don't think DODJI has quite sussed out where the rest of DODJI is. I think they're afraid to over-aggress onto that. Instead, they're going to try to just take control of the high ground, take control of these hillsides, take control of the circle, and play for Phase 8. Two different strategies. We see DODJI running a heavy line of control over into the east. Meanwhile, it's just Wolfpack. Everybody together for DODJI right now, trying to roam up, see if maybe they can get up this hillside, figure out what's going to be going on. As again, different sections of information. Belmoth is going to spot out Jiaoyang, take some shots in, is going to slow him down. Means the fact that he is now separated from the pack. Means, and we all know what happens. Whenever you're separated from the pack, you are now weak and wounded, and DODJI is trying to see if maybe they can get an angle into it. Well, this Phase 8 is going to be much more crucial than normal because there's kind of a hill in between them. And whichever way this shifts, it's going to be pretty challenging. It is basically dead center, so it just depends on who has a little bit more time, and it looks like DODJI is going to be offered that extra moment to kind of wait this out because they're able to place a player or two inside the current zone. DODJI starting to be able to get to that position as well. Center Doc going to be very, very much in the middle of kind of no man's land between these two teams. Ooh, this is just going to continue to mount more pressure. Jiaoyang, they know that he's over here, but he's kind of turning in
being trapped by himself into its own advantage. He's controlling this area for the rest of his squad. Nurin's playing on the opposing side. Nurins. Zvuči kao neki karakter iz Gospodara prstena. So they're trying to creep into that point. Look at this. He's playing this really sneaky, trying to use this hillside to creep into a new angle to see if he can spot out something. Shin is the center point of the line for TyLoo is now. Dešava se da likovi koji dobiju kodove lagano i... Kaže Nino, dešava se to da likovi koji dobijaju kodove lagano i sami redimaju prije nego što ih postave na ekran. I meni se čini. Hvala Bogu. Ono nemoguće znači. I mean, the good news for them is TyLoo has very little information on what the formation of Day Trade looks like. Puchil's taking that vehicle over, try to offer some kind of extra mobility, potential distraction for Day Trade. We'll see. Shen 153 lik je umro. Do kraja ovog meča reanimirat će ga. Jebo majka, koji kaže do grand finala ne budemo išli ono tipkanje vježbati, jebem mi majka. Da su što brže mogli upustiti. If he can get there, he might be able to kind of really punish TyLoo's lack of information. We can see the way that the hill is kind of lined in. Day Trade's leaning more into trying to play off at this point. The top of it is actually pretty flat. We've got a couple of trees that teams can play for cover, but it recesses back down, right in between the two of them. So you can see both squads slowly collapsing, and now Day Trade much more in the full stack up. Smoke's now starting to come out. They're starting to fight for control. Good shots to open this one up on one side. Day Trade starting to get control of the fight early. Now TyLoo's having to slow this one back down, get their meds in a situation before they step into the fight. Day Trade has a lot of frag grenades left in their bags. You can see Flash has 4. That could be a big difference maker. I mean, they might just get it done with the gun. Almost. Gets a couple of taps in. Shin steps up. Oh, yeah. Use Lazar. Day Trade though has one of the members go down. TyLoo starting to find the opportunities. It's going to be Puchil's that went down. Starting to come out. Zhao Yang starting to move forward. Puchil's going to go down, but Belmoth already stepped forward inside the smoke. I'd love to see Day Trade really try to wait this out. Use as many smokes as you can to buy time. Ne mogu da ih nokaju. Is just too good. He's got Nurin's down. The lines are showing up heavily favored for TyLoo, and they're starting to exploit it. Flash finally gets something in retaliation, turning this back into a 3v2. Day Trade slowly creeping this one in. TyLoo is kind of compressed. Flash on one side, very far to the south. Belmoth playing into the north. So there is a sandwich crossfire effect that they're trying to exploit. But with this, TyLoo is just trying to slow everything back down, trying to put the pace back into their favor, get everything under control. Now Belmoth is going to try to do what Nurin's was thinking about earlier, but Nurin's regrouped, and instead Belmoth loses 2 players and then thinks about going. Dobro je doživio čošku, jebi ga, sad možda bi problem. GG. Just like that, TyLoo manages to pick themselves up a solid victory, feeling good about it, as that was a clean technical set of plays, as both sides thinking the same thing. It just came down to who won their gunfight. Yeah, no, I mean, TyLoo, and I'm going to take TyLoo a lot of times in those gunfights because Shen's on your team, and those 3x AUG sprays are pretty brutal. Koji su oni sa 6, jel? I think Day Trade was trying to flirt with some interesting Oni su bili 8. A može i bolji, čak nema to try to create a crossfire angle, but that's a really easy position for TyLoo to punish from that position on the high ground. Kemaju ljude s bodovima 100%. Moguće ovo što Nino kaže, ne me čudi. Set of highlights as we're going to make our way over to them right now. It's highlight time, and the highlights today have been wins by teams, multiple wins, I should say. TyLoo comes out with their second one and not only shows us how to win a chicken dinner, but also how to do a cool secret handshake. It's not a back-to-back, but it's a double. It's a double. And they started with 19 points after 6 games yesterday, so that's a redemption angle for sure. It's good to see for them to step in and do this. And also after that game, they could have won as well in Vikendi, and now they're able to get this one here. So good to see TyLoo step up and Shen step up to the level that we know they're able to perform at. It was also nice to see Day Trade in there because at that point, when we got to that sort of standoff, it was a guaranteed one of them was becoming a second chicken dinner winner. Like it seems like these teams are absolutely dominating right now. The ones who came to play have really, really shown up. FaZe has also played incredibly well. They ended up in 3rd with that one, but they were playing so strong. Defense was really, really good here. Yeah, really good. FaZe and also, of course, had some fights on the eastern side. I was a little bit surprised to see, I mean, James, of course,
had to get one of those off angles, had to get information, but Puchils was covering that. They left Gustav on the other side of the road, and then quickly they would turn from 4 down to 3 and then down to 2. And unfortunately, they were the kind of game get squeezed in before two strong teams with full form and alive there. It's just rough for them. But yeah, of course, DODJI to able to take it home in the second to last match. Let's be honest though, FaZe also, I think, playing with a bit of a what do you want to call it? A hubris mentality. This idea of like they know they've qualified. James is making some plays that are maybe a little more aggressive than I think he would have made earlier in the day. But it doesn't matter because they're getting the points. They're holding other teams out, and it has come to that. The top teams continue to be the top teams here today as DODJI, dann1lo, and FaZe keep showing up in that top 4. And it's scary for the bottom 8 teams. This little bit of a gap we had in the going into this game here, it's still there and it's continuing because dann1lo was actually the team that was being on the chase there on the 65 points, and now they're able to take this one home. Just makes it harder for anyone else. And as we was talking about, it's likely that we could see just with 2 games to go that the top 8 is going to stay at the same top 8 here. And yeah, it's the same top teams that are just sponging it up at the top. So yeah, rough for all the teams on the bottom. I gotta say, it's the teams that we've seen in the very top is the teams that we expect to do well. So yeah, let's see if they were able to see a kind of redemption comeback a little bit here. But yeah, 10 kills and a win for dann1lo. Huge. FaZe 11 kills. EXO makes another run, 8 kills. I mean, I think this is a big chase from them. They were in the mid pack going into this game. So it's nice to see them get some points. I think they may be one of the few teams that are still in the... Ali skontaj da je day trade 25.000 km. We'll see that when we get to the overall leaderboards because those teams who are in the top have been so consistent, including 25 km. This one right here. Winner chicken dinner team stats coming to you directly A from FaZe 10. dann1lo. Ili dann1lo 10. Shen to nije has just pomjerio. been, I mean, great, right? Like, I expect greatness FaZe je from bio Shen. He stepped up and Milt, ja made some mislim. incredible plays. What we saw from MPGC last year is just... Šta luta day trade, odakle su oni došli? Rotirali duplo više od see svih. him come in here and also prove that already in the group stage that he's capable of it. So yeah, maybe have some big expectations to him for the rest of the tournament too. And PGC is the greatest training camp in the world in the sense of it's a full 3 weeks, right? So Shen turning on this early, getting this confidence. We saw what he was at the last PGC. He's going to only get stronger as this thing goes on. Match leaderboard, dann1lo comes away with 20, FaZe gets 16. DODJI is going to be very happy with that 11. You can hear the hometown crowd. They were really hoping they were going to pull that one out. But for me, it's EXO making that push up there at the end. Exalt, you know, they go out here in 5th, but I've seen some good moments from them today that makes me more encouraged for the losers bracket. I won't write them out just to be kind, but you know, at the end of the day, it's probably going to happen. It's also combined with this slight hope in your heart that mrluucky gets you points on your fantasy. But 101 points for dann1lo, FaZe in 2nd, Sonics on 3rd there. So the gap, though, we have to talk about with just 1 game to go. It's still 17 as it was before. 3rd and 5 is now the gatekeeper on 68, down to Pero 51. It's a big one, and I gotta say, with 1 game to go, I feel like it's not happening. 3rd and 5 is... Da, dobro si rekao, Tylo 5 je. That's my worry. The thing about 3rd on 5 is they play better when they're... Teraton 5 68, a Sen 40 nema šanse. I da vinaju nema šanse. Play this and a team like Pero or EXO goes off, or even V7, they've been amazing lately. They could step up and make that run. It's only 17 points. And for them too, or 19 for them because they're on that 2nd one. So yeah, for sure. I gotta say though, again, dann1lo has surprised me. They have been a pleasant surprise. It's always good to see a team that comes in and just steps up. Group stage completely dominates. I hope they can bring that same momentum and fierceness into the winners. Top 8 već možda sad je gotovo, brate. You know, even with dann1lo, 6, 7, even 8 teams that are currently on top 8. There is top teams. They are the teams that we're Ne, Pero može jednu svinu. Some of them are favorites to win the whole tournament. Absolutely. So happy to see them step up and dann1lo. Pero ti je 51, 17 pojena. Vini to od ovih ne urade ništa. They shouldn't be. I think it was a slow start. They played very well. This is a team here that is going to be suffering a lot of frustration right now. SSG was hoping for winners bracket. They're going A SSG koji je? Evo ih, 12. Try to take away what they can from Evropa loš. Kad gledaš generalno protiv. Maš FaZe u 2 grupe, FaZe rade nešto. Anyone can catch them, or is our top 8 pretty much the same? I think it's Grupa B, futbolist 6, da, FaZe i futbolist. 15 to 17 kill win, I don't see it. I think 3rd and 5 is going to defend. dann1lo, they know they just need a few points. They're going to be in that 75 plus mark, so they're going to be fine. All right, so keep an eye on 3rd and 5 and exactly how the start of the game goes. It's time for our final match in Group A. Let's get into it. This is the last one. Erangel.
Ne sviđa mi se ovaj fond za najavu, baš mi izgleda da World of Warcraft nešto, taj faz. Je li ovo zona military ponovo? Nije. Nije gore preko gatke na jasnoj. A sad ne mora dodirivati avion, ja znaš što? To da, ali nema šanse da uopšte. Skonta je da militar niko ne luta. Isto kao train station na vikendu. Dakle, evo, ti imam stavila Djedropol i ove kampove kod militarija. Da. Face split. To je Phase lutao nekad, Miltu Power i to. A sad lutuje Mil. Taj lut. Dođi niko, aha. Rosak i... Rož. Tamo Rožak, ja ne vidim drugi log. Taj lut. Samo. Aj, loše su postavili, treba da bude obrnuti logo za Algo. Neko im uzma lut spacali, da. Da, V7 ih kontesta, koliko mi se čini. A V7 je koji, 10 ili 9? I'm very entertained. I want to see an entertaining game for Petrichor Road. That's really what I want. I want to see Petrichor Road really pop off here. A skonta je da niko nije skočio, a jes. Tamo sam htio reći niko nije skočio na eSports, ali... Koja bi to greška bila? Mark, koliko pojena imaš? North Circle. Im još ošto tamo. Yeah, shooting range hillside. Yes, 65, yeah. No, 10 sam bio ovaj game sad. Just to the west of Stolber itself. Those are the usual suspects for this one. Tai Lu is still playing around Rajak. Not landing it directly. They're just kind of playing the outsides of it. So they are technically not committing to the Rajak, but it looks like they might be wanting to do something back on V7 now that they're feeling a bit more comfortable. Yeah, this might be a bit of a punish on the V7. You know, V7 basically out of it. Again, V7 needs one of the most brilliant games you would see in PUBG eSports history to get through into that winner's bracket. But, you know, I'm sure... Kako, jer oni imaju sad recimo tabele između mečeva, ali vidje to išta? Let's screw with V7. Like, let's make their last game miserable. No, imaju oni undelayed. Really just try to beat them down just in case we undelayed. Further on in the tournament. You're going to go ahead and regroup and grab the vehicle. Mislim da im coach ima bodove non-stop. Like we're talking about Tai Lu, but Tai Lu is also running a 2-1-1 with Shin, like north of the river, and then we have Xiaoyang all the way down next to kind of Sonics and Tiggleton already making a rotation. So gonna have to be careful with it. Yeah, they have Boatyard, but they also have a ton of other space that they're gonna have to contend in. That's also normalno tražim mrtvo gorivo, ne možeš getting inside the naći. vehicles, we know the fact that they rotate early, but they're already pathing in here. It looks like they want to get a foothold position inside the circle just to feel a bit safer, as it does feel like they've been chasing the circle pretty frequently. Yeah, but they're pretty good at it. I mean, that's the good news for the Sonics is they're so strong with the way that they fight. They're so smart with the way that they fight. They can chase circles all day and punish teams on the outside edges. They're so smart with the way that they set up fights. They're so methodical. Nisam vidio davno na shooting range. That DK fight that they took on the north side of Miramar 2 days ago, where they just broke them apart. I mean, just piece by piece. The only mistake they made was that H-Win just over-aggressed, got a little too spicy because he had level 3 gear and felt a little too confident going into that finish onto the last member of DK. And Glaz has no idea Shen is here. He has no idea. Just be like, oh, you wanted Rajak? Oh, the Glaz. You can have your Rajak. I'll go ahead and take you down, Glaz, and that is a big loss for V7 in this round. Glaz, heartbreaking. Heartbreaking for sure. Najgore što se može desiti kad juriš rezultat je da ekipa koja juri tebe ubije. Koju juriš tebe ubije. One of my all-time favorite players to watch. I've got to see him for years Evo ga, kineski over in kovo. Asia, and he is just a treat. Chinese kovo. Dok kad traje PGC. Zbjera Crasha već Do decembra. Šta je ovo, druže? Jebote, dan. No, jebem ti igricu i Kineze i sve. To su lovili su rezultat, vrat. What you gonna do? What are you gonna do? You clown car. What you gonna do when they come for you? You mess around and you find out. That's what happens to the only team. Joj, vrat, naježik se.
Kakvo sranje od igri. Šta vi radili? Evo je u kući. Znači, top 8 riješen. Shen Predatora napravio. Da. Ovi ljudi, brate, 9. bili. Pa oni su i kontestali, znaš, kontestali ih na rožok. I DODJI se izvukao sa rožoka i napali ih ovdje i pobili ih. Jesi vidio RPG shot sad? Dan1lo. Zato i kažem, oni su 9. pera, 9. Aje. Pa ovo je 10. tim, brat. 10. tim je. A 10. ja sam za 10. pričao, oni su kontestali DODJI na rožu. Respekt za pop. Brat, zamisli ispaneš iz winner bracketa zbog ovoga. Okej, nije samo zbog ovoga, ali jest. Ali jebem su. Kako ga gola Points have been hard to find for them. Now find themselves in the thick of this lower bracket that we're going to be looking at right now. There are opportunities for it, but again, with the way that the circles have been so chaotic, it's so hard to go back and VOD review these types of situations and be like, okay, so we need to do this, and you're not even gonna want to watch this game. You don't even need a VOD review this game. It is because there's very little of consequence left that can possibly happen. The situation is set. It is going to be T5 up to Tianba. Let's have some fun. And I guess that's kind of what we've been seeing so far. I'm not opposed to it. Yeah. Looking out, giving you guys some updates. We do have a lot of our rotations coming into play. Into that nice position up on top of the hill and shooting range and trying to get some information. If they get around those rocks, you know. I want to see some Sonics pop up here, huh? Yeah. So looking out, we do have ourselves a highlight. We want to look and see how. Hoće vjerojatno biti highlight. Into PGC. Ali dođi prob to mikrofon. Based off of this reposition, maybe something else. It's just not going to be enough. I had to laugh in there because it was your voice again, and I'm like, wait, you're sitting next to me. How is this possible? Predatora napravio. I on. Šta je ovo dva Predatora? Da. Shen i ovaj što je... Dan1lo. Da. Ajde otvorimo jednu put da imamo šta će biti. Slar, molim te. Sad bukvalno, znaš, sve je nebitno sad, niko više ne može stići pospom. A ne bukvalno niko, evo Exo, da vina... Jedino je ovaj 8. tim idu problema, ostali su bili svi. Ali sad nema niko stići. Ne može. Pa i 8. tim je bio na... Pero je bio na 17 bodova. I to ovi ne urade ništa. Znači treba ti, da bi prošao u Exu, da bi prošao koliko treba, 20... Treba im 15 kilova win, a da ovi ne urade ništa. 22 pojena. Da, računaš 15 kilova. Ali jebote, i prvi dan i danas Loki nosi ovaj... Panzerfaust nosi. Što sve voze, brate, ovo je puca lagano. Kind of do what dan1lo just did at Petrichor Road, but even just like everybody's been talking about this, and very rightly so. The other casters the other day, that this is a mental game. The analyst desk as well, just as much as it is anything else, and that is 100% correct. And dan1lo just showed you that they didn't even have to fire a bullet to wreck Petrichor Road's game. Što vi krašuje s najvjerojat? Ajde u gore vratu pa će. Da mu ovaj gore preko jezera. North of that, cutting around the lake itself, going in that no-lean direction. But Exo does actually have that fortified and blocked off, which is, again, another smart play. Yes, give it to us. Oh, perfect, brate. A kako njira sad ne noka onaj mrtvi Panzerfaust da stoji na prozoru? Što ima jedno sebe čista. Daj, Marko, ne seri. Znači, stojio sam u buđavoj na prozoru. Da, ali ti si pucao, brate, u kosa. Ti si pucao, znači, iza sebe. Spucao onaj, kako zove, štok. Pa evo, brate, kako on stojio? Pa nije, on je stojio ravno. Da. Fista IRC 0. Yeah, we didn't want it anyway.
It's okay. Hoće neko ranije da baci. Stvarno ne mogu ja ovdje. We're gonna bridge camp the other side, just you wait. That's right. This new city is tough to fight in, by the way. If for whatever reason it goes there. I mean, it is spicy. This circle's, I'd say, we're Ne igraju više Jane. There's still quite a bit of the river. Nema, istekao im ugovor sa Entropicom, raspustili su ih i oni su se čujemo se, čus. malo raziš. Čekaj, moram se Surprise, surprise! Shrimzy hits a massive shot just rolling through. He's got coming back in. They know the fact that there is a weak Tyler. Just go ahead and pick up those kills, man. You deserve it. I love the drive-by here from the Sonics. They are just going for style points in this game, and that is what I want to see. Let's just go for some big highlight reel plays. Let's have some damn fun. Shrimzy, man. Igraju I don't know what he is on right now, but he's been nuts. So I got Tig as my captain in fantasy, and I'm just kind of doing Da, ali igraju skroz drugačije nego ranije s Mime. Meanwhile, Shrimzy is just going hog wild. Playstyle im je skroz drugačije. Shrimzy's out there just being like, Fajte, kao da se fajtaju duplo više. That was your teammate. That's unfortunate. Yeah, Sonic Tiggleton, Sonic Tiggleton, prva 3. Aj jo. Evo Ascent se budi pomalo, ali boga mi... Shrimzy also going to go down. Molodoct, who's been having himself pretty decent day today as well. Yeah, Molodoc's, 30 bodova im treba. This Exile team, I mean, before Uba, probably the best one. Yeah, go for it, dude. Yeah, kickstart. No, I don't blame him. You flush Shrimzy right now. If you get that knock on him and you have a chance for it, you get that done. Oh, yeah. Molodoct can't really find anything for it. Come in and reinforce. Punch coming out. But hey, we still have Mika over there. It's going to have an angle in. Brex is going to go ahead and be fighting over it as well. Tiggleton, going to see if he has anything to say about this. Just looking to end on a high note here. They're going to the losers bracket, and that's okay. They still može, teoretski može, ali da T5 ne uradi ništa. Putting up some big points. Uba, yeah, very good. Mani. Yeah, all right, there we go. The big names coming through. 2 up. This is a very interesting fight over here at the top of shooting range. Tiamba also, it's going to be Pal Pal taking some shots to the backside of it. Also, D plus Kia has 2 of their members that are going to be creeping up back behind Tiggleton. That's going to make his life much harder to deal with. Kickstarter bleeding out in front of him. Not too many options. Molodoct on the other side of it. What can you do, Tiggleton, is he is, I think he just spotted or at least heard footsteps, and he is going to spot out Molodoct. Step in cover, not too good for Molodoct. He's just going to drop back down. No cover to be had over there, and yep, going to go ahead and get the knock. Tig is going to walk away from it. Jeste primijetili da je publika drugačija danas nego juče? Nema ono kreštanja. Mora da je grupa B sve žene dovela. As well as my fantasy squad. Yep, me too. I'm just pretending fantasy doesn't exist today, Matt. Yeah. Let's do that one. No. Speaking of some rotations, we've got Dan1lo that's now crept in. On zna da je 1 na 1. Because of course, why not have those 2 squads next to Morao bi znati. I da bi trebao da proba da reza. That's today. Oh yes, replays. Oh, yes. Give me that Shen juice. Give me. God, he's so good. Oh, Shen. And I think V7 kind of went a bit too far on that driving, but that's okay. Shen. I'm glad. You see him look at the camera? Yeah. Gledajte, nije ništa što im je puls 200. Well deserved. It's Chris. Putting up some decent damage numbers here in this game, already almost to 300. New circle is popped. We've got the river yet again, so teams that are going to be fortified against the river are going to be heavily rewarded. Face počašćen. Going to find themselves with some friends and Space Station Gaming roaming right up on top of them. Opposite of the wall, feet are going to be available, but hey, go ahead and jump them. Try to get some cover away from that one. Problem with it is that there is going to be a lot of movement coming in from the north, and that's why Space Station Gaming's already hopped back in their vehicles. They're going to continue on a path. Where do you go, though? I mean, Dan1lo already holding down 1 position, and dan1lo already holding down a position. Yeah, it's not going to be easy here for SSG. This compound, a little tricky at times to hold down. Ross trying to say, hey, this is ours now, go away. Please leave us alone. We have nothing but this house. Himas has a Mark 14, by the way, so he's going to have some potential to put up some big numbers. Pixel out in the open, and I want to point out how open this hillside is, because there's a decent chance we could have the in-game end here with the way that the circle's lined up.
DP liiku there is zna. no cover opposing. Volio bi da Everybody that's played on Aaron Space Gibbs wina knows ovu that sad. this is a very barren section of the map. And so as we keep our eyes drawn in towards the close of this game, we're only at phase number 3, but Pixel i page. something that I know is going to be a big problem for To rotations oni su coming ti out, as SSG well as 13. in-game firefights. Team 13. It's kind of one. Oh, the spin out the tire. Did the tire get hit? I have to assume that back left one is out. Teraton And that's gonna 5. mean that you have to get behind a tree and try to hold. Deca Americano. On the swing, but that is a really good shot. I thought Americano might win that for a second because of that folded shield, but it's not going to be the case. dann1lo has the flush as well, but Ventus going to get Hatsawat out by that tree. Yep, those tires were popped, and now at least Może mogu da ga Americano's spase, gone, so jebote. T5 can have the shack to themselves for a moment. Well, they also managed to get in a gatekeeping position back to get vengeance on D plus Kia. If Zdravo they ima pass sam over malo here. baš. EXO is also going to be coming in pretty close. Exalt already hopping inside their vehicle. Jedan oduz 2 UA za jedan UA. Za Kavera, drugi za Bale. D plus Kia is making their move, and oh, I don't know, Ventus. Are you Aj, gonna jao, jedan aid rešava problem. Oh yeah. Oh yeah. I saw it off screen, and I was like, Evo ga ide, diže da. Just go ahead and shoot it, A dann1lo. ne. It's the last of my fantasy squad. dude, Up. can we give Ventus Evo umro i the Chris. triple kill in a car? Like, but Evo opet je Venti. dann1lo swims back around, wants to go for something. He's going to get knocked down and out. Path and Pong, the only one member up for T5 as D plus Kia gets eliminated. But EXO sees this, and it looks like they're trying to move in. Opposing side is also going to be Exalt. I mean, D plus, they went big with the Panzers in this one, so they went out with a bang for sure. Just give me more river, dang it. I was hoping it would just be one of those brutal Ima rupu ovdje river ispred. endings where the circle's like 100 meters away from the river at the end, but not going to be the case. Ima vas rupu, Padamong Mike. out behind the tire well, and that vehicle about to explode, and maybe him with it. I was going to say Day Trade was getting eliminated in their rotation as Kapitan. Falcons do have themselves a good point to play. Technically 2 points. They are running a 2-2 split at that little gas station, and everything just a bit more to the west from that point. Space Station Gaming pretty centered as well. Edge fighting going to probably be the option a lot of these teams are leaning into, because of course it's just the theme. The moment I saw that hillside, and I was like, man, there's no cover to be had in it. We've had no cover in any of our games for the end game. That's obviously where we're going to go. It's the way of the day, my friend. Just going to be one of those days where a few out in the open, a lot of the Jebote, FLC vina, napraviš 30 kilova i prođu dalje. seeing some of the same teams at Ne, times čak ni s coming 30 kilova ne mogu proći dalje. because they're really good at playing out in open space, because they've got Bukvalno that sa gun, but 30 because they've got kilova that ne smoke, mogu da prođu they dalje. utilize their smokes really, really well at the right times. They Imali bi find little 72 space poena to ne bi work prošli with, dalje. bre. incredibly well. They rarely A bi, overextend. 72 bi prošli. That's why you're seeing teams like Day Trade, Cerberus Chicken. now, but Ty Lue, I Chicken, FaZe, really good teams with space in front of them. Falcons at the bottom of the league. Znači sad da pobiju, ne mogu. position, Ne, should oni be feeling fizički nemaju much 30 better kilova. about that when the opposing ones are running Dobro, up trajem against 3, right now treba is im gonna be Exalt. 10 za It was not chicken, in jel? as easy To as je koliko position dođe? Falcons are 42 sitting in. treba Realize im that još. they've got EXO on one side. Treba im Open 30, treba im rain 40 bodova. down their south, as well as Tiemba that they're going to have to contend with. They lean more into the north, but that means that they're going to be outnumbered, and this 39 i treba si izjednači. has got to make something happen the moment he sees A moraju da ih prestignu, znači 40. He's thinking Kenjamo about li it. imaju manje. He's going to see those smokes and be curious. Still has that level 3 gear, barely left. One hit. Opa. Oko da ja We bacam saw nade. that, James. He's going to go back to his teammates and be like, I hope they didn't catch that one on stream. Može li FaZe vinat ovo? It's fine, man. You know, It's not a big deal, though. Like, it's the wind, it blew the branch, it shifted it. He Yeah, had it that's all it. lined up, and then... That's the golfer excuse. It was the wind. It's wind, of course. Molodog, I mean, Yeah, you do have to give it to the Leo result. was They are wanting to Tak pick se up puca, whatever Molodog, they can. no. They want to make sure that they secure stuff. And Chatmet. while, yes, we do have our top 8 that are going to be going on to the winner's bracket. The lower bracket Lik also ima still needs to make sure that they're ladnu. focusing on mechanics, building up their skills, getting some 4 momentum metka coming lik up. ima, pa You da wanna snajper make ima sure that nije mu you dovoljno. end this game on something to give you some type of momentum moving into the loser's bracket, because you want to Uba na make sure that petice, whatever's jebi ga. happening right here, right now, is gone, and you are set and ready for the next stage. Precisely, Matt. And what I want to see as an Će extension biti of what you're još saying kakvih here is balkanskih I wanna turnira see do kraja dann1lo godine and kao Tiemba BPH što je just sad bio. fight, Neće, just bit drop će the od, gloves od and nove just go at godine. it. Just grab the jerseys and start U januaru. brawling, but it's only salute up here, so not likely to happen. The reason I say I want to see it is because they were scuffling earlier today. Yeah, and I want Mike, to see samo that južno grudge shift match sad bude continue. moć. Wait until a knock happens. Whenever a knock happens and one of the two teams realizes what's happening, they're like, "Oh, it's you!" Go, go, go.
Space Station Gaming going to be inside the circle, as well as Falcons in their positioning. Looks like they're going to go ahead and opt away from their 2-2 split, and that's no surprise given the fact that we still have 30 up. That's no surprise. Like 3 pieces of cover, so yeah, you're probably going to crash in that 2-2 split. No doubt. And that's it's going to be interesting. Grupa do sad. Donawa is going to end up, it looks like Slu's just going to fully retreat back to the rest of his team here. Cerberus going into the circle right. Riješeno sve do zadnjeg meča. Ali je grupa jača nego bi to. Mislim da je jača. To ne malo. Kako je rano krešaš ovdje po... Šta sve ljudi radi? Nisu ovi Falcon imali u pumpu. Ali dobro, realno uzeli su bolji spot. Ovdje Pug, ne može Pug preživjeti meda. Molotov Cuba su rip. Oni živi dalje. Gle ne idova. Ali nema prozora. Zbaci rano, tako može. Evo ga, dobar moli. Trying to line a bit more pal playing on the outside of it. SSG is just having to hunker down and weather. Dajte, taj ne idu unutra, jebo. Not a lot of options to really kick into. Sharp shot, you can see just trying to maneuver away from it. Realize the fact the Page is going to go down as well. SSG now just down to 1, and Tiamba wanting to make a move. But guess what? Remember how Joj, svoj flash je popio. Yeah, Dan1lo sees what's going to be happening over here, and they're moving in aggressively to try to close this out. My man. Good call. They've got this hillside. They're going to control some space. DODJI, though, kind of potentially going to do some damage. Yes, Salute with the Dragonov. Going to get that knock on. Salute with the Dragonov. Hopefully that results in some more fireworks. Exalt Akita done and dusted. There was just nowhere to go. Yeah, downhill. Oh, you don't peek that angle again. Ouch. Linshu is just kind of trapped out there, and Dan1lo likes it that way. Koliko je jak ovaj Dragon. Maybe outside that 100-meter range where the headshot with the Dragonov is an instant knock, but Danova. Linshu, Donawa knows he's trying to crawl back. They're trying to spray through the smoke, but only getting a tickle of damage into him. And they should be okay for that res. And now Donawa has to take their attention away. Kineski kovo. Take enough damage here that they're really able to aggress onto that angle. And DODJI probably putting some shots into their flank. Makes them think, well, let's just wait this out. We can maybe punish Tiamba later. I also want to point out Falcon's positioning, while it is very, very bold, is very intelligent for what's going to happen, especially with the circle pop the way that it did. Remember, Falcons were originally in the 2-2 split. Amy was holding down where the other duo was. They moved back, sent Capitan back over here, and now are playing that recessed section of the hill. So they've got control over that. Cerberus really Falcon čekao da se ne puštaj malo ljudi. Massive amount of territory control, especially with Silzen playing out of their Pa realno, šta mislim, ne da ti nudimo čeka ništa. Bit more worried. I hope that we do get some reinforcements. It looks like that's what's going to be Amy going with. Ljudima 30 kilometara. Tiamba going to have to make another move right into the sights of Cerberus. I think pa dobro, ali znaš kako, on nema odakle da izvuče bodove, bolje da probaju možda za samopouzdanje da uzmu čik. Currently basically battling. Tiamba is the only one who's not involved in this. Loki down, 2 down for Donawa. James there, yeah, that's an easy Kako Face dobro igraje. And the Nonix up in the Wizard. Trying to do what he can. DODJI trying to play spoiler on Tiamba's entry into this next phase 6 zone. Ali nema i sad zonu. Kako je Tiamba igrala prvi dan. Taj on. Evo ga, crash. Sad danas nisu morali ni konektat, ostali bi... Tiamba just rolling down. Where do you even go? That car's going to be rolling up ahead. Haisaki takes a damage. Wow. Rano se vratio. It's going to be Haisaki going to deal with a nade right up on top of him. Tiamba makes it down this hillside. The other members from Cerberus going to be harassed at range, not going to be able to really exploit too much of what's going to be happening in this lower section of the hill. I really liked what Cerberus tried to do there, but Tiamba's just so good right now that their execution is just slightly better. It doesn't help that the other 2 members of Cerberus are stuck inside of that wall. Can't really help. Of course. Why not? Let's just go for it, baby. They were like, okay, we saw this is where the action is happening. Come on, just drive into it. Do it. Just do it. Just do it. I'd love to see it. I mean, you got enough grenades. You could just like drive at this and throw some grenades into the mess, and that's a free point. So why not? That's our kill. And sorry, all stop that work feeding you put Toby's in, fantasy it's team. No. Mine. So
Now with the Moss out, you can see the smoke launches going. Linshu realizing the fact that, guys, we cannot stay out here. We've got to go. Falcons at least providing some covering fire for him. Linshu realizing the fact the problem's going to mount. And here it comes. Dan1lo's hopped down to the vehicle. They're rolling out right up on top of him. Going to go ahead and take down Linshu, flush him out. Dan1lo making that landfall right up on top of him. And the entirety of the party is going on over here. Kapitan opposing Kapitan. with the DP. Ma Kapitan, 3-4 kill. DP kill on your bingo card. Congratulations. You can check that one off. Did not expect to see that today. dann1lo, no one else on the outside of this fence, actually on this side. They're going to find out here right now as the smokes are clearing. ZYY going to go down to Salalzi. So Cerberus still clinging to life with just one player left. Tianba out as well. FaZe now in trouble. Zhao Yang gonna get the knock and the Zhao Yang. with that Panzer. Vex steps in and ends their round. This is now interesting. Falcons, with that control from the dip that they had beforehand, are stepping back in. Weekend squads galore around. dan1lo is now focused in on what's going to be going on with the Cerberus and the last member up, but Kapitan has stayed back over there. FaZe now getting this higher ground position is going to have a lot of information that they can work from and flex out. Issue is cover, man. Where do you go for cover? Hopefully you've got some type of smokes, but you can see Boga mi, Falconi vinna ju. Luckily, dan1lo's going to solve that problem just by running over people. Yeah, why not? If you're given the opportunity, let's do it. So, got to play some cover, but he's going to pay the price. Trying to cover his teammate. Vex. It's just been a monster today. Already 4 damage in this game as well. Dude. He is just feeling it. Vex is just so good right now, and with this FaZe now getting more control, and it's starting to feel like momentum yet again, shifting in that phase. 3 points back behind Tianba right now. Tianba getting eliminated. Means that there's opportunity. Vex gonna pick it up. More and more kills, and that is first place on the leaderboard. 4 kills now for Vex. He is having a monstrous day. I'm not exactly sure how many kills he has, but it's a lot. It is absolutely a lot. Ne znam, nisam presiguran koliko FaZe smokova ima za ovu zadnju zonu. And, you know, he's got his snacks, he's got his Slurpee. Now he's trying to get back into this circle is Salalzi, but he's got 2 members of the Falcons. Kapitan, I think. Dolazi li Raptore na ranked. Down to him as well. And he can see those feet, and he is making good use of that AUG. And Oj. Deny. Even go at this point. Yeah, just kind of run it out, throw it in the blue zone. Znači, deny, ne konta. Who had such good control, such good positioning earlier, Paper. They're going to have to contend with FaZe, who, Daj mu kill. I mean, yeah, okay, you've had positions, you've had good stuff that you can work around. How do you compete against the firepower that FaZe is putting down? Koliko igraju meča u loser bracket? It's not going to be easy. I'm not sure there's a great answer other than just, Ne znam. you know, play smart, right? Like that's really the Falcons' best hope here. Ha, kontam 12 minimum. The fact that they've been relatively unbothered during this game. Ima negdje tamo mapa napiše kad se šta igra. A decent amount of utility potentially. Znaš ti, ne They znaš. should be able to have some vehicles underneath this ridge line to utilize if they need to maneuver if this circle isn't as favorable to them. In this next situation, gear looks fresh here. DraftKing, I mean, level 3 vest, level 2 helmet, full health. He's got 3 first aids. He doesn't have any utility, though. A little bit concerning, but otherwise, things looking decent for the Falcons. Kind of just depends on phase 8, and it does kind of favor them. Okay, now FaZe. Sutra igra B grupa dan2, pa igra loser bracket 2 dana. No surprise, the amount of times they've been bunny hopping over teams, they should have a decent amount of utility to work with for now. Problem is the cost. We're sitting at phase number 8, going to be having to deal with phase number 9 at some specific point, and it is going to be to je skroz okej. contend with those phase shifts. Sad Falcon imaju bolju poziciju, ali FaZe je on fire. I trenutno najjači u lobby. A mi za nema FaZe tilta je. Vidio sam prije Gustav 1, Vex 1 spuk. Onda nemaju ni ovi. I'm not sure how much of a plateau FaZe has to work with inside of the circle. Ajde da rašire sad malo po ovom. Ali don't switch YOLO. Ajde na drvo, da. Okay, well, now we send it down the hill, hoping the fact that one little recess in the hillside is going to be enough. And Silzen's like, wait, what are they doing? They're going full lineup. They're going to go for a full flank around using the vehicle, jump back in. Throwables are going to come out. That is going to take down Gustav, but Vex running up the hillside, realizing it's going to be cars on both sides just trying to roam through. Silzen goes for the spray back into it, but look at this exchange. It is going to be Falcons and car v car combat. Oh, I love the smile. Treba jedan sa gore, a dvojica da vada širi. Maybe not the result they wanted. Going down to losers bracket. You can see Kapitan a little bit frustrated. Kapitano. A dobro, otišli su svinom u loser bracket.
it was a good game. We got a little bit spoiled early because Petrichor Road got lambasted and sent back to the losers bracket very quickly. But regardless, a really good day overall. A really good day for teams like FaZe, Tyloo, Daytrade. All had phenomenal performances. Cerberus was just dominant. We had some exciting stuff with people jockeying for position, teams trying to mess with each other to prevent people from maybe getting their drop spot securely or things like that. All I gotta say is, vamos Falcons, great job, as we are going to go ahead and start getting everything else to shift over to our highlights in just one moment. Vamos. Phenomenal performance coming out, and that was just such a fun last game. It really was. I mean, I was hoping that Petrichor Road would make a run, but they couldn't quite do it. And meanwhile, we got Vex just vexing everybody up over there, and we're gonna go ahead and throw it over to our highlights. Falcons flying high as they manage to get a chicken dinner in the last match of the day. Will it be enough? We'll find out. I'm going to go with probably not, but it is a confidence builder no matter how you slice it. My name's Toffees. I'm joined by Avenger, and it's time for the highlights. I got to say, the phases on Falcons, they were like, yeah, we knew we were last place going into the last game, so it doesn't matter if we won, but still, they played it well. And if they had that game, maybe in game, 3, 4, 5 in the first day, it could have been a different story going into day but 2. It shows maturity. Like, For to me, sure. the fact that they played this so well, the fact that they had south of gas station, the fact that they gave up gas station but still held the sort of defensive against it with the rock. Then they brought Capitan over to sort of keep the chaos going. Falcons played a master's class of a match from that position. It's just like you said, too late. But that doesn't matter. It's a double elimination. They still get to go to losers bracket and fight their way back out of this thing. Now, we see a lot of Panzerfausts in this game. Some of them are disgusting. Some of them were disgusting. One, a full team wipe, if I remember correctly. Sadly, Petrichor will never forget it. And then the end game with some cars and a little bit of fun to bring, I don't know, maybe a chaotic end to a chaotic day of PUBG. And it really was chaotic because the teams that we thought would be dominating at the start of today, like Tiamba, struggled at the beginning and opened the door for some of those middle pack teams like FaZe, who was middle pack when they got here, to absolutely go crazy. Yeah, they obviously had an insane day here. You can also see how many points they were able to get out of this one here. They could have made it 3. They could, if Jeems didn't get panzered there and they had a 4-man strong, they could take Falcons on 4 versus 4. It would probably not have been a drive-by for the funds, for the Lulz. It would have been an actual try to try to win this last one here. But yeah, they're looking good. Of course, this is the kind of the last day they needed because they were struggling a little bit in day 1. And it was. I think that's going to be a boost, a confidence boost. All I can say is the Jeems-Fex connection has been beautiful. And I mean, the metaphor truly of Fex being a rock where sort of Jeems is out there just causing chaos sort of in the gravitational pull effects has been fun to watch. Maybe a little too chaotic at points when I think some of those Jeems extensions were fascinating. But I like this idea of what they're going to be taking to the next phase with that synergy. They absolutely phenomenal play today. All right, so let's take a look. We'll look at the top 4 teams in that game. Remember, this was a unique game because a lot of the teams in the top 8 were essentially solidified. So some of those top 8 teams were trying some things a little bit, getting crazy. Some of those fights we saw, I don't think we would have seen in a normal scenario, but it was fun. It got shut down a little bit. We contemplate a little bit, okay, with 2 games to go, is this going to be our top 8 teams? It ended up being it, but also ended up being it because Petrichor Road and V7 Funpin, they got absolutely destroyed in the very early game here. But yeah, Falcons with 8 kills and a win. Good to see here. We know these guys are capable. Silson, one of the most decorated players in PUBG history, been at almost every single major event. I think it was PGC 22 he missed as the only event, otherwise he's been in every single other one, so impressive. But yeah, Capitan likely to take the big MVP here. It is, and I will say this is a roster. You see Capitan with the man of the match right there, 3 kills, 479 damage. Previously, a while back ago, they were KPI. They did very well at PGC. They disbanded, they went their own way. For whatever reason, they said, this year, you know what? We did well. Clearly, we played good together. Let's put any differences aside and let's come back together and see if we can make a run this year. And they are. They do have these amazing moments, and that's what's going to make them better. These confidence wins to show, hey, we do work well. We can synergize as they go into the next round, I think is a big deal. Yeah, huge. FaZe 15. Falcons, as you said, 18 here. Cerberus, another great game for them, another double digits. They have had a fantastic run today, too. Definitely a huge turnaround for them compared to what we saw on day 1. They struggled a little bit. They had a lot of hot drop situations, of course,
but today they stepped on the speeder. Absolutely, and they stepped up a little bit. You know, I think Cerberus, despite the logo, is often a two-headed dog, but we saw Sololzi getting involved a little bit more, making some plays, so maybe they are growing into that. Let's take a look at the overall leaderboard. FaZe makes the jump at the very end to 108 total points to finish in first place. Yeah, that's impressive. Kostian by 107. They got 27 points only today. Not enough for them to hold on to it. Two teams on triple digits. Cerberus close, Sonic's close, dann1lo close. A lot of teams on the big sponges on the very top on 90+ points. DODJI and dann1lo and T5, of course, the 8 teams here making it. Quite impressive teams, but you see the big drop-off, right? 20 points down to Petrichor Road. Yeah. And the teams in the bottom 8, of course, is going to be joining in our losers brackets once we start that on Wednesday. And they're going to have to step it up. Now, tomorrow we're back with Group B. We had a sponge at the top of that one as well. Not quite as much. So it's going to be Miramar, Tego, Vikendi, Erangel. So tune in tomorrow as we will find the top 8 from that group who will join the top 8 from our group today to make up that winners bracket as well as the losers bracket. Remember, those teams to finish in the top 8, they get a couple days off. They get a chance to breathe, reset, especially the ones from this group who made it through. Yeah, for sure. They have 4 days off. They're not playing tomorrow. They have a day off, and then there's 2 days of losers, right? So it's just samo proigraš, jel? Break for that. And maybe they can take a break by relaxing in the On-to Seat official gaming chair. They are a partner. The chair elevates the gaming experience with ultimate comfort and exceptional performance. Choose On-to Seat. Choose the seat of victors. We're also sponsored by the King Power Group, leader in the travel retail industry. King Power, the power of possibilities. Logo Pro eSports gaming gear made with a unique design. And as a world-leading gaming brand, MSI stands out as the most trusted brand in gaming and esports. MSI is the official gaming partner of the PUBG Global Championships 2023, providing PC hardware, monitors, and laptops as the designated hardware provider for this event. Talganoi, live deliciously. And finally, #1, fast and reliable fiber internet brought to you by True Online. That's how you stay in the game. FaZe taught us how to stay in the game. They came in the middle, they fought hard, and they went the distance, and they finished with a first place. I can tell you, something like an On-to Seat might help you get there, or train as hard as James. Yeah, honestly, in this situation here, I'm just questioning, did Vex really have the kickboxing pants under everything today? That's why he popped that off? I think he ended up as the top fragger. That's been super impressive to see him back-to-back 6 kills, back-to-back wins for him alive. What an amazing day for him to kind of come back, a little bit of a redemption angle compared to what we saw on them day 1. And it's the relationship on that team that I love the most. Yes, they got kicking back boxing pants customized with their names and the FaZe sort of logo on it. And James was funny last night. He's like, yeah, we're not going to wear them. That's a cool present to get, He goes, except Vex, though. Vex looks really cool in those shorts. And it just cracked me up to see that relationship. It is a cool gift, but the fact that these guys seem to get along so well, it seems like a very strong iteration of this team. For sure. So the synergies are an all-time high here. And of course, after PGS1 not making it to the grand finals, they are not going to turn this down. They're going to go straight to the winners bracket here. And I feel like we're going to have a good run from them, and they're going to go straight to the grand finals there too. And it's meaningful for me. This is a storied brand that has bound around PUBG for so long, has some of the most dominant rosters, has an actual meme. FaZe Sunday is a thing because this roster, this dynasty has been around for such a long time. To see them so strong right now is very exciting as we go into PGC. That's it for Group A. We'll be back tomorrow with more action from Group B. This is PGC 2023. Let's check in with Pan as she speaks with some of the players. เวทีนะคะอันนี้บอกไปว่าในช่วงท้ายของเกมเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันแต่ว่าเนื่องจากในอันดับ2 3 4เนี่ยเราคุยไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราขอคุยกับแรงค์5ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้มีกองเชียร์เยอะมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันดับที่1ก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วต้องมาคุยกับเขากันก่อนนะคะดังนั้นตอนนี้ก็ขออนุญาตเชิญตัวแทนจากทางเฟส Hello. Hi, so we're here with Fex, everyone. Wow, you've done such a really great job today. But I have like some question to you because after a show on the first day, so you came back and rolling like so loud with 2 dinners and multiple top 4. So about that, what do you attribute to this turnaround? We didn't like talk about too much. We like discussed like some of our main weak points, like our communication and stuff. We just tried to really focus on that for today's games.
โอเคนะคะท่านถามไปว่าจากการแข่งขันเมื่อวันแรกนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหเขาแบบ turn back ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากแบบคำรามมาเลยนะคะก็เลยถามไปว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งไหนที่คุณได้แบบว่าทุ่มเทหรือว่าได้มีการพูดคุยกันเขาบอกว่าในทีมเนี่ยส่วนมากเขาจะแก้ในเรื่องของจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เป็น weak point เนาะตรงนี้นะคะทำให้ทีมเนี่ยสามารถกลับเข้าขึ้นมาต้องไม่ใช่คำว่ากลับขึ้นมานะต้องบอกว่าโอ้โหวิ่งปู๊ดขึ้นอันดับ1ขึ้นมาเลยนะคะ and for the second question like you have had mixed the result at the international tournament this year so what do you as a team need to do to make sure that you peak here in PGC where it's really matter most we've been working really hard on trying to get our international performances better because it has been rough. So we've been working with a sports psychologist. She's really been helping us get in the right mental state for this tournament. ว้าวอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเขามี psychologist นะคะก็คือคนที่ต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของแบบการบำบัดทางอารมณ์หรืออะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเน้นมากๆนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าจิตวิทยาหรืออารมณ์หรืออะไรหลายๆอย่างคือไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาความสามารถอย่างเดียวนะคะคือเป็นทั้งในเรื่องของทางด้านอารมณ์ด้วย Do you have something to tell to your fans over here? Yep, thank you very much to all the fans. It's been great seeing the sport and thank you to the fans that have brought us gifts. Thank you, and this is Facts from Face. Thank you so much นะคะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราไปพูดคุยกับแรง5กันบ้างแต่ว่าโอ้โหแฟนคลับเขาก็เยอะไม่น้อยต่างไปจากทีมอื่นๆเลยนะคะ and next let's talk to dan1lo Yay hello 你好And we are right here with Chen, and the first question, so in the last match that you had an incredible 1v4 play to wipe V7 and send them to the loser bracket. So could you please tell us through that story today? So 就是上一局你做到了1穿4，然后想给大家分享一下你整体的打法，或者是你整体的想法，为什么要这么做，跟大家解释一下整体情况，可以吗？就是本来就是要把他们送到败者组的，因为我们有跳点冲突。Okay, so because they have the same dropping location, That's why they consider them as a strong rival. So they always like they consider to send them to the losers bracket. So this is the major reason, and he did it. Yeah, and you did Vamos. it. And so the second one, so you have a Ja couple mislim days platina until 5. the winners Aj, tryharder, mrtvi. Oj, jo. to prepare to make sure that you can Problem. find yourself in the grand finals. 所以马上就过几天，马上就要到胜者组的比赛了。所以这几天你会做哪一些的准备来确保自己能够 Evo te Face prvi, a? Za bod. Ja. 放平心态吧，然后 Sonic 4. So I onda Send 13. he will do, let's say he will be himself. A ovamo Foot 6. He will continue to Question mark 10. Twisted 11. I to je to, ali Havel 15. to perform his best to make sure he qualify to the final. A to jedno iz losers bracketa pa da prođu ove ostale evropske. Fans over here, there are a lot of them. 所以对于你的粉丝，你有什么想说的吗？爱你们哦。 Love you guys. Okay, thank you very much, dan1lo and Shan. Thank you. Naproći će i Twisted sutra. ขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะคะที่ได้คุยกับ Da. เฉินนะคะเขาบอกว่า Da jebote, zaboravio sam. Ja sam potpuno zaboravio da ima drugi dan. Već sam ih sve ubacio tamo u losers. A može i question mark proći, oni prvi dan nisu loši bili. Pa dobro, da njih ne znam, Twisted je Twisted. Da. Twisted je jučer bio 4. jel? 3. Koji su bili? Prvi meč su pali, nije. Prvi meč su pali 0 poena, onda su drugi meč uzeli 14, ako se ne varam, ili 13. Ja mislim da nisu puno uzeli jučer. Ma, brat. Twisted Nice, jel? U Berlinu su bili 40 bodova iza Navija. Posljednji dan finala i vinali. Pa evo 11. Slabo se jučer igra.
Kakav je onaj LG sa Minom, dobro je on? Dobar, da. Oni se zarotirali malo. Pa dobro, šta 10 bodova su van top 8, nije to za 300 nije ništa. Da. Nego znaš šta jebe Batulina, skresali mu sve ove planine žive. To me malo, am. I brate moj, kako koriste ove mortare. Ovo Panzer isto. Znaš da su u istom meču, ako si pratio meč do kraja, isto još Panzerom pogodili još jednu auto. Vidio sam. Lucky je igra, no, više ne sam. Pošalju mu poruku. Po 80 poena u 6 gameova phase. Ma, brate, fix. Evo, ovo će Lucky da završi game. Dvadeset 24 live, sad će nam za par minuta. Cui. Ali da Ace ovdje nije ispušao, pa ja sam u šoku. Poslije ih pobili ova dvojica. Iz Exalt. Dobio 2 put knock, ne ispušao Exalt, ovi se rezaju i ubiju ih. No, bomb. Igrala u novom mapu što je kako izgleda. Da, dobro je. Izgleda dobro, sad znam. Izgleda brutalno, kako će se igrati. Thanks for watching. Baš izgleda brutalno. Zdravo, I ovi novi skinovi, brukac. Gleberila. Dann1lo, ja i ti smo jedini iz Dija koji igraju. Da. Ja sad počeo malo. Ja moram da odradim jedan sastanak. Ne vjerujem da će trajati duže 15 minuta, pa sam... Ajde.
Evo, ćemo kada svi napadimo, šta je ovdje? Šta je gradova? Ne treba da easy full. Samo smo malo u rasponu. Ugaše stream, u stre pjesme, ej. A dobra im je muzika, sviđa mi se. PUBG Battlegrounds. PUBG. Jel završio Lucky? Gleda fuzika. Dana. Silaj dok možeš. Eto ti je to. Halo, halo, halo. Arči! Gde ste? Pa, gdje smo Arči? Šta se radi? Ništa, gledali. Mala igra. Koliko će? Trenutno nas je 3. Ali dan1lo je na nekom sastanku, pa 4 kad on dođe. Ima mjesta ako će do tada. Ajde, bacimo malo, brate. Se raspucam, brate, nemam šta pametnije da radim. A šta, završio se turnir ovaj, a? Antiću, full smo, dan1lo, Markan, ja i Lucky. Ali evo, jedan meč će uskočiti Arči. Jesse, Arči iz Verino. Jesse, Markane. Nema više ovi, svi mečevi su gotovi na turniru, a? Nije, tek grupa A završila. Ma još. Dosta. Aj, bacite invite. Ne možeš ih kad doliku pati spavat, ne možeš ti tu. Jel nisi vino? Sad ćeš mi reći da nisi vino zbog toga. Nisam od tvojih spamova. Ja jedno 2 sad poruke poslao klošaru. Minhensk. Lošo, kloševi. Klošar Minhensk. Haj, jedan game pa ode.
Idemo. A mi tebe čekamo, nisi znao. Ajde, Mare. Može. Mali. Ima jedna ekipa, ali oni idu na početak. 3 lik. Prvi lik. 3 lik. 3 lika žembo. Ja, ostani na krovu, ljubite, brat. Ostani tu, brat. Kad puca mene, ubij ga. Pobeži. Moj, ko ovaj lik je skočio ovdje nakriju, ja nisam mislio da tu ima oružje na krovu. To je ima loot. Neki jebeni. Neki zajebani, ja? Pa ba, joj. Dobri su, a? Ma, šta dobri, predobri. Na krovu, a? Ma jok, u briku sam bio. A ja sam na krovu dao. Pušaju. Ne krem. Znam. Ne ide li su sam. Ne idu. Ovo je zona. Zone, flash. Kako vam bacio? Samo igrajte tu stranu, samo igrajte tu stranu. Idi levo, man. Ujebote. Kako je ovo, gdje je bomba pala? Ne znam, brate. Bukvalno je na nama pala, brate. Evo su tu, ušli su u ciglu. Ja ne znam gdje moje ime cidu, majke. Možeš pa sam iza. Ne mogu ja. Mogu panu. Ovaj lik sve zna. Aaaa. Koliko sam sumnjivo, ono.
Moli ako imaš. Evo ti, bacio sam. TNT. Ovaj čituje like, znaš. Što mnie popla mole, brate, šta je ovo druže? Ovaj čituje bre, Excel puji ovaj brate. Neću ga reportujem. Bre, lik je ubacio, znaš ti kako je on nama ubacio bombu brate? To je smiješno. A što on ju ubacio? On ju perfektno skuo. Da, skuo je najjače brate i ubacio, u džep mi ubacio bombu brate. Ajde, ok, redi, uvijek ste već. Dragi. Duki olivaš Diamond. Pa šta ću liva? Nećeš u e-wave. Ma ne znam, ne možemo napraviti. Šta vam to znači toliko bog? Kao da se šta dobija od toga, ništa. Ništa. Da se juri neki level, dobiješ nešto, neki skin, pa je... Inače ja vem svaki gamer. Kakav je ovo staka mene, pa jebote život, zvao sam te, bukvalno sam te zvao. Napisao si tamo na Twitchu, ja ti kažem ajde dođi igrat, da čuvam spot, ti ništa. A nemam te gdje brate, offline si na Steamu, nemam ti broj telefona. Kako dođem do tebe? Milta. Ajde Milt. Zapucao ti net, a nema me zajeba. Daću ti broj fiks. Pošalji mi telefon, brate, pa ću ako ne budeš na streamu, brzo će se oslobodi mjesto jer dan1lo ne može dugo odigra, njega čekamo. On će odigra možda 1-2 game i to je to, pa ćete ja zvat. Pošalji mi na Discord broj telefona ako nisi na stream da ti prima. Opet 3 lika. Nije, 4, iza dolika 1. A di lendaju oni? Preko ceste tamo. Preko ceste su lendali. A gdje je ovaj četvrti što je bio pored nas? A, ne znam. Ko je negdje ispred dolika lendu, ja mislim. Ja nisam vidio tog lika. Možda restoran ili tako nešto je lendu. Da. Verovatno je restoran. Imam 4x da vam dam. Ja, dobar. Ma triba. Imam Compire da vam dam. Ne triba. Nikome. Može meni. Može.
Da li si ti iskočio van? Pazi mortar. Gdje sam bacio chick pad? Okej. Na mene chick pad. Jem. Give me scope. A ima red dot negdje Samo možda? sekund. Evo mogu ti ja dat. Bacio sam ovdje. Ja nemam, imam ovaj vektor. Evo ti UMP ovdje, možda malo bolje. Nije to vektor, to je Viktor. Viktor, da. Savić. Moguće da imaju sola na našoj strani. A trebao bi biti. Treba vodi račune. Evo ga! Žuti pin. Dvojica su, nije solo. Kojeg si noko, lijevog, desno? Nokan close, nokan žuti. Knock on, ovdje. Ova dva mogu biti preko ceste. Pazite, cross. Mada ja sam samo svi crossalo već ovdje. Moguće. Daj ga tamo, preko puta. Tu na pin. Jedan preko. Jedan na pin, jedan preko. Preko ostaje jedan HP. Jedan na plavom tu na zid odmah. Healam se. On je u kući ovdje. Kuća do. Ima preko na ovog. Nokan je. I ostao ovaj na plavu. Gore dole. Prije je gore, jebi ga. Dole. Ode gore. Evo ga gore. Na stepenicama odmah. Imate flash. Otišao gore, iznad. Skočio ga ja, čekaj sekund. Na meni je. Niko ništa nije vidio. Nemoj da je neko napisao ne slučajno. Ne slučajno. Jebe ti kruh. Uvažio sam život, brate. A ja što, brate, okrećem se da me ne finiša, brate, znaš. On bježi za života, ja stojim mašim. Jebe ti kruh. Sam ću izaći, ne morate me kikati. To ti je kad platiš cheat 5 eura. Ljud, nisam se zagrio, znaš. Upalo mi nešto u oko. Meni 2 extendeda samo, braći, ja sam full. Mogu ti dati ja skalaša. Mada kako sam opucao, 2 bi mi malo bilo. Imaš ovdje na meni jedan i mislim da ovaj lik ovdje kod restorana što smo dobili s ima jedan. Ne, pa onda ću da trčim tamo da uzem to. Ej, pa ja sam mogao da pogodim u glavu. Jesam ti glavu dao. Evo ti helmet. Glavu s njim, nemoj mi dava ništa, zaslužio sam. Ostavit ću vam ovu dačiju, mam ljubav. Maestro, maestro! Protivnik je kod tebe i... Gdje si, devarce? Konačno! Jeste vi... Jeste vi... Alo, jeste vi vidjeli... Vratite stream, molim vas, jel mi iskočilo nešto na izrazu, jel sam se istripao?
Sad se razbudio 100%. Devarice moj dobri, jel to gotovo za danas, devarice? Kaže Riha, za kaznu rotiraj pješke. Imaš auto, Arči? Ja nosim kompenzator. Ko je tražio, Arči? Ne treba, izvini, znaš sam. Jel treba vama kompa? Ne. Šta se čuje ovo? A ovo je glider, evo ga blizu, brate. Di? Jeste full? Dulke jeste full, jeste? Nismo. Mislim, ja sam rekao da ćeš ti doći. Uđi, brate, umjesto mene, brate, evo poslao ću ja da slobodim mjesto. Gdje je taj glider? Evo ga desno, evo desno, snake. Vamo pulapad. Šta je, ovo sletao, a? Ja, školovan. Gdje ste vi otišli tamo? Na meni jedan. Idem, hoće me flasha. Koliko ih ima? 2 su na meni. Znači jedan je direkt na meni, drugi autom dolazi. Moj, cheaters. Ma dobro, ja sam bio freak. Jel to luta, ja? Jedan me luta, a ovi se voze autom ka vama. Voze se ladno ka vama autom jebu. Cheaters. Ali on nije sebe ubio na metar. Ja ću ovo reporta pa nek se institucije bavi. On ti ima levela, brate, tamo su neki. Vidi, nisam posumnio da imaju cheat dok nisu krenuli auto ka vama i krenuli na vas. Tad sam bio u fazonu VTF, ja sam morao da provjerim mapu da vidim gdje ste, a ne oni. Ja, klijem panzer nasred ceste, brate. Da, zamisli lik nosi bazuku lik. To da bio, druže. Možda spavna, brate, sam sebe, znaš kam treba. Joj, devarice. Koja mu puška treba, to se spavno. Brate moj, sad si jači dub. Ideš, Dadu. Da je mutan. Prije 3 sezone lik ima 300 mečeva, 100 kilova, brate. Malo ga muvni duke gore dole. Samo da ga malo Evo už. Pušam. Ajde, Dulke. Evo. Ja Dulke uvijek tebe čekam, mogu. Sada po kolu. Atli cancelu.
Ko je vređa, bre, alo? Ne vređa. Ja to ne podržavam. Da nije cheater, šta misliš? Kome? Humić? Jest. Dobio sam sad informaciju da jest. Tačno znam u koju sezonu je preskočio, u koju je krenuo. Izdali ga kumot. Šta ne podržavam? Ne podržavam vređanje devojke ili momka, / momka. Nakon razlike. Provedeš toliko vremena s nekom osobom. Ne bi 6 mjeseci, godinu, 10 godina. I ako nešto loše kreneš da pričaš, a da god da ima loše ne zadržiš za sebe, to onda više govori o tebi. U čemu ne mislim na tebe. Nego o njoj. Eto. Madevarice moj dob. Pola 23, cela 24, kraj 25. Halo? Gdje si? Halo? Gdje ste, Raja? Gdje si, mačak? Ima, gospodine. Kakvi su ozbiljni stakovi, vrati, se ovdje prave neki. Ma, brate, da si vidio kako ste opucao sad iz kalaša. E, to sam video, brate. E, to nisi trebao da vidiš. To nisam promašio, da znaš, samo. Ali nisam stigao da klipujem. Ne sumnjam da nije klipovano 5 puta. Ono je bio doktorski, da znaš. Nisam davno vidio tako. Ono ne može svaki dan da se vidi. Ne može, brate. Da si nogama pucao, vjerovatno bi bolje otpucao. Au. Au, šta ti reče? Ne znam on to i sam. A volanom da sam pucao i to volan da sam navigavao nogama, a ne rukama. Bukvalno. Malo koga. Ima. 3 mena. Daj odruže, sa mnom 3 lika skaču, brate, s nama. Ja idem tu na crveni s markanom. Ali men dropali su tu i 2 su. Dva hangar, jedan. Jedan na zelenom i 2. Udario sam u neku cijevu gore. Pa si se malo povrijedio. Malo. Slomio lijevu nogu. Ide lijevo, prema zelenom. Oj, al me noko lijevo. Oj, al me noko, šta je ovo, brat? Šta je ovo, brate moj? Šta je ovo, druže? Brate, moguće da mi 2 meča za redom da ne ilazimo na cheater. Jel cheatuju ili? O, ne znam, brate. Brate, Jednog se spojio neko vamo iz... Da, to su cheateri, brate. Ti cheatuju, sigurno. Da složili, pa viš kako špuca M-kom, brate, po čovjeku. On je već prišao. Ma došao, ne znam, taj lik nije. Kod nas unutra dok je oba. A da. Jedan van, jedan unutra. Van izašao. Tiho. Unutra. Čekaj to ovdje. Ide ti druga vrata tam. Ovi si dižu van. Tu ti je na vratu. Tu. Ulazi kod nas. Ide full lijevo tvoje. Jedan unutra. Pin zadnji, tu ušao unutra na vrata. Diže ga tamo u vratima.
Jebi. Prosto, ja? Ima neki Digi nejc. nas, Luke. Imao si na meni bombu, jesi stvarno, eto. A nisam tebe luk. Imao zvije čak. Jel imaš penal za to? Ma ima. Vrijeme. Ako 2 puta. Kad se ne ubije, koliko je loš, neće se ubiti. Znamo li sa failao bombu. Izgleda je do nas možda momak nije čitao. Danas. Ma nešto je čudno zvučalo pa sam. Pa čudno je zvučalo. Možda je izlako. Prsles. Ti boga. Reci mi kad ćeš da se ženiš? Pa daj varite dragi. Da li da te pratim? Ovo je sve što sam pojela. Ti boga, ko to sluša? Ko je šta je pojeo? To Marija, jel? Ili neka reklama? Neka što je sve pojela u napolju, kaže. Od sad kupim RPG i nosim ga umjesto snajpera, jebeš ti sve. A nećeš Panzerfaust? Pa to, na to i mislim. Znam. Panzerfaust, tako su ga Njemci zvali u Drugom svjetskom ratu. Ali, znaš šta nisam skonto, da li oni u UAZ-u nose pancer? Ili ga je atačaju odmah na neki slot? I realno, mrtv pancer bi trebao da ima slot za sebe. Mislim da fali i PUBG-u taj treći slot. Puno bi bilo. Da svako ima panzera, brat, sam se znaš šta bi to ličilo. Da. Ma nemojte slušati Dulikove ideje. Kao što sam ja sad došao na ideju da svako ima pancer, tako su i Kinezi ubacili Medvjeda u PUBG. I Oluju i... To je bio proces razmišljanja i Oluju, A, na Rangelu nema još ništa, da. Doći ovdje. Neki cunami, brate, nešto. Ma jedan tim. Ja sam treba i red zonu baciti ovdje na Erangeli, to je to. Da treba da ubaci red zonu, jel? Red zonu, da. I black zone. Šta je ovo grad? Šta je ovo ko? Black zonu, pa ne mrak, već ne vidiš. Jedan lik leti lead, baš. I ovi idu svi sad. A šta me zabrinjava, bret? Šta se dann1lo nervira, bret. A nije, dann1lo si sam iznenadio, nema mu stare milti. Nije kao da svaki put čuješ njega da se nervira, bret. Šta je ovo, bret? Na nas smo nekako navikli, bret. Ja sam ti najgori, brate, već. Lik pored mene. Nema puške. Možda ima, ali je nokan. Voli Dulić sa takima da igra, bret. Ma nije bre, pusti. Sjevam se. Mora ako je toksičan svi su. To ti kažem. Iza moje kuće. Ovo je da info. Zvanično ništa nema. Oho. Šta je ovo? Ko je ovo, da je ovo ono? Bazuke, bombe, šta igram ja? Možeš igricu lovim. Opa. Ovo, brate, igu te metke. Unutra je on, imaš ovdje. Nokan je, ostao jedan. Di je? Ne znam on. A ne znam šta je bio full aid. Ne diže, ovo je svi kod mene. Aha.
Stvara batak. Dolazi. Bravo. Bravo, maček. Easy kalaš. Easy katka. Ima još? Nije. Ja sam vidio jedan tim do duše. Ne mogu reći da nema. Kvalitetna rasprava između maestra i devarice. Lagano. Imam kom DMR, kom treba. Na nekom skoku. Treba meni. Stvarno ne treba nikome ovaj kompenzator. Treba meni, brate. No. Bitno da nam je zona tu, bre, sve drugo ćemo lako. Imate džemer nam. Otkud džem na tebi? Išao s Cerona. Nemo biti s Cerona. Pa tek, a klošari. Maestro je dobar čovjek. Laki, ja tebi nosim osmicu. Meni ne treba. Nekom drugom? Meni. Sve njemu. Ma, nego kako. Mali još košta viško. Znaš da Žembo nije ušao u PUBG jedno 2 mjeseca. To imao sam i ja pre ovog sad. Dobar period. Igraju onaj menadžer non stop. Duša ne znam sad da li to igraju. Pa igraju. Sad im je valjda novi izašao. To je inače onako baš dobro kad se unapredi igrica koja ne može da se unapredi. Baš dobro. Daš pare. Da bi neko samo promenio postave i to je... A znate li o čemu se radi koja je ovo igra što Brendan Green izbacuje? Ne znam, čekam finals. Cupkam svaki dan. Koliko ono bolest. Ma najbolje igrice. Ali meni nije jasno kako su ljudi došli do mastera tamo. Ili kako se zove, nije master, nešto je bilo neki rang. Je master, bro. Da, ali ono, koliko smo igrali, mi smo do golda došli, ono. A dobro, mislim da je to... Ja mislim da je to iz bete možda. Ili ako su nosili rank iz bete, ili su baš preterivali. Ono neki stack, razumiješ. Smo igrali, brate, 90% gamova sa randomima. Jer ja sam igrao prvi playtest i četvrti.
Drugi i treći nisam igrao. Nisam ni znao dok kad su izlazili. Da, ali znaš što ću ti kažem, ti i ja smo igrali sa randomima i sa Mostuksom koji je tek upali igricu. Što ti dođe bolje s randomima? I onda sad zamisli umjesto toga, brate, neko ima 300. Kad izlazi The Finals? Početkom godine. Ja mislim da je 1. januar, ili tako nešto. 1. ili 2. Nadam se. Pa ne, bio je sinoć podcast, preksinoć. Ja? Dobro, pa palit ćemo ovu igricu. Fiksali su bugove, odradili su rebalans, ubacili su mod i matchmaking. Gdje je to? Pa ovo, The Final. Aha. A kao najviše problema su imali sa UI-om. Pa jest to najveći bio problem sa dodavanjem prijatelja. U igri, ja ne znam, ja nisam našao nijedan bug. Jesam, sad morate me poskupiti, ostati bez goriva. Aj ti si. Kako se troši ovo gorivo. To mora verovatno kad ideš kroz njivu, verovatno je malo... Kopa, pa mora vući više. Evo ga, Trem Blaster umre, dobro je, bit će on dobro. Na brdo ovamo, ajmo. Ajde. Ajmo. Sad ću za onda za 10 sekundi. Aha! Čekaj, Nova godina... Helikopter. Možeš i tu spakat. A trebalo bi na nas zaskočiti. Ako je emergency. Sebe dan1lo da izvadi, jebem ti. Opet ovi cheater dole, a? Puca me nešto. Opet za nas ljudi, dan1lo. Yes. Compound. Ko te puca bo? Prestaje, brate. Stavi mi je dole. Ko me vidi ođe? Gdje mi objasni? Neko iz pičke macarne druge. Eno ga vidiš ga, tu je. Sekund, ne mogu. Ko tam padni? Počink, kill. Počink, kill. Ujeboj. Ti si roko? Vamo iz ovog šaka. Ne možda da vidiš. Jesu dva piješ, jel? Jedan je ovaj na pin. Ne, dva tima je. Kako ti sad nisi spao? Iza zelenog ti ste, Dobro. Znači jedan je tu u crvenim kućima. Prešajte ovdje, brate, tu. Pak autom dolazi s leđa. Ovo je pin. Od šeka su rezali se sad tek. Vidio sam da bi jedan glavu. Oni su u šeku, ne, ušli su u ovu kuću, ja mislim da ti pretrčaju. Sad je ovo na pinu jedan. Jedan u šeku. Nokan šek. U šeku nokan? Da. Na njegovi ovdje u kutici. I zapravo vani i trčimo u šek. Auto mi na glavi. Na glavi neko vas dvojice. Gledam. Ušao u šek da ga raziže. Stali su iznad. Na meni lik, gledajte vrata. Ovi smrti voli šeka. Ja. Pa jeste ljudi iznad vas gore. Prilaze vam.
Hitan iza kuće. Nabio je unutra. Bravo. Noko je unutra. Još jedan ti zabio kuće. Nisam Sada dobio. dižem. Diži njega. Ne vidim. Pomalo duki dižem. Ne vidim. Bravo. Pa možda gore je heal na tim drugi. A to su oni. Aha. Ako još neko ne prije. Jebo, to je cijelo vreme, brate, se šteko. Da. 8x imate nam. Koji? Pa. Ode nam Zonix. Dobro je ona. Ajmo mi na zeleno, dobra zona. Puknu. Ode ja nešto prvo pokup, to sa mnom dan1lo. Aj. Mogu bi ja malo gume izbužiti. Ništa ti nisi vidio, prijatelj. Puca vas neko, jel? Aha. Neozbiljno puca neko talent. Ste vi pucali? Nas nije. Nas nije. Će nam je auto, Markan. Ona iđe u livadu. Po njive, brate. Idemo pa tu negdje. Gdje pa ovo? Idem s tobom. Auto? Moram 3 puta hititi. Gdje idu? Vode se dole. Idu na nas, jel? Otišli u feri. U feri. Na konta. Evo ih ovo na pin. 3 lika, žembo, 3 lika, žembo. Jedan ti otrčao 10. Imat ćemo ih mi. On nema i zonu, brate. Treba s njim pulat, možda na crveni. Jedan me je desno, jedan desno flanko ka barnu. Lik me puca kroz 10 kroši. Još jedan pal. Nokan je na auto, kod vas je u barnu, kod vas je negdje u barnu lik. Jedan je mi pretečao ranije. A mislim da sam ja to kolo. Jel imaš džemer? Imaš džemer odli. Ja. Groza ovo dan1lo ako hoćeš. Treba će neki auto, brate. Imamo njihovi. Evo ga tu naplavi. Eto mene pa vas. Ja ću za njih. Ajde, idemo mi s njihovima da. Jebite se. Jeste uzeli ovaj drop i? Da, fali groza. Znači auto ovdje prevrnut. To smo se dan1lo jako. Ma tu još jedan. To je da zavaramo tragove, znali smo će zona ovdje. Taktičko prevrtanje. Da nije slučajno od ulika auto. Bož sačuvaj. Stvarno tebi neke ideje znaju panut na pametu. Evo fight na kampu vam. Možda jeste. Hvala, brate. Sam ja tebe okrenuo, ja prošao pored tebe. Ja sam ugasio. Na žutom je fight. Gotovo. Nograd još jedan. Nokan sam ja iz kampa, drugi nok. Safe full. Dvajta se još dal nagrad. Idi auto. Morate palimo. Evo go nagrad. Nokan je taj na crvenom. Između kuća zadnji. Ako je zadnji, vratno je. Ko je zadnji, da?
Jednog smo ubili, znači... I jedan je nokan. Ovaj nokan je ušao u kuću, jel? Ne. Mislim da će ga smoka. U kuću, ja. 4 su. Sad igli se, a? Da. Vidim dakle ovaj pika. Neki auto. Ne znam sam čuo auto dok smo mi došli od 110. Znam. Samo u auto začuvat. Makni mi crveni pin. Makni pin, Markane. U kući je. Iza kuće, Markane, skroz iza kuće. Žuti pin, desno od tebe. Skroz žuti pin. Ja ti držim ovu kuću. Imaju unutra, mislim da si zapalio ovog. To ti je flash. Držim ti kuću. Pa zona je. Ne znam, jednako ima džemer. I taj ti je otišao desno, 100% ispika desno tamo. Gdje je? Neka dalje tamo na... Na šeku? Moguće. Hitan ti je na šeku. Ući ostao. Neka, ući ga zonu. Pazi šek, ubila ga zona u šeku možda. Nije. Ja dan1lo nikog od njih ne mogu shvatat. Hitan je. Dve kuće. Lijevo ide u zonu, hitan je. Ovo je prednje dve kuće, brat. Da, ja je lijevo negdje pin. Nokan je vratno lijevo, naj. Da, nokan ti je lijevo. Znači ovaj, pinaj mi ga. Ode gore. Nad žuti neće. U rupe, a? Da. Čevo maj. Jel imamo neku informaciju od vas dvojice da za zeleno, brat? Ja ne vidim pametnije neke opcije. Možemo, a gdje su nam auta ovdje? Nema po Markan, imate li vi auto? Imam. Ajde, idemo. Aj krešajte compound, ja dobio glav, ja nokan. Šta mnom, nećeš? Neće, iz Vilijeve. Iz Barnave puca. Jedan bi orma iza baki. Maš bagi, maš bagi. Dobro, ja krešam vamo... Ja krešam vamo solo kuću. Evo ga lijevo, je trči full opet. Dobio glavu bakinoj. Lik iznad mene, po čiki hila. Koliko ti je blizu bio taj na počin hillu? Baš blizu, znači bukvalno nije na hillu nego već kod mene. Nokan na pinu. Znači, na primjer, evo ovo drvo, na primjer, negdje tu. Tačno je to drvo, hitan je. Bakina nokan. Je li hitan na tom drvetu? Da, hitan. Ode desno, ode kao mođe vrvet. Mrtav. To je mrtav, ti si našeg ubio, jel? Da. Nokan u bakinu i na plavom. Ali ima bar, ima li hangar ovaj. Digo se plavi. What the fuck, ti mene vektorom na tu daljinu nokaš na full gear 3. Gdje ovaj? Na plavu. Tu zelenoj. Čekaj dulki, idem ja visoko. Tebe trsta debil, on tebe trsta debil, pepite usta. Nemoj usta, bret. Mislim, ako voliš, može. A, ako baš voliš. Pa smo mi sada sprečavamo bilo čije želje. Ima oni šetaju jednom godišnje. Ti ako voliš. Ja sam bio ubiđen da je dan1lo umro, koga oživi. Rezo ga iz... Gdje ćeš Markanom igrati, mada bot lobije pa mere. Kaže Ragnar, sreća pa je bot lobby, pa možemo igrati s Markan. O, brate, bravo. Bukvalno. Karina, jel? Ragnar, Karina. Kakve sam dobio patičice. Markane moj.
Šta kažeš, Dulke, dobra je na podloga što sam predložio da kupim. Evo, kad umrem, naći ti odmah. Kako je prošao SSG danas? Prošli? 13. su završili. Imali su čak i dobru zonu zadnji game, ali nisu te baš proslavili. Šta? Gdje skačemo? Ma ne bilo. Train station, hoćemo. Ajde. Ma 22 ekipe. Samo? Samo. Veliki pozdrav za Bajru. Možete dalje vamo da je ovdje ovako. Može, ajde. A ja ću na ove male šakite. Imamo nas baš da kontestaju. A možda North, Dulki. Levo tamo. Levo, vamo izvuci. Da, ovaj veliki hangar je free, Da. ima jalnik sam dolazi, leti. Da ti je ušao ti je levo. Puška. Znam, nemam puške. Ovo mi je tu na kutiji. Bravo, Ki. Ne, ni besto ništa. Evo ga lik na žutom. Na žutom? Na zelenom sad. Znaš ne. Hajte, može da te parti da bude. Prešao me. Health, bro. Tu. Iskroz levo. Nokan daleko. Povlačim. Nokan je dalje, nokan je bliži. Imaš im smog, vajte. Ne. Tražim. Izmijena me kući. Baš me ne ide, loš. Mogu da ga pucam sad. 1 HP. Izvuka se. Pitanje gore u mainu. Dvojica pikaju skroz lijevi prozor. Ja nemam healove. Tu 2 lika pika. Okej. Ja sam levo vamo nokao dvojicu, da znaš. I oni sad nekog rokaju. Izmijena me noko lik. Imaš ovdje čistu vestu. Safe. Ja sam, moj lik jedan flašan. Nokan main. Dobro, idem ga rezat, ja. Oj. Pika ovaj prozor u mainu tu. Znači, žuti pin je pika u mainu. Jesi ti vatru zategu? Ja. Maš i frstova da mi daš? Jedan jedini. Ništa. I dalje vam je toliko žuto. Ove vamo su ispušali, znači nekom je flašao bio kill. Ovdje jedan nap iz jedne ekipe, drugi su vjerovatno tu. No njih vamo više. Aj, kakav timing. Desni prozor, drugi. Ode vamo skroz. Meni su. Padni! Na meni lik! Flaša me na meni!
sobici tu. Dižu se tu na zelenom. Bra. Lijevo, markane. Čuješ šta gdje dolazi? Imam first. Mora biti još jedan lik. Bravo. Ovo je još ubio Dulika. Dobro, mi smo sve polako. Meni je second. A brate, a koraci kao da je u prostoriji iza, brate. Kako glup zvuk! Kao da je iza je bio zvuk. Ali jednostavno, zvuk je toliko, isto reagovali. Znači, svi smo isto reagovali koliko, znači ja sam mislio da je u prostoriji iza dolje. 100%, brate. Da me bejtuje ono, znaš. Jao, brate. Moje braće nervozne. Dulki, možeš ovdje preživjeti. Marko je tu. Marko je tu. Najveći strah kad igraš na Dulke. Da. Lamberija, možda. A pa sam pola aviona je skočio tu. Neću onda ni da idem ako je pola. Neću da lutam za to. A, dobro. Ej. Luke, pokušaj kako da skočiš među četvorcu. Markan je na tebi trojica. Imamo solo lika na žutom. Ali ima i na Markanu dvojica. Tu je brate. Markan je ulazio ti tamo, Jan. Ne, nije, ubio se ga. Da, na meni lik. Ja sam na tebi. Ispod tebi. Jesi? Ma, nije Markan Raptor, skoči sa četvorcom i ne može preživjeti. Nije Markan mrkvica. Vrate, znaš koliko laga, vrate, nešto nije realno. Ajde pušamo ovo sleve, Dulke. Imaš i first možda? Ja, imam first i medkit, evo.
Evo ga levo. Mrtav. Mrtav. Pušali su ga. Noko je on nekog. Noko je, da. Imaš nešto od utility-a. Imam nade. Ali ima full levo. A igrat ću ja s polja. Tu. Markan, s kim si ti fajta? Znači. Ma nisi. Čekaj, Luki. Maš flash? Gledam. Imam ja blue zone, gdje da bacim? Nigdje. Pa niš, bača se blue zone. To Markan mutira. Oj, na meni dvojica. Ne. Gdje su? Tu hangar, jedan mrtav. Treba biti još jedan. Od mene unutra jedan HP. Nokan je jedan njihov. Mrtav. Imate još jedan tim sad. Ja sam full save. Ne! Kakav si? Tu su mi ljudi na žutom. Tačno tu na žutom. Bravo. I ostaje zadnji, ja ga dižem. Ne pojde mi glavu, leg, druže. Može info. Dvojica se ovdje još, dvojica se. Ne, ja sam mrtav, lagano nije. Ja si full safe. Dvojica su možda. Idem ga rezati da igramo 2 na 2. Dvojica sam, mislim, samo ostalo nešto. Maš prst lijevo na ovaj dast. Imam. Znači na žutom nema više nikog, jel? Ne. Ali tu je Nokan je na žutom, nisam ga ja flashu. Evo ga. Sad ću njega. Znači dva iz plavog hangara idu, vratno, to je to. Evo ga ovdje na prozor. Sad će... Evo ga, trči. Znači, moli. Pretrče tu. Jel mu u smoku? Pa možda i nije. Možda ovdje negdje. Digo ga je vraći. Možda ga malo desno smoke plav negdje tu. Popsen crawl, evo. Čuje ga desno. Tu su mi. U garaži. Nije ga noko. Znači na žutom je, malo garaži. Nokan jedan. Bravo. Korean lobby. Brate, meni lik poje 2 glave, majke moje mile. A mene je Dulik produ. Ja. Dulik nije bio ni bliz mene. Ali nema veze, ti su produ. Bulky boy, idu bi bulky boy. Ma on je opas. Ovdje je bio neđe Gili. Gili? Ma izgledao ko Lik je sam bio u bijelom. Twitch šone, a njih moraš probiti. Opet. Jel vi slabo Raptora čujete ili ja? Aj to, brate, ja ga ne čujem ništa. Ja ga ne čujem. A volim ja u bulju da ubacim mikrofon. Crku moj mikrofon. Stavim ga u bulju, brate, pa neće da se čuje. Pa dobro, nismo morali da važda nam kaže, znaš, onako imaš ti te neke... Ja sam uvijek bio iskren, brate, to možda znaš. Ako voliš te neke stvari, nije to loše da ne misliš da osuđujemo nešto, mi smo potpuno otvoreni ljudi ovako. Open minded. Ma da. Paži dann1lo. A da znaš slobodno, kad god ti imaš tako želju da podeliš, ti slobodno reci, brate, viš. Joj da čaj Dulik ubit toga. Dan1lo, jel tebi radi grijanje? Mislim, ne da li funkcioniše, nego da li pališ? Samo nisam. Da. Da.
Radi, a? Znaš, Luki, trebaš nekad račun plada, on te pusti grijanje. Ja da danas nisam ni palio grijanje. Nije nešto vas da mi je bilo 22 u dan. Pa sam bez duksa jebi. Vjerovatno mi nije neophodno. A da znaš šta ti je kod mene, brate? Ja jeste visoko, ali je prizemlje. I kad nemaš stan ispod sebe, zajebano je, znaš. Da. Dobar sprej, ubio makar jednu pticu. Šta ćemo dok krećemo mi polako? Evo da ja pobijem ovo što sam krenuo. Ovdje nema neđe garažice. A sam što si prošao, gdje si ubio lik, kaj si imao garažu na dan1lo tamo. Imaš ovdje auto. On je pukao, a? Ne. Aha, nije pukao u glavi. Što ne znam gdje će. Eto, taj kamion uzem, brate, vozi. Moraš 100 puta F da stisneš i radi. Auto, lijevo. Još jedan auto lijevo ti ide gore na hill, lijevo tamo. Meni? Dođi. Meni. Vidiš ga dok ide u compound. Ja prešao sam na tom mjestu. Jel idu ka meni ili? Ne, ušu u compound. Pošto se vrade i fajtamo ili? Gdje su? Plavi. Koliko ih ima? Voze dalje? Idu desno. Ne, voze dalje. Voze tu su. Idu možda ka tebi. A znači možda će novu cestu, a? A, dobar. Ne vidim ih. Jel ti vidiš? Pa nisu na cestu. Pa nisu ukam. Pronađe. Na pumpi. Dobro, ako ispika preko riđa. Pale auto. Da. Za njim, Dulke, za njim. Ide oni za mnom. Ne, ja sam na cesti idu. Desno još. Samo ruke trebaju. Još jedno auto. Gdje? Ušao u pumpu, ovdje health je. Ali što nije ti bolticom, dajmo objasniti. Zato što sam brže kliknuo Q nego lijevi klik. I prebacilo mi je. Ono je bilo... Htio sam poslao metu. Ne kaša je tamo nadvučio biti tog lika sola. Čuješ ga? Gdje smo vratili? Ovdje, jel? Desno. Vidio si ga? Da. Prošao ti odmah tu. Aj, kakav spot. Vidio te? Pokazat ću koji je bolji sa bolticom. Ja se spredam, da sam ga na meni. Aha. Ima još? Da. Gdje su? What's like 1-8? Daljnja strana, ovdje pin. Idemo ja s desna dok. Znači tu je bio iza pumpe, jebi ga, ne znam gdje je sad. Moguće baš da je desno. No? U auto. Dolazi njegove. Ne znam da li u auto.
Da ga čuješ ti? Molim? Da žutom ženu. Stavi na tebe, Luki iza tebe stavi. Jedan tu, Dado. DODJI health. Deflektaj to. Neki umro, sam zato što ga niste šao. Jedan gore. Dobro. Jedan. Baca nade. Jasno je drugo na top kill. Ne, nije lijevo. Nije prišao tu. A ovo kroz drugi tim došao. Ja ću report za teaming. Realno teaming je ovo bio. Realno jes. A čekaj, jesi ti ubio jednog dann1lo? Jesi uvati onog s DODJIjem, nisi? Ne. Jesam, njega sam ubio. Pa brate, šta je ovo jebo? Znači ja sam ubio jednoga, ti si ubio dvojicu. Jel još imaš kuce 20? Nemam. Nemaš više. Ne prodam. Šta sad koristiš? Ove Sennheiser. Kome si prodao QC? Nekom gameru isto ili? Isto, da. Pa kome će, ko zna da je to dobro. Što si ih prodavao, brate? Sad ne možeš da ih kupiš i doći. Pa ne mogu. Ja nekom tam što je prodavao. Sada ih drži. A da si rekao da bi ih prodavao, ja bi kupio. Ja mislim da više ni ne mogu da se kupe. Ne, ni ne pre, sad imaš nove, valjda. T35. Lupam broj. To su bezbežične. Pitaj dann1lo ima, ali bil prodao. Ma imam ja dve, ali bi morao da se baviš popravljanjem noise cancellinga, što ti ne preporučujem. Kogod da je pitao. Mislim, može. Stvarno može, ali... Gledao sam i kako i jednostavno, ali ja to ne mogu. Da, na obje su ti pokvare. Da. Nemoj zajebava. Ima neka mini strujno kolo žičica, bukvalno koju zameniš, ima 100 tutoriala. YouTube i radi ovo. Moraš ima alat, to treba ponijeti. Da. Ali imam ovako. Recimo da će mu se javi da pazari. Eto, boks. Može, brate. Vokse, Za 100 evra, brate. Sad sam htio reći. Za tebe 200. $250 maraka kod nas polovne. To ti je 125 evra i da kontaš da ova žica ne radi, eto taman 100. Mi smo to kupovali preko nekih švercera iz Mađarske. Za 120 evra, 130 evra, nešto tako. A tad su na sajtu bile 300 njihovom. Ma super je to lište. Ima je svašta. Tad si kod njega mogu da uzmeš i miševi i podloge koje nema. Imamo pusi corner, imamo lijevo. Ovo nam je prije ovdje. Majmo mi tu u trojicu lijevo. Ja, ovdje nije, da. Povuci možda laki. Povlačiš, nije zeba. Komenti na prozor jedan Duke. Gledaš šta. Svi su moje kuće, znate.
trojice. Tu, brate. Puši. Čuješ ovog lijevo, dan1lo? Da. Jel na stijenu, dan1lo? Da. I dva unutra sam. Ima panzer ovaj debil mrtvi. Ajde ruke zajedno. Trading. Tu je zašto. Jel odmah isto? Mora. Možda prvom da se. Na usta. Pa jebem ti mater. I kad vojc. Možda je povuk. Stani odmah. Noko sam ga ja tog tvog. Da, skonto sam. Imaš vrsti, ja nemam nijedan. A to je on 100% tebi, što je bi ispod. Da. Imam ja nej da bacim dole. Jebate nej. Ne znam odak put. Od ispod, ne? Dobar nit. On puca s krova. Da, bravo. Skočio s krova. Na žutom će doći. Za žutog te puca. Evo ga tu, u prostorici. Tiže svog. Ček se. Health lijevo, dan1lo. I desna dvojica, ravno. Izađi ispred kuće ako ti si ufrt. Lijevo, dan1lo. On je noku unutar ti jednog. Dan1lo, jedan je nograd ispod mene vam lijevo. Igraj tu u desnu stranu, to. Van ti je desna. Vidiš ga u čošku. Bravo, znači sad drugi tim je ostao, jedan je nograd ispod mene, tu. Tačno žuti tim. Ja moram, brate, polako da skillam i to. A dobro, ali oni kempaju, brate, neće da ispoji, brate, ljudi koji su ovdje. Dan1lo, dva su vam. Dobro. I dan1lo ubio jednog njima. Dobro. Ne, heal i dalje, polako. Bravo. Sad sam naš heal. I ovaj treći, na krovu je. Ne, još ih ima, mislio ti puta. A jebo ga, klupa, 4 lika je. Ta se frljačemo s informacija. 4 lika na nogama. Pa došao ti skroz drugi tim, brate. Tim koji je dan1lo noko je pao sad upravo prije par sekundi. Ubilo su ga insta. Pa evo ovaj sad što ga dan1lo puca je ubio lika tu ispred tebe do sola. A marš u pizdu, ma. Ovo ti ja sam tim i ispusti kornera. Znam, nego ja konstantnu informaciju koju dobijam, nema ih nego još taj. 2, 3, 4. Partizan opet
Gdje ćemo? Gdje nam ti kažeš? Evo Milku, a? Lagana Milka. Jes dobar ovaj tvoj stream, Dulke, prodao sam slušao. Češće ću da doći. Lagani 100 eura, a? Može i da se zaradi. Kaže, ima posla ko će da radi. Ko će da uvali? Ne, sve sam pošteno rekao. Mislim, u situaciji kad ne može kuća 20 da se nabavi, to je dobro. Stvarno ne može, ja sam gledao. Ne može. A ovo drugo, to novo što pravi, sve što wireless, ja sam bio u Švajcarskoj gledao, beži. Bez 10. Ono, za telefon su dobre. Za avion. Da. Opet je tim. Traga, trojica ispred mene. Ima na meni. O, ja povrijedim. Ja živim iz ovog hangara, našao sam pištolj jedino u njemu. A sam Nino, pa hajde. Pa da vidiš malo, a? Do mene. Bukvalno do mene. Ovaj će kruti. Ja crossbow. Dobro je to. Ko zna i sa crossbowom. Ima ko ovaj hangar prvi. O ne, još ništa u hangar, nemoj dža bić. Mene kar pušuje ljudi. Dolazimo. Na meni su već. Možda kući su do mene, evo tu na zelenom. Pazite se restoran. To bi trebalo da su oni, ali... Ja sa slijeđa. Restoran 1 HP. Dvojica s restorana, znate. Da li tebe s restorana ura? Da. Jedan možda bude na zelenom, a mogu svi da budu na restoranu. Ja mislim da taj se dan isto povukne na restoran. Nisam siguran, ali... Ja mogu da držim vrata restorana. Ne ide. 1 HP. Tu je Markan ispred tebe, žuti pin. Gdje je restoran? Main. Pušate Markane tu. 2 lika su mu na dnu. Napoli. Ispred restorana na volu. Dvojica tam na Markanu. A ja ne mogu stavim med. Pušaj, iza, na crnu. Kako drugi? Desno, Lucky. 2, još jedan desno. Meni lik? Gleda metaka. Jedan, ne dan, samo ispred mene ostao. Tu je. Na ovom ovu stranu. Puštaj! Igru mrtvu. Trudio sam se cijelo vrijeme, jebi ga zaslužio sa jedan hit. Udara u zid, propali. Zdravo. Kopter.
Jebi ga Markane, da sam imao bilo šta drugo možda bi ti pomogao. Ma brate, ja kontam imam nije, brate, zatežem i brate, flasham se, jebi ga, likim pamješ. A, brate, pokupim nije, brate, ali nema ga nije u interiju, mrtvo mi je, ti glupi. Ali da sam pokupim još drugom je. Ovo je tvoj skin za drago. Nema Battlestat. Ovo je najbolji, a? Pa to je Battlestat što ima. Najbolji Battlestat. A gdje ste mece, brate? Kao holo. Ne, Pa ni nema drugi skin osim. Ja to je jedini koliko ja znam. No baš jedan. To je jedini Dragunov skin koji imaš. Zato mu je dobar. A najlo pa ko da je pretrčala cijela Srbija, bog te. Čovjek gleda u škerce. Kamo je? Šta radi? Nisam čuo. Ma čovjek izgleda ko da su ga prebili, brate. Možda jesu, brate. Never know. Dulki, ali voliš pečenje da jedeš? Da. Jesi bio, brate, do BSK? Nisam, a gledao sam onaj sa onim sremcom tamo. Bio ja. Joj. Znaš koliko je dobro. Tu kaže da je najbolje i tamo ono, ka Mladenovcu. A Mladenovcu, meni je malo ovdje bolje, a kožica mi je to, a vamo je malo bolje možda usoljeno, šta voli. Ali opet ti ovdje ono ostavljaju prostor ako voliš manje usoljeno da usoliš sam. Ali voliš hrskavu kožicu ili mekanu? Hrskavu. Jebi ga, kod mene je mekana. Da. Jesmo sad 1-1, brat? Jesmo, brat, 100%. Pošteno. Sjećam se kad sam ja taj jedan, ali ako ti kažeš, brate, ja ne odbijam. Kad si mi rekao da sam peder. Jel sam ti to rekao? Ma, tako nekako. Nije baš tim riječima, ali tako je zvučalo. Da. Imam ja bug. Da jesam. A moraš priznati, nisam ni ja tebi ništa direktno rekao. Ne. Meni prednji neki ako ima i kopa. Može. Kako je ovo dobro, brate. Pa nema auta, života. Šta su odradili od Milte? Čepa, gdje Čeperko? Veliki pozdrav za Uroša Čeperkovića, ovom priliku. Dobar dečko, poznali smo planu u Novom Sadu. Dobar i pomalo pošten. To vi ne gotivite u dan. A mi je ostalo tebe. A ostavili ste i vašu u plavu. Boga mi imamo daće. Puno goriva. Možda budete imali bez gupa. Teški reći. Joj, brate, hoće li jedan ranked doći da je više od 30 ljudi živo? Radi nas, prinosu im leđa. Bio je napolju na dvorištu. Jel vas pucaju? Eno kaj ga? Moraš ući u Diamond. Rank. Prekrešamo. Ma isto. Nije. Dosta zrgači ga ima. Odmah tu na zid. U kući ušao. Pobjegu u kuću. Gdje ne idu glavnu. Koji njega ti nakon? Pa ne sad. Kući. Koliko ih još? To mislim da to.
Non lo so. Auto. I drugi su tagani baš. Nokan jedan izbačen. Dvojica nokan. Jedna bomba. Ne može gore, a? Dižem. Sam s duge. Mislim da si iza kuće. Iza kuće, stigli smo. Polako. Isti 4. Znam, imam auto. Bra. Igli su. Jedan HP ovaj ovdje. Na drvetu je, Dan1lo lijevo od tebe. Desno te puša. Na meni. Ono ovdje. Popucati. Na meni na ćošku, flaša me. Na mene ovdje. 3 hita sam dao, heala se. Jeste drugino. Može, rez. Ne može. Naš neki patalj. Naš, da. Baba blik. Jebi. A nemojte ljudi naši da vas ubijaju. Kako njega molotov nije zapalio? A ne moš ti s Lucky mrka. Njega pogledaj, on je na koljenim. A druže, bacio sam molotov na drvo lik tu oko drveta. Njega svako koga pogleda, on je nokovan. I gledao sam baš pre neki dan sam gledao stream, znaš, od tebe. 3 gejma za redom, kako smo igrali, brate, vraća se nazad. 3 gejma za redom, Lucky na full openu, druže, nigde ni safe-a, ništa je. Ma Lucky mrk. Moj Lucky. Momci, hvala na gameovima, čujemo se. A nećeš ići valda, brate, aj nemoj da se... A, otišao se pa. Raskor je došao, isprozivao te i otišao. Ali sviđa, brate. Kakav ne čovjek. Ovako oda. Tamo smo ušli u konverzaciju i on ide, brate. Tamo smo se opustili. A bukvalno. A ništa, brate, sad ću ti ja zameniti, šta sad? Samo ti, brate. Ja, Dan1lo, molim te, vraci. Aj, čujemo s njim. Eto to sam. Eto, kako čovjek koji se respektuje. Dobro, prostit ću. Jel? A zato što si dobar čovjek. Solo, flasha. Ja mislim imam snajper, opalio metak i presto. Jesam ga hitao? Jes. Niko ne pokao, dobro.
To 4 lika unutra, molim vas. Ja sam 3 puški. A gdje s 3 tu je i 4. mrkica. Ja mislim da si ti mrtav. Eto, viš ti. Ja sam si treba šupca, bombom. Net lika ispred tebe. Ti? To desno drvo. Trolan. Ti me sam bavi. Aj, nabadaj ti dole. Ma izbaci te smokove, koji će ti smokovi džava? Pa meni to jedno koristi, brat. Više sam u sranjima nego u... Nego u šansama. Kad igram protiv ovakvih ljudi ne znam što da radim. Pušam. A to se tako završi obično i odem u lobby. Istina? Ja mislim da više nisu tu. Gdje su, brate? Da, uzeli Harry Potter klub. Nestali. Jesu, tu su oni, brate. Mrde dolje u kući, daj samo. I šta ti kaže? Vratili su expecto patronum. Lumos. I nađeš ga u mraku čuči. A jeste najjači film doslovno ikad. Aha. Ali on to zna nešto, ja ne znam, recimo. Šta? Da čitamo krošnje. A igra na streču. Ja ima i dobru stolicu. Gledao sam sad neku stolicu. Kao za Black Fridays 100 eura, a inače je 500 eura. Kupi 3 komada, prodaj kad mi daš i Black Friday. Kupi za 100, prodaćeš nama za 300 eura. Ne bi ja vam prodao za 50. Svojim prijateljima, ja sam rekao kao prijateljima da nam učiš uslugu i da zaradiš. I odmah da nas oguli. Pa ne mogu jedan prijatelj me zarađivati. Ma naravno da možeš lako. Da neće ga rezati. Hoće dozvoli. Duliću, gdje da nađem samo nogice podesive za 100, brate? A da nije jisk. Za 100? Ikea. Da. Realno, Ikea. Ne moram vidjeti sada, brate. Me zebaš da oni imaju ovo. Aj, sit. Naručio sam bio posebno da mi se napravim samo ploče gore. Ali neću da ostavim ovima fiksne nogare, neću da njih stavim. Hoću podesive neke. Pa i makar i mehanički podesive.
1 od 2 na 1 si. Gdje je treći? Mora bio... Ili su 3 solo, a? Ova 2 nisu zajedno sigurno u kampu. I ja sam se uplašio. Gdje je jebote živ? Da nije roof. Onda su zajedno ova dva koru. Ova dva igraju zajedno. Mak se auto da imaš kavera još. Pa ja se kontam otić vam. Nice shot. Sad move. On skoče nije više. I 2 na 1. Levo, vidio se. Gdje? Tu je tako rano, malo. Na ribu sljedeći sam. Moguće da su obojica lijevo, a? Moguće. Igraju zajedno sigurno. To nije već jebati. Nije, pa gledao mogu pa. Moguće. Razbite. A kakav si ti igrač, jevo. Ti zabav. Ne igrač, igrač ne.
Ozbiljno, vrati. Tešćeva igračina. IQ 300, vrati. Tačno taj smoke iza što si bacio ti kupio dovoljno vremena da se namestiš. Eto. Ma IQ 200, a te boga dragog. Ma ne. Pa kad? Kad bi ovako Lucky jednom klačuo, vrate. Bilo lijepo dok Raptorov mikrofon nije radio. Pa to, tebe hoću da čujem, bre. Već sam mislio da nećeš da pričaš. Nisam navikao na to. Našao sam, nešto sam našao. Nešto si našao, fino. Nešto sam našao, hoću kako kupiti? Šta? Slušaj. Stolcu. Za 100 eura, brad. Koliko je preprodaje? Za nas. Za vas. 30% rabat. Ti boga, pa znaš si koliko bi nas ulazi. Koliko to, ta stolica ima 35 kila? Za Srbiju? Ah ti boga. Bilo bi sigurno neki 50 eura. 100 eura, brate. 100 eura sigurno. 100 eura, 50 eura je da sam ja lupom naručio da naručim preko Amazona i da mi se ocarini i da mi se donese oko 50 ili 60 eura izađe da se donese za Srbiju. A toliko je jeftinija tamo nego kod nas. A to je sam grafička, evo to nema ni kilo, koliko ima? 2, 3, 4 kilo maksimum, da je paket. Znaš od 35-40 kilo paket. A skinuli bi mi gaće Bog te, evo. Tu Marko. Tu sam. Nije Dulić tu, otišao negdje. Tu sam. Ajde, Bog samo. Mi samo Lucky od tebe da nam pošalješ, da dođe za Srbiju kod nas dvojice, pa ispod 100 eura ne bi bilo, sigurno. Možda i više. Previše. Zavisi, ako znaš vozača autobusa, za 20 dođe. Pa jedino to, da. A ništa, kupi čak kakav kombi, pa. Ako to bude, buraz... Nama je Markan, Kosilica iz Njemačke je slao... Šta nam je slao? Amplifier za QC20. Autobus. Jel? Ali dobro, to je mali paketić, bukvalno stane u kesicu. Da, ali svejedno, znaš, isto tako preko ne plaćaš ništa. Daš vozaču 10 eura i zavisi koliko je paket. A, dobro, i to nije loše, bre. Znaš koliko to oni fino zarade, bre. Eto, Lucky, to je sljedeći posao, bre, koji treba da radiš. Vozač autobusa. Jel' A, bi zaradio, druže, boleštine. Ali bi se navozio. je jedan lik. Neki dan se ja vozio busem, neki naš lik vozi. Kože meni kao što ne dođeš da voziš buseve, kao puno ti je bolja plata i to sve. Da je rekao druže. Ti je rekao druže da isti kako ja pick-up vozim u PUBG-u, ne bi me tražio. Mala neka snajperica, nešto. Nema nikog tamo. Okej. Ne.
Marko, crni Marko. Imaš Draguna ovdje ako treba. Dragana? Dragan je bolestan. Dragane. Dragane moj. Evo, barrel Dragun. Kaliko mišta treba više od toga. Znaš, bukvalno da vamo rage'am koje puške da igram i duelik odgovara. Evo, Beryl Dragunov. Beryl Dragunov, da. Ja nakon ovoga... Ne, brate, ga prefarbuje. A bug je ovdje još jedan. Vidi ovo, brate. Ovaj se nikad ne izvrće, znaš. Sad ću ti pokazati, brate. Moguće. Evo nije mi sam ga vozio preko cijele mape pun gas, brate. Ruti jebe. Ko je išao sa mnom, brate? Dobro si prošao. Hvala Gabi, od srca, hvala. Ali da, dobro si prošao. Ćemo mi bez njih, ha? Šta vi bez njih? Mal neki skop za mene, a da nije 4. 4, brate. Hvala, može. Ima 3x, brate. Nije. Znači ja kad te pošaljem u PM, to mi iskrena. Kad te ne pošaljem i to iskrena, sad smo samo ukin, ono, postao sam bez tehnike. Sad ćemo. Gledaj, full shiftam auto, neću pustiti dugme, brate. Kako ne dupaš, Bog nebo. Izvinjavam se što psujem Boga. Ko sam ono? Gdje smo Mare? Gdje je opucali? Mare, da. To sam samo ja. Ne brinite gospođo, on hoće samo da si igra. A ono onaj mastif od Mamed. Gle, ovo preko sve kakih rupa ćemo preći, nećemo se zvrnati. Stigo je najveći ikada. Ivan The Phase Slayer Žemberi iz 30 frame-ova. Da. I onda je Bata kupio kompjuter i počeo da igra CS. Retan. Kad žena nije umrla. Gle ovo, Markan. Ne može izvrnuti, gle, pogledaj preko čega ja ću prelazim. Po nama! Drž nas Laki, stajem u kamp, moramo se fajtati. Gde su oni? Na njima. Ne moramo. Ja se ih iće po. Pogodi me u glavu. Stane na kamp. Solo lik. Dva su. Stvarno sam ostaviti da umre. Na treca. Ne igramo više zajedno. A što trsta, brate? Što kod košar? Okej. Loše si vozio, ne igramo više zajedno. To je to. Loše si vozio, moram ti reći. I need to tell you, you would ride very bad. Very bad. Very bad. Trebalo 6x, okej. Nećeš ni ti dugo. Jel? Da. Sjebana na guma moramo zameniti. Ajde. Aha, ko puta. Jes dobro ove mandarine.
Jesi iz Lidla? Iz Lidla? Nisu. A dobre su iz Lidla. Kupio sam prošle sedmice u Lidlu, ekstra bile jebote. Ovo su pijat. Gdje idete? Nigde ne potražimo ljudi. Zar nisi rekao te spijaci ne valiju? Pa, sedmice kad sam kupovao u Lidla, bio sam i na pijacu i bilo užasno. U Lidlu bilo bolje. A sad? Alo? Alo? Znači sad sam vidio na chatu da je Beša bacio 2 evra i krenuo sam pitam, brate, nisam čuo, da se izvinim čoveku, nisam čuo notifikaciju. Tamo notifikacija kasni Boga Oca. Hvala Bešo, živio. Ništa, ajmo nazad po auto, onaj... Vidio ovaj... Goriva nema, Bog. Kad si pre potrošio, Boga vidio, dragi. Hvala Bešo, moj dob. Carvalho, kako ono išlo? Raptor, sam farba auta go. Misije. Šta priča ovaj? Odmah. Će neko proći, brate, ili nas troluje ljudi? Da nas troluju. Ovo je bio neki string snajper, samo im je cilj bio dobio dulika. Ja. Vidim ovo dulik ide i odmah znam što ste, brate, da budu na papiru po... Da. Šta je vratila zona? Helikopter! Da, vidio. Moguće da je vratila ovaj shift. Možda kempat gore most sad. Jedno ljudi iskaču preko mosta. Na pin. Čas sam ja pinao mene. Pin. Da ih sačekamo ovdje, a? Gdje? Izbušene gume. Još jedan auto. Gdje su? Na njega. A gdje je auto? Dole prošlo, a? Je smoke neki, šta je? Moto stavo iza mene gore. Tu desno, kod smoke si. Gdje je smoke? Tu negdje kod... Kamenu. Dobro. Iza njega stao auto još jedan. Ti se nestao ovaj? Nokovo sam ga, na kući posljednji, na kući last. Jedan last kod mene jedan. Nisam znao za njega, znao sam za ove tu. A vrate, kako mi ovak lik ispika, druže, mene samo opere u milisekundi, druže. Evo te, igra mrtva. Ajde, šta žena kaže?
Boga. Marko, ti kad odlučiš da može, ti startuj. Marko nije tu. Ti Boga je. Tu sam. Halo. Bro, ja mute, eto. A jebi ga, brate. Mi se preznaju od čekanja. A brat, nisam baš nadao da će Lucky toliko brzo da umre. A jebi ga. Šalim se, naravno. Dali smo im šansu da prežive, iskreno. Ti Boga. Znaš kad daš šansu?
Ne može to svako vidit. Lijepi Hasbule stari troj. Može to svako vidjeti notifikaciju i onda se još upast. Hvala Beš još jednom. I jebi ga zato što sam vidio poruku, a mislio sam da je u onom fajtu dok smo bili bila notifikacija pa da nisam skonto. Tako sam ja mislio da je notifikacija već prošla. I onda kad je zveknulo malo sam se okinuo. Jebi ga. Sjećaš se trova i znači Hasbula Džanske sjećam, kako ne sjećati. Tvoj komentar na TikTok, ja mislim da je tvoj bio, ili na YouTube, evo. Gdje sam stavio taj short. Imamo tim. Really? Jesu 3 ili 2 tima? Imamo 2 tima, Dulik dragi. Ti Dulik ne vidiš nekad? Aha, gore dragi. Marko, konteste, ja. Laki, naći pušku i obris. Jef. Mi smo kod tebe, brate. Opet možemo da... Slušaj, ja imam flasheve. 3 put sam ga pogodio, ušao ovo je ovdje. Ja imam flasheve, a ti kako hoćeš, brate. Ne znam. Svi su dobri, brate, sa DBS-om, niko ne pada. Svi su dobri sa DBS-om. Otvori go vrata, probaj Čavić. Leste, sekunda. Da pošaju. A ne. Poša drugi tim tamo, crveno ga znate. Po meni. Puši ovi. Pušaju. Gdje možda? Čekaj da im. Nemam. Let me go first. Headshot one. Brat. 1 HP iza naše kuće. Iza naše kuće 1 HP. Nije za kuće, unutra. Drugi tim. Vaša ih ovdje. Prvi znate. Zadnji ja mislim. To je drugi tim. Je. Bravo, Markane. Imaš sad još samo jedan tim. Cool. Hop, pro. Nate ti kuva. Aj dalje nakon. A ne možeš ti sa Markanom igra lik je nesposoban da ubije 2 full tima. Alo, ovaj lik me kopira sa nikom, vidimo Nika, it's me again. O, vrate, reportaj to. Report. Mogo biti i njega kopira kako igra. Reši. Pa ne znam ja ko zaginje uvijek prvi. Jedan Marko Dulić. Eto, 80 u 1 sa Aceom u glavu, eto. A, ispucao sam 3-4 metka u tom pravcu. Igrica je glupa. Koga čekamo da se redi opet? Jesu da Sarmar da uruši, šta je ovo?
Ja ćeš ovaj game i ovdje, ne mogu više. Dosadno mi je. Mislim da i Dulik isto ide. Zona se riha. Hvalim te Bože. Ovdje pojesti jedan doner. I ne znam. Ne može ovaj Raptor, niko ne može ubiti. Nije ne vrijedi igrat. Pa kad moram da idem da te revivam, normalno ne mogu nikog ubiti, brate. Ja nas svi ispušaju sve zbog toga. Ništa se nije promijenilo, Dulić i dalje ima najveću glavu pumpu. Sam se sad namestio kako valja. Jesi li? Da će biti 17 kg ovog game. Iako biš jednog čovjeka, bit će dobro. Istina? Jel ovo nema niko? Odoše 10. Ajmo za njima. Bukvalno odoše, kaču žuti. Eto. Žuti? Krenuli su. Sa nama. Stićemo mi do njih, ne zagiraj se. Ima ekipa. Ima, jel? Ima, da. Hoće da im pustimo gornju stranu, a? Može. 1, 2, 3, 4. Ja da full gore. Ne znam kako ti. Znači mi zatvarku gore. Dobra, tamo je šta igra, šta je ovo je. Marš ovdje, kamer. Jo, Mr. Lucky me izjaho. Hvala. Aj ti dok skontaš, kakva je notifikacija? Otko znam, nešto pijuče. Iznad mene, ođe. Čekam te da to Ovdje ja napin low. A da, ne možeš, ti jebim vam šiptarsku... Evo ga tu. Jesu close? Ovdje napin. Bejtam ga, Duliću, bejtam ga za tebe. Insta finish, molim te. Nema me tako. Jedan ovdje unutra, Dulića. I dva na nama. Je. Sve sam omašio. Gdje je taj kod tebe? Dva sam noku, ja ne znam. Njega ovdje pravite. Unutra na zeleno. Unutra, jel? Da. Muš! Na Duliću jedan. Iza kuće. Dva su ostali. Dobio je nade malo, možda vrat. Unutra još uvijek. Jel unutra još uvijek? A? Da, zeleni. Jedan se popio ovdje. Nokovan. Posljednji na Duliću. Dižem. Rezaju. Gdje reže? Tu. Ne reza još. Traži mene. Žuti je, tačno žuti. Reza žuti. 1 HP. Tačno tu. Bravo. Bravo. Čeba majko, kroz igranjem ubija lik. Sam bez mito. Evo ti Raptore, flash, hajde čast. Ko ti Boga drago. Uha. I onda kažu nisam široke ruke. Saigrač. Bukvalno, uvijek si bio, brate. Široke bulje. Ali ne, on je imao M4, on je pucao M16. Zašto bi on pucao M4? Možda nije reload. A brate, on fleka upao fajta, tebe trsa, vrat, da li ti koji te drži? Da. Duliću, pošto si bio tako široke ruke, daći ti nešto, brate.
A što se čmariš dovoljko toliko? Pa i oni meni šta će, brati, ja nijem Postoje mi drugi igrači. A ti me vrijeđaš, kako tebe da počestim? Dobro, dobro. I to iza leđa. Dobro. Ali ja imam ovaj 6x već, sad je meni on viška. Jesi vidio? Ko je sljedeći na redu? Markane, treba li ti? Može. Aj, moj brat. Evo, ovo je bilo dobro. A imamo. Treba kao mi je 8x. Ne treba meni. Imam ja iza tebe nosi skupa, kao ćeš. Ne treba meni. Treba meni taj 8x. Jel? Sad ti treba, jel? To je fake info, da znaš. Ovo je sad na vlakuša. Mislim ja ti raftare. Eto ti sad, brate, eto. Gdje si? Treba mi helmet. Imamo emergency, imamo li gdje? Imamo, u zonu. Jesi uzao 8x? Ne. Hoću, daj. Bacio sam ti. Bacio sam tu gdje si bio. Bacio s 2x. Pa 2 i 6, to je 8. Pa. Kako je to 8? Kakav? Još se zebavaj. Pa de, kako nije? 2 plus 6. Koliko je to? To je prije 12. Ok, koliko je 2 plus 6? Ali se ne sabira, no se množi legendu. Putaj, brate. Ovdje ima i onih što nisu odrasli još Bog. Compire. Daj mi tikpad. Ali otkud dama da je puta? Pa rekao mi jedan tik. Možda je da je jednačnija, pa je 4x plus 2x je jednako 15x. Koliko je x? Ajmo sad da čujem. To je već viša matematika. Ček, sam sekund. Ja to da znam, ne PUBG-a igru. Dobro, sam ti igraj. Neka će mi panu na glavu pa ćete naći. Igraj se šibicom oko slame, a? Čekaj, za nećete da idemo emergency. Kakav je emergency, druže, šta ti je? Ajmo. Raptor vozi, nikad se ne prevrće. Gospodin gasom uvijek, brate. Evo zove emergency. Pogledaj balon. Trebao kad mi je šta. Duke, pata je bomb. Ja možda nisam najavio. Ja, ako vati bombu ti ješ metak, pa biraj. Ima neka reizija stolca, bila 329, sad je 149. Nemojte Razer, pođi probaj, ja sam probao Razer stolicu, to je tvrdo ko đavo. Sad možda je ta tvoja neka skuplja, bolja, ne znam, ali... Ma druže, ova što je na stiženju, ja ću ovu kupiti. Na auto, ja sam šta njih. Pođi probaj, verujem, sam pođi probaj. Vidim auto, da, Pa ne, mogu mi naručit, brate, imam 100 dana da je vratim. Znači oni ovdje gore neki? Ne, evo ih ispod nas, bukvalno ispod nas direkt. Vidim gdje su, ali ne znam gdje će. Imaju dvije rotacije, brate. Gdje je druga rotacija? Iza nas. Ja vidim jednu. I ispod nas, dva. Ima istina. Pa vidim, da. Oni se fajtaju. Idu na ovu drugu rotaciju. Gdje skočimo, a? Ajde, skočimo. Gdje? Kempaju ih. Da, neće se fajtaju. Tamo skoči ođe, a mi ćemo iskem pobije ekipa, Ima dva na kana. Pao tim. Sad ćemo lutati. Ako nas nisu vidjeli smo. A mislim da pucaju na nas. Kako ćemo sad jebati? Pazite, sam da gume izbušta odmah. Jedan je ostao tu, rič kod smoka. Evo ga tu je, na žutom.
Vraća se ga pick-upa. Njihov auto voze iza mene, neđe. Recite mi kad to auto krene. Krenuo je. Ali nema guma, čini mi se, ošao je dole na pin. Gledajte ga, gledajte ga. Stoji ispred kampa jedan, na window ušao unutra u kuću. Ušli su u kuće. Nemoj sam, Marko. Neću, čekat ću isto. Pikuje na windowima i pikuje iza mali, onaj hangarčić iza. Vidjeli. Otiše vamo na zidu čeka vas. Čeka vas zeleni pin. Na zelenom pinu iza vrata, tačno. Jedan je u kući, pikuje windove. Ušao je nazad unutra, ovdje je moj pin. A kako sam znao za ovu rotaciju, brat? Sam to mi nije jasno. Vidjeli su ih, koji mi. Ne znam baš da li smo... Izašao vamo na zid, vamo na ovom ovdje, na ogradi. Iza ograde, tačno čučili i u smoku, jedan i iza njega u smoku, dva lika su tu. Traže da uliće. Kažat ću s vaše strane. Hangar ovdje, da, ušao u hangar jedan. Markan, taj u prvoj kući. Jasno, snajper. Hangar, nije, još vas. Prvi weapons. Ja da napustim poziciju. Oni su svi ušli u taj kamp, jeben tigric, tam ti je. Jedan gore na me, druže. Jedan u kući tu i jedan diže. Bravo. Slijeđa niko kuća. Ma na kućama, vrati. To je taj. Na kućama ovdje, tačno ovdje, na kućama zeleni pin jedan. Posljednji mislim. Loš smoko. Ne, trebaš novi. Imamo neki grm. Stani za mene u grm. Vidim ga dole u kući. Bacim smog da smokam ja. Eto, imam jedan jedini. Ko je tebe naparao? A on, evo, puci da me prošao. Prišli za leđa, šta je ovo drugo? Nema ko mene puca. Šta te? Znači se zvuk, druže, ništa. Opet Marka ne može riješiti sam cijelu ekipu. Bukvalno. GG ljudi, bye, otišao sam. Ajde, brate. Ajde. Evo majko, 16 ljudi su nama pojavio s tim zapisaš. Je lipo kad te neko tako pukne snajperom, sad vidiš što ljudima radi stran da te... Šta se dešava, što je tišina na Discordu? Šta? Sada puku, a? Nema tišine, brate. Ne čujem nigdje. A ti boga. Ja vas ne čujem. Ne mi tebe. Ne čujem nigdje. Bome će noćas nov sistem da padne. Opet? A, majku mu jebe.
Što radiš Nisam sad sad? otkad sam ubacio RAM memory, nisam radio. Ma ništa, brate, igra još ukurac totalno. Ma nešto mi ružna slika, brate, proružila mi se ko da je, ne znam. Ne mogu ti pisati, brate. Kako da sam dodatan sharpness ubacio, brate? Pa jesi šta kucao u Ništa. launch opcije? A. Me nešto trza, majke, ne vidim, piču kao da na milisekundu samo znaš kao da dropne FPS pred njima. Ali baš to što radi, da ne zabiješ kao. Ne znam šta je više baci više, nek fikse prvo što trebaju. Šta zgađam? Molim svim šta nešto. Kasnimo na train station. Ajde, Spustam se stolca. Kranjika, a? Spustam se stolca, brat, vidim ja nešto mi niska ruka. Nešto te jebe. Čujete vi na stream ništa? Čujemo. Ja nemam zvuk, brate, ja vas ne čujem igricu, ne znam ali mi meni čujete, ne? Sam... A šta, čujete li igricu? Čujete mene, ali čujete li igricu, čujete li šta? Ne čujemo sve, brate. A ovdje ima 200.000 ljudi, bit će zanimljivo. Pobeže lig, brate. E sad mi ti Tu vam je objasnimo. pao lik na žutom. 90 metkova puške nema, eto. Oj. A na mene? Uspala, koš. Ne znam da povuče, možeš mi prići, kupit ću ti vremena. Ma ispred mene su, nisu ovdje kuće. Jedan je otišao malo iza, ali nije to problem, problem je što ja imam samo MK. Se igra i njih čujemo, kako ja ne... Čuješ njih da su brokali prozore, jel? Ne. Ima tu puške nekad uzmu. Ništa, brat. Je li jedan tim samo? Da. Ovi rade neki put oko svijeta, šta? Kempuju se 3 oko mene, brat. Puša me lik. Hoće u moju kuću da uđe. Ušao u moju kuću lik. Ao lika, čekaj me Čekajte druže, da namjestim pa zvuk. čekaš tu majku ti jebem usta. Idem tako. restartovat komp. Ajde. Nije mi jasno kako on... Pa te... Oni sve čuju na stream, brate, ja ne čujem. Kako ja ne čujem? Pa da ti nije šta sjebalo. Ne mogu skontaš tamo.
Ne razumijem ni zašto mi je ružna slika, ni zašto mi loše radi, niti što, brate. Ali ajde. Aj pričajte vi nešto. Pričajte nešto. Jel pričajte nešto? Da, pričamo. Pričajte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duliću gdu. Ništa, idem restovat. Ovako ne moram sve restovat.